ஆ ஓகே. எனக்கு அன்மியூட் வர மாட்டேங்குதே. ஓகே. A very good morning to all the participants who have gathered here. தேங்க்யூ ஸோ மச். நேத்துல இருந்து ஃபுல்லா நிறைய பேர் ஆன்லைன்லயே இருக்கீங்க. ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் உங்களோட கான்ட்ரிபியூஷனுக்கு. இன்னைக்கு எக்ஸலண்டா நம்ம 21 ஹவர்ஸ் இந்த வேர்ல்ட் ரெக்கார்டு ஈவெண்ட் இது வரைக்கும் கம்ப்ளீட் ஆயிருக்கு. இன்னும் ரெண்டு செஷன் தான். என்னோட ஸ்ட்ரெஸ் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் ரிலாக்ஸேஷன் டெக்னிக் ஃபாலோட் பை இது வந்து 7 to 9 நடக்குது. நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா பில்டிங் எமோஷனல் ரெசிலியன்ஸ், பாபு ரங்கராஜன் சார் அதை எடுக்க போறாரு. ஸோ அது பார்த்தீங்கன்னா 9 to 11. ஸோ நீங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டேயும் யார்கிட்ட வேணாலும் ஷேர் பண்ணலாம். இந்த ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் ரிலாக்ஸ் ஏன்னா இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் இதை பற்றி பேசுகிறாங்க. நிறைய பேர் சின்ன குழந்தையிலேருந்து இந்த வேர்டை யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸ்கூலுக்கு போகணுமா, ஐயோயோ ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கு. ஹோம்ஒர்க் எழுதணுமா, ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கு. ஏன்னா ஆஃப்டர் அந்த கோவிட் ஃபேஸ்க்கு அப்புறம் நிறைய நான் பேசுறது கேக்குதுங்களா? ஆடிபிளா இருக்கா? ஓகே, நீங்க சாட்ல வரலாம். எஸ், குட் மார்னிங். ஓகே, எஸ் அஃப்கோர்ஸ். ஸ்ரேயா ஸ்ரீ மேடம், இது இட்ஸ் அ நீட் ஆஃப் அன் ஆர் டாபிக். தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் ரெஸ்பான்சஸ். இட்ஸ் நீட் ஆஃப் அன் ஆர் டாபிக். ஏன்னா இது வந்து பெரியவங்க அடல்ட்டுக்கு மட்டும் இல்லாமல் சின்ன குழந்தைங்கள இருந்து இதை பற்றி பேசுகிறாங்க. எனக்கு பண்ண பிடிக்கல, கேட்டால் எனக்கு ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்குது. இது ரொம்ப காமனாக யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஆனால் உண்மையாலுமே அவங்களுக்கு ஸ்ட்ரெஸ்டாக இருக்காங்களா இல்லையா அப்படிங்கிறத நம்ம ஃபிகர் அவுட் பண்ணியே ஆகணும், இல்லைங்களா? அது உண்மையால நடக்குதா இல்லையா அந்த டிஃபரன்ஸ். சில பேர் வந்து கொஞ்சம் சோகமா இருந்தா கூட அது ஸ்ட்ரெஸ்ன்னு நினைச்சுக்கிறாங்க, பயமா இருந்தா கூட ஸ்ட்ரெஸ்ன்னு நினைச்சுக்கிறாங்க. ஸோ இதை எப்படி நம்ம கேட்டகரைஸ் பண்ணணும், இது எப்படி வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கும் மற்ற சிம்டம்ஸ்க்கு என்னென்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கலாம். அது போக எப்படி நீங்க உங்க பாடி அண்ட் மைண்டை ரிலாக்ஸ் பண்ணணும், அதுக்கான வண்டர்ஃபுல் டெக்னிக் விச் இஸ் பீன் யூஸ்ட் வேர்ல்ட் வைட். அந்த ரிலாக்ஸேஷன் டெக்னிக்குங்கிறத நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். ஃபர்ஸ்ட் என்னங்கிறத நம்ம ஒவ்வொன்றா பார்க்கலாம். இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன தோணுது? நீங்க சாட்ல வரலாம். இந்த இமேஜை பார்த்தா உங்களுக்கு என்ன தோணுது? நீங்க காலையில வேலைக்கு கிளம்பிட்டு இருக்கீங்க இல்லையா? என்ன நடக்கும்? கொஞ்சம் டிலேடா போயிட்டா என்ன நடக்குது? ஸோ யூ கெட் ஹெல்ட் அப் இன் த டிராஃபிக். நம்ம டைமுக்கு கிளம்பலன்னா என்னென்னலாம் நடக்குதுன்னு பாருங்க. எஸ், ஹெக்டிக். ஓகே, மணிமேகலை மேடம் ஃப்ரம் சேலம், தேங்க்யூ ஸோ மச். எஸ், இட் இஸ் அ ஹெக்டிக் டேங்கிற மாதிரி ஆயிரும். நம்ம கொஞ்சம் டிலேடா நம்ம பிளான் பண்ணாம காலையில எழுந்திருக்கிறதுக்கு லேட் ஆயிருச்சு, என்னால அந்த டைமுக்கு எழுந்திருக்க முடியல, நைட்டு நான் ரொம்ப லேட்டா தூங்குனேன், காலையில அந்த பிளான் பண்ணாம இருந்தோம்னா இப்போ ஒரு டிராஃபிக் ஜாம்ல நீங்க மாட்டிக்கிட்டீங்க, என்ன ஆகும்? நீங்க டைமுக்கு அந்த மீட்டிங் போகணும். ஆன் டைமுக்கு நீங்க ஒரு 9 o'clock மீட்டிங்க்கு நீங்க வந்து 8:45 தான் வீட்ல இருந்தே கிளம்புறீங்க. ஆனா அங்க டிராஃபிக்ல எல்ட் ஆயிருச்சு, என்ன ஆகும்? இப்படிதான் நம்ம வந்து அந்த இடத்துலதான் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுங்கிற வேர்டே அப்படியே ஸ்ட்ரெஸ் ஆயிருவாங்க. ஐயோ என்ன பண்றது, கத்துறது, அந்த இடத்துல மத்தவங்கள பிளேம் பண்றது. இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல நம்ம நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவோம்னா, ஒன்னாலதான் லேட் ஆயிடுச்சுன்னு எல்லாத்து மேலேயும் நம்ம பாயிண்ட் அவுட் பண்ணிட்டே இருப்போம். ஸோ என்ன நடக்குதுங்கிறத நம்ம செக் பண்ணணும், நம்ம அனலைஸ் பண்ணணும். ஏன்னா எவ்ரி டே இஸ் நாட் இட்ஸ் நாட் அ வெரி ஸ்மூத் டே. எல்லா நாளுமே நம்ம வந்து ஏதோ ஒரு சேலஞ்சஸ் ஃபேஸ் பண்ணி ஆகணும். சம் டேஸ் வில் பி வெரி ஃப்ரூட்ஃபுல், சம் டேஸ் வுட் பி லைக் யூ ஹாவ் டு ஃபேஸ் so many challenges. Some days it's like very smooth, very calm day. Some days it's a like little sluggish day. Some day it is big. ஏன்னா நம்ம பாடி வந்து இப்போ ஓவரா ஒர்க் பண்ணி ஓவரா ஸ்ட்ரெயின் ஆயிட்டே இருந்தது அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் யூ நீட் அ பிரேக். அந்த பிரேக் எப்படி ஆகுது அப்படின்னா நம்ம வந்து பேசாம படுத்துடலாம், வேண்டாம் இன்னைக்கு எந்த வேலையும் செய்ய வேண்டாம் அப்படிங்கிற மாதிரி எக்ஸாஸ்ட் ஆயிடுறோம் நம்ம. ஸோ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ஸ் டே டு டே லைஃப்ல நம்ம கிராஸ் பண்ணி தான் ஆகணும். யூ ஹாவ் டு கெட் இன் டு திஸ் டிராஃபிக், கிரியேட் ஸ்ட்ரெஸ். எஸ்,
த்ரூ அவுட் த டே கோஸ். எஸ், நீங்க மார்னிங் உங்க மைண்ட் வந்து ஒரு பீஸ்ஃபுல்லா காமா நான் நினைச்ச மாதிரி நான் பிளான் பண்ண மாதிரி அந்த இடத்துக்கு போய் ரீச் ஆயிட்டேன், அந்த மீட்டிங்க்கு நான் போயிட்டேன், ஆஸ் பர் த ஷெட்யூல் நான் பிளான் பண்ண மாதிரி நடந்துச்சு அப்படின்னா யூ வில் பி ஹேவிங் அ பீஸ்ஃபுல் டே. வேறஸ் இந்த மாதிரி நான் லேட்டா கிளம்பியிருக்கேன், நான் ஒரு இடத்துக்கு டைமுக்கு போக முடியல, ஒரு கிளைண்ட் என்னால டைமுக்கு மீட் பண்ணல, ஆல்ரெடி நாங்க ஒரு அது இம்பார்ட்டன்டான பிசினஸ் கிளைண்ட் மீட்டிங்கா இருக்கும், இவ்வளோ பெரிய டர்ன் ஓவர் பண்ற ஒரு மீட்டிங்கா இருக்கும், நீங்க நிறைய லேக்ஸ்லயும் க்ரோஸ்லயும் அதுல வந்து நீங்க ஒரு இன்வெஸ்ட் பண்ற மாதிரியான ஒரு மீட்டிங்கா இருக்கும். ஆனா நீங்க டிலேடா போனா என்ன ஆயிரும்? இப்படிதான் ஆயிரும். ஸோ நம்ம எப்படி நம்மள டிசைன் பண்ணிக்கிறோம், எதனால இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரெஸ் வருது, எல்லாருனால ஸ்ட்ரெஸ் வருதா இல்ல நாம் என்னால வருதா அப்படிங்கறத நம்ம செக் அவுட் பண்ணணும். இது ஒரு சுச்சுவேஷன். இங்க எக்ஸாம்ங்கிறது ஒரு சுச்சுவேஷன். எக்ஸாம் இஸ் காமன் ஃபார் எவ்ரி ஒன். இப்ப நேத்து கூட கேட்டுட்டு இருந்தாங்க, ஏன் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எக்ஸாம்ல பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியல, எக்ஸாம்னா அவங்களுக்கு ஏன் பயம் வருது, எக்ஸாம்னா மட்டும் அவங்களுக்கு ஏன் பிடிக்க மாட்டேங்குது அப்படின்னு. இத பத்தி நேத்து நிறைய நம்ம பேசியிருக்கோம். அவங்க எப்படி அதை எடுத்துக்கிறாங்க, எக்ஸாம்ங்கிற சுச்சுவேஷன், த சுச்சுவேஷன் இஸ் சேம் ஃபார் எவ்ரிபடி. ஒரு எல்லாத்துக்குமே ஒரே சுச்சுவேஷன் தான். இப்போ டிராஃபிக்ங்கிறது எல்லாத்துக்கும் ஒரே சுச்சுவேஷன் தான். அங்க எவ்வளோ வெஹிக்கிள்ஸ் பாத்தீங்க இல்லைங்களா, அது ஒரு சுச்சுவேஷன். ஆனா எல்லாருமே அந்த இடத்துல கத்துறாங்களா, எல்லாரும் அந்த இடத்துல ரியாக்ட் பண்றாங்களா, எல்லாருமே அந்த இடத்துல வந்து போய் சண்டை போட்டுட்டு இருக்காங்களா? கிடையாது. ஏன்னா நீங்க எப்படி அதை ஹேண்டில் பண்றீங்க, உங்க எமோஷன்ஸை எப்படி அங்க பிளே பண்றீங்க, நீங்க எப்படி உங்க திங்கிங் ப்ராசஸை எப்படி நீங்க பிளே பண்றீங்க, நீங்க ஆல்ரெடி எப்படி ப்ரோக்ராம்ட் ஆயிருக்கீங்க. இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல நான் எப்பொழுதுமே கத்துவேன், எப்பொழுதுமே வந்து எல்லாத்துக்கிட்டையும் கெட்ட வார்த்தையில பேசுவேன் அப்படின்னா யூ ஆர் ட்ரெயின்ட், யூ ஆர் டியூன் டு டூ தட். வேறஸ் சில பேர் அதை ஜஸ்ட் லைக் தட், பரவாயில்லப்பா டிராஃபிக் தான், ஓகே கூல் காம் லெட் மீ ஓகே 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 அப்படின்ட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க. அதே மாதிரி தான் இப்போ எக்ஸாம்ங்கிறது ஒரு சுச்சுவேஷன். எல்லாரும் எக்ஸாம்னா அப்படியே டென்ஷன் ஆகி மறந்துடுறது கிடையாது. ஏன்னா சில பேர் பயங்கரமா பெர்ஃபார்ம் பண்றவங்களும் இருக்காங்க இல்லைங்களா, நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்றவங்களும் இருக்காங்க, நல்லா ப்ரிப்பரேஷன் பண்றாங்க, அதுக்காக அவங்க வந்து இப்போ டெடிகேட் பண்றாங்க, அவங்க டைமை யூட்டிலைஸ் பண்றாங்க, ப்ராப்பரா அவங்க டைமை வந்து யூட்டிலைஸ் பண்றனால அவங்களுக்கு எக்ஸாம் வந்து பிரச்சனையா இருக்க மாட்டேங்குது. வேற சில பேருக்கு வந்து எக்ஸாம்னா கஷ்டம், இவ்வளோ ஷார்ட் டைம்ல எக்ஸாம் அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க, இது இந்த சப்ஜெக்ட் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்காத சப்ஜெக்ட், இதெல்லாம் ஏன் வைக்கிறாங்க அப்படின்னு நீங்க நினைச்சிட்டே இருந்தீங்கன்னா எக்ஸாம் வில் பி அ ப்ரெஷர். நீங்க எப்படி அதை ப்ரெஷரா பாக்குறீங்களா இல்ல பிளஷரா பாக்குறீங்களா, இட்ஸ் மேக்ஸ் டூ டிஃபரன்ஸ். சில பேர் எதை எடுத்தாலுமே ப்ரெஷராவே பார்ப்பாங்க, அதனாலதான் அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸுங்கிற குள்ள போய் சிக்கிக்கிறாங்க. வேற சில பேர் வந்து எக்ஸாம் ஜாலி, நான் எழுதுறேன், என்னோட பெர்ஃபார்மன்ஸை நான் பார்க்கணும், இந்த எக்ஸாம்ல நான் எப்படி எழுதி நான் எவ்வளவு தூரம் மார்க் வாங்கியிருக்கேன்னு நான் பார்க்கணும், போன வாட்டி விட இந்த வாட்டி நான் எவ்வளோ என்னோட ப்ரோக்ரஸை நான் பார்க்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு எக்ஸாம் வில் பி அ ஹாப்பி ஃபேஸ். சில பேருக்கு அதை ப்ளஷரா எடுத்துக்குவாங்க, சில பேர் அதை ப்ரெஷரா எடுத்துக்கிறாங்க. நீங்க ப்ளஷரா எடுத்துக்கிறீங்களா இல்ல ப்ளஷரா எடுத்துக்கிறீங்களாங்கிறத நீங்க தான் செக் பண்ணணும். எஸ், ஸ்ட்ரெஸ்னா என்னன்னு ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தலாம். நிறைய டெஃபினேஷன் இருக்குங்க ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு. ஹான்ஸ் சைலி அப்படிங்கிறவர் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டடிட் ஓவர் 40 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடியே ஸ்ட்ரெஸ் பற்றியெல்லாம் படிச்சிட்டாரு. இட் இஸ் அ வேர் அண்ட் டேர் வித்இன் த பாடி. நான் எப்படி அது வந்து ஒரு நான் அதை ஹாப்பியா எடுத்துக்கிறேன்னா இல்லை போட்டு கசக்கி இது பண்ணிக்கிறேன்னா டேர் வேர் அண்ட் டேர் அப்படிங்கிற நான் எப்படி அதை எடுத்துட்டு எப்படி நான் அதை கொண்டு போறேன், அதை ஹாப்பியா நான் எடுத்துக்கிறேன்னா இல்ல கஷ்டமா எடுத்துக்கிறேன்னா. யாராவது சொல்லலாமே ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் குட் ஆர் பேடுங்கிறத கொஞ்சம் சாட்ல வந்து சொல்லுங்க. ஸ்ட்ரெஸ் குட்டா பேடாங்கிறத நீங்க கொஞ்சம் சொல்லுங்க. அடுத்த டெஃபினேஷன் பாத்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரெஸ் மேனேஜ்மெண்ட், இவர் வந்து டான் டெய்லர், இவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா இட் இஸ் ஸ்ட்ரெஸ் as a mismatch between an individual's coping skills and the demands of his or environment. எஸ், சாட்ல வந்திருக்காங்க. ஸ்ட்ரெஸ் குட் குட் மணிமேகலை சேலம் குட்ன்னு சொல்லியிருக்கீங்க. தேங்க்யூ மேடம், தேங்க்யூ. அதை பத்தி நம்ம இன்னும் பேச போறோம். இது என்ன இவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா
ஒரு சில பேருக்கு அந்த கோப்பிங் ஸ்கில்ஸ்ங்கிறது ஒரு 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 அளவுக்கு தான் என்னால சமாளிக்க முடியும். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சில பேருக்கு கார் டிரைவிங்ங்கிறதே ஒரு ட்ராமாவா இருக்கும். எனக்கு டிரைவிங்கே கத்துக்கூடாது. அந்த கூட்டத்துலலாம் யாரு ஓட்டுவா? எதுக்கு நான் வந்து அத கத்துக்கணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. ஸோ அவங்கள புடிச்சு நீ டிரைவிங் கத்துக்கோன்னா மேபி இனிஷியல் ஃபேஸஸ்ல அவங்களுக்கு ஆல்ரெடி மைண்ட்ல வந்து எனக்கு டிரைவிங்கே வேண்டாம், எனக்கு பிடிக்காது, என்னால பண்ண முடியாதுங்கிறவங்கள போய் டிரைவிங்ல அவங்க சேர்த்தி விட்டா, அவங்களோட கோப்பிங் ஸ்கில்லுக்கும், அவங்களோட பொட்டென்ஷியலுக்கும் அவங்களுக்கு வந்து அதெல்லாம் மேனேஜ் பண்ண முடியாது. தென் இட் பிகம்ஸ் அ ஸ்ட்ரெஸ். ஆனா ட்ரெயின் பண்ண அவங்க அதுல இருந்து ஓவர் கம் பண்ணிடுவாங்க. என்னால கோப் அப் பண்ண முடியல, அந்த டிமாண்ட் என்னால மீட் பண்ண முடியல, அப்போ அது பிகம்ஸ் அ ஸ்ட்ரெஸ். எனக்கு ஆல்ரெடி அந்த விஷயம் எனக்கு பிடிக்காது, எனக்கு டிரைவிங்கே சுத்தமா வராது, ஆனா நான் போய் கத்துக்கணும்னு நினைக்கிறேன். இனிஷியலா பயமா இருக்கும், கையெல்லாம் நடுங்கும், அந்த கிளட்ச் அமுக்கும் போதெல்லாம் காலெல்லாம் நடுங்கும், ஸ்டேரிங் பிடிக்கும் போது பயமா இருக்கும், ஒரு எங்கேயாவது போய் இடிச்சிருவோமா அப்படிங்கிற மாதிரி தோணும். இதெல்லாமே அவங்களுக்கு வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஆனா அவங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ண அவங்க அதுல இருந்து ஓவர் கம் பண்ணிடுவாங்க. இந்த மாதிரி நிறைய ஆத்தர்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க. That stress arises when the perceived demands of a situation exceed the perceived capabilities of meeting the demands. என்னோட கெப்பாசிட்டி இவ்வளோதான், ஆனா எனக்கு இவ்வளோ பெரிய டார்கெட் கொடுத்துருக்காங்க, என்னால அதை அச்சீவ் பண்ண முடியுமா என்னன்னு எனக்கு தெரியல. அப்போ இட் பிகம்ஸ் அ ஸ்ட்ரெஸ். நிறைய ஒர்க், எனக்கு வந்து 10 பேத்தோட ஒர்க்கை வந்து நின்னா நீங்க பண்ணிருங்க. மேபி in ஆஃபீஸ் இப்போ தீபாவளி வருது, 5 பேர் லீவ் போட்டுடுறாங்க. 5 பேத்தோட வேலையை உங்களுக்கு கொடுத்தா யூ ஃபீல் இட் ப்ரெஷர் ஆர் ப்ளஷர்? எனக்கு எங்க சாட்ல வாங்க. நீங்க ப்ரெஷரா ஃபீல் பண்ணுவீங்களா இல்ல ப்ளஷரா ஃபீல் பண்ணுவீங்களான்னு மேம் கேன் யூ எக்ஸ்பிளைன் இன் இங்கிலீஷ் as well? Okay sir, yes. So I just want to know, because I don't know how many participants are here who's very much known only in English. So I thought, okay, there are very few only Tamil audience are here. See, what happens is, imagine now we are having a Diwali celebration. It's coming in another 10 days. There are in your office, just put a situation, maybe in office or any other situation, there are 5 people who they are on leave. The 5 people's work is assigned to you. How will you feel? Can you come in the chat box and tell me, how do you feel? Even if you're in a school, just imagine a 5 persons work is assigned to you. How do you feel? You feel it is pleasure or pressure? That makes a difference. How do you take it? Whether you feel it as pressure or pleasure. Hard work, yes. Shanmugapriya, yes, it's difficult. That is what you mean to say, madam. Pressure, usually, yes, of course. So it becomes a pressure. Do you think everybody takes it as a pressure, or some are able to manage that situation? For some, they are ready to handle it. They think, okay, for a minute, they will feel, oh my God, they had given 5 persons work. How can I do it? Let me plan something. Let me, work on it. Over stress is very bad, but you tackle that situation. Raj Tilak, sir from Kumari Matriculation Higher Secondary School. Thank you so much, sir. Yes, over stress is very bad. Yes, absolutely. You said you are right. But how you tackle that situation is also matters. You're right. Whatever you said is absolutely correct, sir. And see, what happens is, when your demands, your potential is only this much, but I am assigned with so many extra work, extra loaded of bundles of work, where I'm feeling it pressure, then it becomes a stress. So as I said, 5 persons work is assigned to you, it becomes a pressure. But some people are really happy to handle that. They don't take it as a pressure. You might have seen that kind of person, maybe who is around you. They will handle it very smoothly. It would be very surprising to you. How come this person is handling it in a very cool and calm manner?
how he is not having any stress? Not I couldn't see any facial expression he is having stress. So this is what happens. It depends on the individual. It depends on the individual whether you're taking it as a stress or pressure or pleasure. So let's go into the psychological point of view. What is stress really about? It is the body's natural response to any demand or challenge. So it is when it is a demanding situation or it is a challenging situation, when the body responds accordingly, then it becomes a stress. It triggers physical, emotional, and psychological reaction known as fight or flight. Whether I'm going to fight with the situation or I'm going to just move away from that situation. Whether I'm going to fight maybe 5% work, I will take it as an experience. Yes, no problem. Let me plan and then I can go about it. You fight for that. And flight is you just no, I don't want to commit myself for that task. So you give up. While mild stress can motivate and improve performance, excessive or chronic stress can harm physical and mental health. As here, Sir has mentioned, overstress. So mild stress, minimal stress is absolutely fine. It's really good. You should have stress. That is a good stress. When you are not having stress, then we feel that we are lazy, we are very lethargic in our day-to-day routine, and we are very in a comfort phase. So mild stress is definitely recommended, and you have to have mild stress. As Raj Tilak sir has mentioned here, you should no, over stress is bad, but you have to tackle the situation. Yes, I think I'm clear here. So types of stress, you might be having some, oh, is there any types of stress? Okay, let's see what are the types of stress. So acute stress, that is a minimal level of stress. How this person will behave, they have short term and usually triggered by immediate challenges. Maybe an exam, you attend an interview, even uh, first time you are going for some any new courses, you are doing some from here to you travel to another places, that is all acute, which is very short time period. It's very minimal time you have that stress, and it can be beneficial in small doses, like improving your focus and motivation. So it gives you more focus, it gives you motivation to do and complete that task. Before exams, everybody will have minimal level of stress. Not everybody is having minimal level of stress. Some will have minimal level of stress, some will have overstressed, some are like they have no stress at all because they are not in the preparation phase. They don't worry about their studies, they don't want to take it up. And attending an interview, how are people managing the interviewing situation? Maybe I feel very tensed, I don't want to your face is the index of your mind. So if you're overstressed, you will be shown in your face, the mannerisms, your body language will give you more you know it will show it in your face when you're having too much of stress. So how are you going to handle that particular situation in an interview? So we do training for the students for attending their placement interviews. I have trained n number of students how to attend the placement training, because they will be shooted up, they'll be given so many, bombarded with so many questions. But how are you going to handle that situation? And how calmly, how appropriately you dress, how appropriately you speak, how calm, how polite you give your answers, how polite you first you listen to the questions and then you respond to it. This is all matters when you get into an interview situation. So it is recommended to have acute stress. So stage fright or sudden deadline pressure. So example, when you are in a stage or some deadline, definitely you have to give
within few days they have set a deadline, then it becomes an acute stress. What is this episodic acute stress? Let's see what happens here. Occurs frequently due to reoccurring situation or poor time management. As we saw in the first slide, traffic, you're held up there when you're not able to manage your time, you're not planning your day, and it is repeatedly happening, it becomes episodic acute stress. It becomes, why do we call it episodic? It is repeatedly occurring, it is frequently happening, and the situation is reoccurring when you're not able to manage your time, when you're not on time to the school, you're not on time to the office, and every day time you punch, maybe in a week, you at least 4 days you are punching in late time. So this, you will have the LOP if you don't have that regular attendance. So you will have LOP, and with every month, whatever salary you're supposed to get, from that you will get cut short, and the so this will be another reason for your stress. Individuals appear constantly worried or anxious during episodic phase. They are very much worried, they are very much anxious also. So what are the examples? Always they are in a rushing, and often feel overwhelmed. You might be seeing people like this, they are always on their toes. They are just running, running. They don't know what to do. You might be feel whenever you see their face, their muscle tone will be very tightened. They never have carry a smile on their face. They seem to be very tense. These kind of personalities you might be meeting here now and then. So what is chronic stress? This is another type of stress. It is a long-term and persistent stress caused by ongoing situations such as financial problems, toxic relationship, or health issues. So some might have a chronic health challenges, then it causes stress. Maybe in the family, they are diagnosed with a so and so condition, and that will definitely impact the family as well. So this causes, as a family, they will be undergoing stress. Some many liver diseases, or some being diagnosed with cancer, because now it is more prevailing all over in India particularly. So when a family member is diagnosed with this kind of diseases, or they have a very short term life, then it becomes a stress to the person as well as the family members. Then in financial problems, see, when you have when you're not managing your time, and you have whatever you spend more than your salary. See, now everybody is very crazy to buy this iPhones, Apple, whatever phones they are in the trending market. Your salary is only about for 50,000 and 60,000 or 70,000. But you wanted to buy a mobile phone which is 2 lakhs. Do you think it is recommended? So then you are meeting the demands for the society. You, whatever is required for you, you will be knowing. As a family, you have to discuss how to go about with the financial expenses and all. When you're spending more than what you want, when you spend more than what is required, the need is different and want is different. Whether it is needed or I want it immediately. So that makes a difference, because if you don't know the difference between the need and want, then you will end up in all these financial problems. The toxic relationship, now it is becoming very popular among the student community. They are into relationships. Uh, yeah, yeah, they started it in a very younger age itself. This is all is happening due to so much of influences, and they think, they believe we should have these kind of relationship. So getting into a relationship, and then it becomes toxic, and you end up with stress.
Okay, then it leads to serious mental health and like physical health also, like depression, hypertension, or heart disease. When you are under chronic stress, you will have depression, hypertension, as well as your heart disease is also there. As I asked, is it stress is good or bad? Madam Manimeghale Madam has said, yes, it is good to a minimal level. So this positive stress, what happens? Eustress we call it as. It is a positive kind of stress. When does this happen? Whenever you construct a form of stress that motivates and enhances performance. So as we said, a minimal level of stress during your exams, or you give your stage performance, or you are in a sport, you wanted to take in any partic you wanted to participate in any other activities, then it is highly good that you are having a stress preparing for a competition or a new job. Yes, and even this positive stress, when you build a home, you have a positive stress. You inaugurate your home, or you are becoming a president of your organization, or you are being a member of some anything. You are being assigned as a authority, or you are being assigned as a leader. Suddenly you are becoming a principal, suddenly you are given a higher post in your office based on your performance. These are all positive stress. Getting married is also positive stress. So this is all having a baby in the family, that is also is a positive stress. Though you are welcoming a new person at your home, maybe you are having a pet, you buy a pet, this is all keeps you a positive stress. Yes. What is negative distress? What are the negative stresses? What happens? This stress is like it is always harmful that exceeds coping abilities and leads to emotional or physical breakdown. So what happens is this, when you are under negative stress, it always keeps you emotionally weak. You feel physically also, you feel low. You don't want to carry out any of your tasks. You feel sometimes worried, you don't want to do any of your work or learn something new, your thought process is getting shattered, you don't want to do anything what you're supposed to do. So this is what happens when you are under negative stress. We generally call it as distress. See, this is a very interesting thing. Yerkes Dodson stress performance, and he has innovated this stress, this performance graph. It's a curve. Maybe you have a tumbler at your home. You can just tilt it upside down. You can put it, maybe if you can show the video in the camera, you keep your cameras on, and if possible, you can show that you take a tumbler, a coffee tumbler or tea tumbler, you can bring it. Can you show it in the video? I can see. Yes. So what you have to do is you have a tumbler, just put it upside down. Uh, and the cup. Can you give me a cup? I can show to the audience. So this is a curve where you can it's a really very interesting to know about this. So you hold a cup, you can come in the, yes, see, like this. You can put it upside down. So this side, generally it comes like this. Okay, the curve comes like this, and this side is your inactive, where the person is not stressed at all, where the person is bored, they don't want to do anything, they have a very low confidence, they don't want to take up any challenges, this side. Okay, as you go the performance, like you are see the yellow line, there is a difference. Okay,
hello, this phase, okay, you are motivated. When you go this, you feel that you are motivated, you are ready to take up challenges, you are energized, and optimum level of stress is definitely recommended. This is no stress, and here it is a highly motivated person. You are having an optimal level of stress. Where you come this side, okay, the other side, it is overstressed, very fatigue, you're taking it too much of pressure, you're not able to handle the situation, you feel exhausted, you feel burnt out, you don't want to do anything, your performance is getting low, is impaired, you are feeling overwhelmed, you feel that, oh my god, what life is this? Anxiety, depression, everything would be popping here, everything would be popping here. You don't know how to handle this. See, put a simple cup will explain you how your stress level is. So the top here, you are able to manage all the situation, you are knowing how to handle it, whereas this side it is a low, you don't have stress at all. Even in the exam or any performance, you don't feel stressed at all. So that happens for to some, they are not really very much into that. Sure, madam, sure. We'll be sharing you, madam, the PPTs. Manish, one participant, madam, has asked for the PPT. Maybe once we finish the session, they have sent the mail address. I think she has personally shared to me. Okay. Okay. Yes, madam. We will share it to you. Definitely, we will share it to you. So, I think this concept you understood. Is there anybody who has kept their video on I can see if you have uh, kept your videos on. Okay, whoever needs the PPT, uh, you can put it in the chat box. We will be sending to them. Yes, we will be sharing you the PPTs. I think, was this experiment, and did you get this with your cups at home? Did you do this? And this is no stress at all. In the middle is they are having a minimal optimal level of stress, and this side is high level of stress. Yes, clear? So this is how you can categorize yourself where you are lying down right now. Yes, madam. Shanmugapriya, madam. Whoever needs, we will share the PPT. Okay. So, yes. So, hope I made it very clear with this curve. Moving on, I'm assuming that you understood. So, what are the causes of stress? What are the external causes of stress? What all could be the reason for the stress? When it is work or academic, when you are given a deadline, when you feel it is too much of work, over workload, and you are competing with other person, you have somebody, uh, I have to compete with this, I should perform before them, I should show my potential, I should just beat this person. When you are comparing, when you are competing, then it becomes a stress. Financial struggles, it's a debit or job insecurity, you have economic pressure, then it becomes financial struggles also causes stress. So many EMIs, and you are frequently shifting your jobs from, and you're not having a clarity, then it becomes a stress. And the other reason for your stress would be your relationship issues like family conflict. Some person might get divorced, or social isolation can also lead to stress. And divorce rate is increasing at present. There is so many reasons for that. I don't want to go deep into it because I'm seeing many clients. I have recently met a client who was just married a month before, and the girl wants to have a divorce with this husband.
They were recently married, and this was really shocking. They have never started their life, just 1 month of marriage relationship. How can one decide to have a divorce within a month? That was very, very shocking to me. Seeing these kind of clients is really shocking to me. I'm saying that how the world is going, how they are not able to manage with human beings. So when I spoke to the couple, both were like, the husband wants to lead his life, whereas the wife decided, no, I don't want to. Okay, so this is all is happening in our society. Major life changes from relocating, maybe relocating from you are traveling from India to some other abroad country, or you're traveling from north to south, south to north. These all would lead to major life changes, can cause stress. Some illnesses, as we discussed, loss of a loved one. So, a loved one, maybe your parent, your grandparent, or your any relative, you had had so much of affection, you have shared so many things with them, and that would definitely cause stress. Environment factors like noise, crowding, pollution, unsafe surroundings, these all would also cause stress. So now becoming too much of traffic. Here we could see so much of traffic. People in Chennai daily facing the traffic. In Bangalore also people are facing this challenges, noise, crowding, pollution, and unsafe surroundings also would cause stress. Yes. So what are the internal causes? These are the all which we spoke was external causes. What could be the internal causes? They are negatively you how negative you speak about yourself, and you want to be a perfect person. This on time, on time, on time, on time, on time. I have to finish, 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 finish. To a minimal, it's okay, but when it crossing the limits, when it's extreme, then it becomes a problem to yourself, and you're causing a problem for your surrounding people who are all with you. You're causing problem to them also. An unrealistic expectation of self or others. Unrealistic expectation is like you post a video and immediately want to be a celebrity. You do only one time workout and you expect for a better result. Having a diet plan for 1 week and you expect for a weight loss. That is unrealistic expectations, isn't it? So you have to check yourself whether it is a realistic, and you feel that, oh, I'm having so much of diet for 1 week, but I did not reduce my weight. It's an unrealistic expectation. Lack of emotional regulation or coping skills. When you're not emotionally, you just shout at people, you yell at them, you always in a chaos. You don't want to move, and you are not knowing how to manage with the people. Then it becomes a stress. Personality, the type A personality. They are always wanted to be perfect. They are always wanted to be, on dot. These kind of people, there are different type of personalities. I'm not going to speak more about that, but type A personality person are more they are more into stress, because they want to be a perfect person, they want to be a on dot person. They are very very, very perfect. Okay, so that kind of per people are very much easily, they are trapped, they are not trapped, they are easily affected with stress. Okay, the next would be, yes, what happens to your overall functioning? What happens when you are under stress? See, your mind, your body, your emotions, your behavior, these all contribute to your overall as a wholesome person, isn't it? Without your mind and body, you can't function. And how are you going to manage your emotions? How are you going to behave with other person? We are as social, we are human beings, are social animals, and you have to move with the people, you have to interact with people, and how it is reflecting on your day to day life.
Just let's see. So when you are under stress, what happens? Let's come from body. What happens to your body? You have headache frequently. You will be having headache. Some infection you are affected with, so many, immediately you will get infected. For any other, even for a small rain, you will get affected with cold and cough. There could be other reasons also, but it is said that when you are under stress, you are affected with these kind of physical challenges, like taunt muscles. Your muscles would be very, very tightened. You feel your muscles are paining. You will have some frequent taunt muscular frequent muscular sprains and all you will have. You will feel always tired. You don't want to do any task. Even then, even though you have, like you have not done any work, you would be resting, but still then you feel tired. That is what is fatigue. From morning, you will, even when you wake up itself, you will feel like, oh my God, I'm feeling so tired, I'm feeling so exhausted. And skin irritation, sometimes it happens. Stress, we have seen so many clients, uh, they would have gone for every analysis, all everything, but finally the doctor would, dermatologist would give a recommendation, please go meet the clinical psychologist. So even stress causes skin irritation. So breathlessness, you will have, when you too much of stress, you will have this breathlessness also. What happens is, this is how it happens in your body. Even hair fall happens. You will have uncomfortable stomach in your body when you are having stress. You will feel wanted to use the washrooms frequently. That also happens when you are under stress. During exam times, many people will be like, let me go and use the washrooms. And sometimes dizziness is happening. These all will be contributing to your stress. When you are under stress, you will have tremors, sweating, too much of sweating, heart palpitations will increase, which is not here, but I'm adding to it. So heartbeat will be pounding. For some, when they are on the stage, they are giving a performance, they feel that the heart is going to fall down. That much of pressure they will take. So the internal, your uncomfortable butterflying stomach, you will feel some uncomfortable stomach as well. These are happening when you are having stress for your physically, how your body is responding. When it comes to your mind, you won't be able to make proper decisions. You will, when you are under stress, you don't have the clarity of thought, and your judgment is impaired. So when you are under stress, please don't take any wise decisions, or the impulsive decisions. It might lead you to some challenges, some problems. It will end up you into something, and you will have always negative thoughts will be popping into your mind. You tend to be worried. You won't feel like having a communication. You feel like, let me sit aside, I don't want to speak to people. So you will have so many challenges. Your thinking is getting muddled. You won't be able to think properly. So this happens when you are not, when your mind is not sorry, when you are under stress, your thought process, your judgment, your decisions, your critical thinking, every this frontal part is there, where it speaks about all your decision making, concentration, focus, thinking, critical thinking, everything. So here this part is getting affected. When you're stressed, your mind is completely shattered. You won't be able to recall things. Your memory is also becoming it have a problem. Yes, I think I'm making it very clear here. Then about emotions. What happens to your emotions when you are under stress? This is, I'm speaking about when the person is under mild to moderate level, sorry, moderate to severe level of stress. We categorize mild, moderate, severe.
So when a person is mild stress is okay, but moderate to severe, it becomes a problem. So they have a loss of confidence, they are highly irritable, they don't want to mingle with people, they wanted to sit alone. Apathy is they feel that I'm they don't know to what, they don't want to do anything. Their emotions are, they don't want to be very expressive. It is getting shattered there. So they are feeling low confidence. They don't want to do anything. They feel sometimes anxious also. They are worried. They are completely out of the face. That is, they don't want to speak to family members. They're sometimes very clumsy. They are very they their thought process is they are emotionally, they are as I said, there are five emotions every day we cross: happy, sad, fear, anger, and love. Here they are always sad, anger, irritable, and they are fearful. These emotions would be just one by one by one. Yes. And here the behavior, how their behavior is. They are, you know, these are the people when they are under stress, they cause more of accidents. Why more of accidents is happening? Because of people who are under stress. They don't want to have proper regulation, because already their thought is, they are not, because when you wanted to drive, you are in when you're driving, you should have a proper judgment, isn't it? Yes. So when you are not able to judge, you end up in many accidents. So that is what happens. And the person who is having stress, they will have loss of appetite, loss of sleep as well. There are two conditions: you will eat too much or you will not eat at all. You will sleep too much or you will not sleep at all. There are two extremes when you are under stress. See, when a person is under stress, they will say, oh, give an order in Zomato or Swiggy, let me have some very good meals. I will have so many junks. They wanted to have pizza, burgers, ice creams, desserts. So they will order. ஒரு ஸ்விக்கியில் ஒரு ஆர்டர் பண்ணு, இல்லை ஜொமேட்டோவில் ஆர்டர் பண்ணு, எனக்கு நல்ல லைக் பீஸா ஆர்டர் பண்ணு, நான் ஃபுல்லாக கட்டுன்னு காட்டணும் அப்படின்னு. Suddenly you will see the changes in their food habit, food pattern. Whereas the other extreme, when they are under stress, they will say, no, 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 I don't want any food. எனக்கு பசிக்கவே இல்லை, leave me alone. I don't want to have anything. Let me just starve for 2 days. I have seen that kind of people. They will be starving for 1 week, and immediately in the next week they will be having so much from morning, even in the midnight craving they will have. I have seen one interesting client where that person, too much of stress, that person used to cook noodles in midnight 1 o'clock. Everybody will be sleeping at home, and this particular person goes to the kitchen, and the more the stress was because of too much of mobile watching. Okay. And that person, in the morning, that person would be sleeping. That person will used to wake up only at afternoon 1 o'clock. See, afternoon 1 o'clock, and again in 1 o'clock, that person has their meal, again goes to sleep. Then midnight 1 o'clock, that person goes to the kitchen, cooks noodles, eats, go to bed, start watching mobile. See, this is what happens. So you kindly monitor what is happening around you and around your loved ones. And drinking too much into alcohol or any addiction, too much, consuming too much of smoking, drinking, and now the drugs are so much, so many drugs are in the market, so they go into drugs, and they are getting into addicted to all these things. And the insomnia is nothing but, as I said, it is sleep problem. They will not have proper sleep, or they will sleep
too much or too little. This is what happens. And then they have, it seems to be always restless, very, 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 very restless. They are very much, they are always they are under pressure. Always, that is what I said. Whether you are under pressure or pleasure, you are happy about it or you are sad about whatever is given. So this is all happens. This is all these symptoms we call when you are under stress. You are you feel that these all things are happening when you are under stress. Your mind, your body, your emotions and your behavior is completely affected. So these are the symptoms of stress, and check yourself or you check anybody who's having all these things, and if they are having all these challenge all these symptoms, then it means they are under stress. Okay. And we do assessments for stress, not only for stress, we do assessments for stress, depression, anxiety, and even there are so many other psychological challenges when the students is not able to concentrate, when they are not able to perform very well, and they are not focused enough. We do assessments. Accordingly, we do assessments for that. And the assessments we categorize into mild, moderate, and severe. We have to see in which area they are fitting in, which category, like the score is whether they are mild or moderate or severe. Okay. So there are certain situations which we can see in detail. Excuse me. Can you come in the chat box? Did you got an awareness of what is stress and the symptoms of stress? Or you are already aware of all these symptoms? Can you come in the chat box and tell me what was your learning till now? Excuse me. Okay. Yes, hoping that you understood. So there are various situations. Let's see how people perceive it. Like a person who is having positive, in a positive way, you feel, and negative statements like public speaking. In you are in the forum and you are addressing a gathering. People who are having a positive, that is stress, they motivate, motivates preparation and focus, whereas a negative person who's having stress, they are feeling panic. They wanted to avoid that. They don't want to give up their presentation. They feel that, okay, I'm feeling very nervous, I don't want to take up the stage, it's very new thing to me, why should I go and speak in front of others, is that a meaningful one? So these kind of thoughts they will have in their mind when they are in a public speaking forum. The next situation is exam. Exam is common to every student in and around the world. But how a person is perceiving the exam, we have to check. Okay, thank you, Shanmugapriya madam, for your response. Okay. Exam encourages studying, whereas a positive stress person, that is a eustress person, they think that exam is encouraging, whereas a distressed person thinks that it triggers insomnia and it's a fear. I should leave my sleep and study. Why do you want to leave your sleep and study? If you are preparing for anyway that exam dates are they are announced in prior, why you want to feel that, I have to leave my sleep? Why should you think in such a way? You feel that exam is good, exam is encouraging me, it is encouraging my studying habits, I feel happy to give my exams. See, other situation is new job. So for some, if you are you are you are having own startup, then it is not a problem. Even that is kind of situation. There are many people now, they are doing their own startup. How they think
it is inspires learning. They think, yes, it gives me a good learning experience. I'm having a new startup, having a new job, I'm in a new work environment. I feel it's giving me more pleasure, and I think it is giving me a more learning experience. I would take this as an experience. Okay, so that is what eustress people think. Whereas the distress people thinks as, it creates burnout, I'm feeling anxious, I'm feeling I don't want to do this work, too much of pressure, too much. They keep on speaking negative things. They don't want to, they don't want to have a peaceful environment. They will be blabbering so many things. So this is what happens between a positive stress person and a negative stress person. Preparing for a sports competition. So what happens when you're preparing for a sports competition? Here, a person who is having eustress, he feels as it is encouraging my regular practice and discipline. This is what, that's why you feel, that's why you see so many successful people as a sports personality. They feel that it is a good learning. I feel it is giving me more discipline. Only with my regular practice, I can achieve something what I wanted to do in my life. Whereas a negative or distressed person thinks that he is worried about the performance. He never thinks about that it is a discipline, it is a practice, it is giving me a good health. He never thinks in such a way. He's always worried about how will I perform, how will I perform, how will I perform. Without practice, how can you perform, isn't it? So these are unrealistic thoughts, unrealistic way of thinking. So a negative distressed person will always have a negative thought. Always have a negative self-talk. They are ruining their life, their thoughts, their body, their mind, their emotions, and their behavior. Yes. So let me move on to what are the quick stress relieving the techniques. These are all you can Google and see. You will have everywhere the sources of how can you easily reduce your stress. So you have to take a step away from that particular situation. Whatever is causing you stress, move away from that particular situation for a few minutes, and you have to take a slow deep breath and breathe out. Then you have to stretch your arms and neck, like just relax, drink water, and listening to calm music or nature sounds. This is all would give you, this is all quick stress relieving technique. Very, very, very quick. Maybe you are in too much of work pressure, you go aside, take a deep breath, breathe out slowly, and stretch your arms and all, and just rotate your neck and feel that you wanted to drink some water, and mindfully, that is mindfully is like you take the cup or water bottle, just drink, feel it, and it gets into your throat, your lungs, and then it gets into your abdomen. Just feel that. And also listening to calm soothing music would also relieve your stress. This is what is generally recommended, but as a clinical psychologist, I would recommend this. Uh, this is a worldwide used technique. Maybe you can make a note of it or take a screenshot of it. It is called cognitive behavior therapy, where we give for CBT. This technique is used worldwide, and I teach this technique to my students, to my clients, to my whoever is undergoing stress, depression, as well as anxiety. This technique is used for all this stress, and highly recommended for stress. See what you can make a note. It is called cognitive behavior therapy. Okay. See, the situation as we discussed, you can give any example of the situation. What triggers the problem? Maybe criticized at work. You are in a workplace and you are being criticized. You are not being encouraged. You are being told that whatever you have performed, it's not up to the mark.
Just imagine this as a situation. For students, if you are attending here, I would say even in the classroom, in front of everybody, the teacher has just scolded you. This is the kind of situation. Okay, what happens to the thoughts? Let's check what goes on through my mind. You start having, as I told yesterday, we get 40,000 to 60,000 thoughts. As a human, we all get 40,000 to 60,000 thoughts. So, what kind of thought is coming in my mind? Yes, yes. Apart from small, soft music, I can listen to my best music, even it's hard rock. Yes, of course. It's up to you. But whatever is it's suitable for you, you can do it. And it's not, I'm just giving a suggestion, and it's up to you to make a decision. And here I'm giving only suggestions and recommendations. Whatever it suits you, you can get move forward. Okay, so this thought, what happens is whatever kind of thought I have been criticized in my school or work, what kind of thought I'm getting? You feel that I don't want to live in this world, I'm not good enough, I'm not a worthy person, I'm not a perfect person, why I am leading this life, people doesn't like me, nobody loves me. So these kind of thoughts, just write it, what kind of thought you are getting. Next comes, as we have seen, the mind, body, your emotions, everything is getting affected, isn't it? So, what happens to your emotion? You have five emotions, that is happy, sad, fear, anger, and love. How do I feel when somebody is this situation? Has somebody scolded me? I get a thought that I'm not worthy, I'm not perfect, I'm really not fit to lead this life. You have so many thoughts. How is your feeling? Check your feeling. You will feel worthless, you will feel anxious, you will feel sad, you wanted to cry, you don't want to do anything. Your emotions, sometimes it is getting irritated, you feel anger. So these are the emotions. What kind of behavior you exhibit? What kind of behavior you exhibit? You avoid talking to others. You don't want to sleep. You don't want to eat. You wanted to throw things. You get angry, irritable, and you just slam the door just like that. Fatafat. You keep moving. You show faces to others. You just yell at people, shout at people, scream at people, breaking things. These are the behavior. I have seen many children doing this, saying that my father is throwing the plate when he is angry, so I also wanted to do that. See, this is what, how are you reacting in a particular situation? The same thing the child will learn. I've seen a parent saying that whenever I get angry, I just throw this phone away. As he has broken 5 phones till date. I have seen that person last month. Okay, so this is what is your behavior. This is what happens when you're not knowing your emotions, your behavior. You exhibit in such a way, and as I said, you will feel tired. You will not your body reactions. You will have pounding of heartbeat. You will be your palpitations will increase. You will have restlessness. You don't want. You will feel headache when you are going through all these processes. You feel dryness of your mouth, physical changes will happen. You wanted to use the washrooms frequently, so this is what happens. See, one particular situation, how many changes is happening? Just imagine how many changes is happening. So I have a question to all the participants here. What do you think, where should you change? You can't change the situation, so where do you want to change? Can you come in the chat box and tell me which, whether you have to change your behavior or your emotions or your physical reactions or your thought. You can't change the situation because exam is common for everyone. Uh, Working is common for everyone. Where do you think it has to be changed? Go outside, okay? No, no, I'm asking here. Emotions, okay? Soundarya madam, okay. Any other ideas or
Exam is a situation, job is a situation, it's a situation, and where do you think you have to change? Okay, I will tell you the answer. You have to change your thoughts, not your emotions. Once your thoughts are changed, your emotions, your behavior, and the physical reactions will be completely changed. So, if your thoughts, you you are in a situation and you are being criticized, or you've been blamed, or you are being triggered with whatever words or attitudes, you have to change your thought. Instead of saying I'm not good enough, let me improve. Okay, I will take this criticism as a feedback. I will take it in a positive way. Once you start thinking or viewing yourself in a positive way, your emotions will automatically change. It is not getting reflected on your emotions. Once your emotions is fine, your behavior is also absolutely fine. You would be very calm, kind, and pleasantable person. And when you are in that way, your physical reactions of your body will not get disturbed, it not get disrupted. Okay, I think I have given you a good, I think I am giving you an explanation. It's very clear. Hopefully, and I am moving on to the next part of today's session is, yes. So, this is a progressive muscular relaxation where it is used worldwide. I'm teaching all the techniques to you which is being used. Do what I like to do at that moment. Yes, yes, yes. Nidhi, how do I say your name? Your name? Sop. Okay. Thank you, Sop, for your. He's all the way from Cameroon. My student is here. He's all the way from Cameroon, and he's giving chat messages. Yes. This Jacobson progressive muscular relaxation technique is being used worldwide to, we have to tense our muscles and then we are going to relax our muscles. It has been the relaxation technique was developed by Dr. Edmund Jacobson in the year 1920. Imagine how many years it has happened. And it is based on the idea of mental calmness is natural result of physical relaxation. So when you relax your body, your mind is also getting relaxed. This is what, and it is highly recommended for stress. When you are under stress, you have, then if you practice it regularly, you can really see the benefits of it. And it is involves technique, it's systematically you're tensing your muscles and you're relaxing your, we are going to do this relaxation technique. By doing this, you're aware of whatever the physical tension is happening to you, and you learn to release it, leading to a calm and relaxed state. Okay. So, what is the objective of this relaxation? So, it is reducing your tension, your muscle tension, it reduces, you promote, you have a better sleep, it increases your body tension and relax, it increases awareness, how much you are tensed, and keeps relaxing your body. And it reduces your stress, anxiety, and fatigue. Also, it improves your concentration and mood. You are able to more focus. Your mood is stabilized. As we said in the emotion part, your mood is getting stabilized. You are feeling very calm and a subtle person. Okay, before I start this, I want you all to, maybe you are in a sitting position, or if you wanted to lie down, you can start. We are going to do this relaxing technique. Can you put in the chat box? Yes, we are ready to do this relaxation technique. If possible, you can keep your videos on. So I'll give the instruction both in Tamil and English. Okay.
If you are in a sitting position or lying down position, anything is fine. இப்போ நம்ம இந்த ரிலாக்ஸேஷன் பண்ணிட்டு நம்ம இந்த செஷனை முடிச்சிட போறோம். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 15-20 மினிட்ஸ் இந்த ரிலாக்ஸேஷன் டெக்னிக் நம்ம பண்ண போறோம். சாட் பாக்ஸ்ல வந்து எஸ் தம்ஸ் அப் இல்ல உங்க வீடியோ ஆன் பண்ணி நீங்க உட்கார முடிஞ்சதுன்னா இன்னும் ரொம்ப நல்லது. ஓகே, வீடியோ ஆன் பண்ண முடியாது அப்படின்னா பரவாயில்ல. நீங்க சாட்ல வந்து எஸ் வி கேன் ஸ்டார்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஓகே, இங்க பேக்ரவுண்ட்ல ஒரு மியூசிக் ப்ளே பண்றேன். இது வால்யூம் எனக்கு என்னன்னா வால்யூம் இதுல ரொம்ப வருது. நான் பேசுறது கொஞ்சம் கேட்கணும், அதனால வால்யூம் கொஞ்சம் ரெடியூஸ் பண்ணிருக்கேன். இந்த ஆடியோட இந்த வீடியோட அந்த வால்யூம் மட்டும் கொஞ்சம் ரெடியூஸ் பண்ணு. ரெடியூஸ் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். இல்ல அது கொஞ்சம் டோட்டல் ஆப் பீஸ் குறைச்சிட்டோம். அந்த செட்டிங்ஸ் வால்யூம் அங்க செக் பண்ணுங்க, உங்களுக்கு வால்யூம் எப்படி வருதுன்னு. நான் பேசுறது கேட்குமான்னு பாருங்க. டியர் பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ், நான் பேசுறது கேக்குதுங்களா? கேக்குதா? நான் பேசுறது கேக்குதா? ஓகே. ஓகே, நான் ஃபர்ஸ்ட் சொல்ற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை கேட்டுக்கோங்க. இருங்க, நான் மியூசிக் ஆஃப் பண்றேன். மியூசிக் ஆஃப் ஆகல. நான் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துறேன். நான் ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்க. ஓகே பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ், இப்போ நீங்க நான் சொல்ற இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை ஃபாலோ பண்ணுங்க. நம்ம நம்ம ஒவ்வொரு பாடி பார்ட், ஒவ்வொரு மசிலையும் நம்ம டென்ஸ் பண்ணி ரிலாக்ஸ் பண்ண போறோம். தட் இஸ் யூ ஆர் கோயிங் டு டென்ஸ் யோர் ஈச் அண்ட் எவ்ரி பார்ட் ஆஃப் யோர் பாடி. எதர் யூர் சிட்டிங் ஆர் லைங் டவுன். ஐ எம் நாட் ஷுர் வெதர் யூர் சிட்டிங் ஆர் லைங் டவுன். So from your forehead till your toes, you're going to tense and relax. The first part is your forehead. You have to raise your eyebrows. You have to shrink. I'll be giving you an instruction and you have to release it. Then comes your eyes. You have to tighten your eyes. Then your teeth, grind your teeth. Your facial muscles would be getting relaxed. The next part is your shoulders. You have to lift your shoulders like this. When I ask you to fold your hands,
you have to bring it till your biceps and not folding and sitting like this. Okay, I'll make it very clear. You have to fold it till here, and then you have to, whenever I say you fold your hands till your biceps, make till tighten till your biceps, you have to do like this. Okay, and next comes your internal part, your chest, your abdomen, your thighs, and then your toes. Okay, clear? So you're going to tense and relax each part of your body muscle. So I'm going to start this. Listen to the. Okay. இல்ல இது ஸ்கிரீன்ல I request all the participants, close your eyes, take a deep breath inside slowly, observe your breath, stretch your legs and your hands, keep it in a relaxing state. Out again, take a deep breath in and breathe out. Do it slowly, very slowly.
Okay. Sorry for the participants. We had some technical challenges. That's why we could not connect. Um, Whoever has started to do this relaxation technique, we'll be doing it for just 10 minutes. Okay. Due to constraint, time constraint, we are going to do it only for 10 minutes. So hopefully, I think you have taken a deep breath in and out. Anish. Close Close your your eyes eyes until and until and unless unless I I ask you ask to you to open your open your eyes. eyes. Please do Please do not not open. open. You You may may be in be a in a lying lying position position or or in in a a sitting sitting position. position. You You have have observed your observed your breath breath already. already. So So we'll we'll start start from from the the head head part, part, that is that your is your forehead. forehead. Without Without opening your opening your eyes, eyes, just just raise raise your your eyebrows, eyebrows, lift your lift your eyebrows, eyebrows, and feel the feel the pressure pressure on your on your forehead. forehead. Lift your Lift your eyebrows eyebrows and and feel the feel the pressure pressure on on your your forehead. forehead. Now Now slowly, slowly, very very slowly, slowly, bring it bring to it the to the normal normal state. state. So you So have you have tensed your tensed your forehead forehead and you and have you have been been relaxing your relaxing your forehead. forehead. Feel the Feel the difference. difference. You will You will get get two two responses. responses. One One is is the the pressure you pressure have you have given in the given in the first first step. step. The The second second is is the the pleasure pleasure you you feel feel when you when you relax. relax. The The next next part part is your is your eyes. eyes. Shrink your Shrink your eyes to eyes the to the maximum. maximum. Feel the Feel the pressure pressure on your on your eye eye region. region. You You give give more more pressure to pressure to your your eyes. eyes. Now Now slowly, slowly, very very slowly, slowly, bring it bring to it the to the normal normal state. state. Now Now your your eyes eyes will will be be relaxed. relaxed. Feel the Feel the difference difference when you when you tense tense and when and you when you relax. relax. The The next next part, part, you're you're going to going to grin your grin your teeth teeth to the to the maximum. maximum. பல்ல பல்ல நல்லா நல்லா கடிச்சுக்கோங்க, கடிச்சுக்கோங்க, இறுக்கி இறுக்கி கடிச்சுக்கோங்க. கடிச்சுக்கோங்க. Grin your Grind your teeth to teeth the to the maximum. maximum And and feel the feel the pressure pressure on your on the cheeks, cheeks, your your chin, chin, and your and lip your lip region. region. Now, Now, slowly, slowly, very very slowly, slowly, bring it bring to it to the the normal normal state. state. So feel Feel that that your your facial facial muscles muscles are are relaxing. relaxing. That That is is your your mouth mouth region, region, your your cheeks, cheeks, your chin, your your lips lips are are getting getting relaxed. relaxed. Now you Now have you're relaxed relaxed. your Your entire entire facial facial muscles, muscles, your your forehead, forehead, your your eyes, eyes, your your cheeks, your cheeks, your chin has chin has been been relaxed. relaxed. The The next next part part you're going you're to going to relax is relax your is your neck neck region. region. Just Just lift lift your your neck neck upwards. upwards. Feel the Feel the pressure pressure on on the the neck neck region. region. Now Now slowly, slowly, very very slowly, slowly, bring it bring to it the to the normal normal state. state. Feel the Feel the difference difference in your in neck neck region. region. Neck Your has neck has been been relaxed, relaxed. feel Feel comfortable. comfortable. When When you're you're doing doing this this for for the the first first time, time, it it is is very very normal normal to to have have some some uncomfortable uncomfortable feeling, feeling, but but that that is is okay. okay. Please do Please do not not stop. stop. Please do Please not do not open open your your eyes, eyes, but but focus focus solely solely on on what what you're you're doing. doing. The The next next region region you're you're going to going to do is do your is your shoulders. shoulders. Please Please lift your lift your shoulders shoulders up. up. Feel the Feel the pressure. pressure. Lift your Lift your shoulders shoulders up to up the to the maximum maximum and feel and the feel the pressure on pressure your on your shoulders. shoulders. Now Now slowly, slowly, very very slowly slowly, bring it to bring the it to the normal normal state. state. You have You your have both
pleasure and pressure states, you are feeling that, and your body's, your shoulders are getting relaxed. Enjoy what you're doing. The next part of your body is your hands. As I explained before, hold your hands to your shoulders, tighten up till you feel the pressure on your biceps. Your fingers, your fist, your biceps should feel the pressure. Slowly, very slowly, bring your hands to the normal state. Bring it to your thighs. Focus only on that particular part of your body, that is your hands. Do not focus on any other part of your body. If your body, your hands are getting relaxed from the biceps till your finger. The next part is your chest region. Just move forward your body till your chest. Feel the pressure on the chest part region. Now slowly, very slowly, bring it to the normal state. Focus only on your chest region and not on any other part of your body. Feel comfortable while doing this. The next part is your abdomen. Focus only on your abdomen and not on any other parts. Just push your stomach inwards and feel the pressure on your stomach region. Now slowly, very slowly, bring it to the normal state. And feel the difference. Your stomach part is getting relaxed completely. You can enjoy what you're doing. The next part of your body is your thighs. Tighten your thighs to the maximum. Feel the pressure on your thighs. Now slowly, very slowly, we bring it to the normal state. Your thighs are being relaxed. Yes. The next part is your toes. Please tighten your toes to the maximum. Feel the pressure on the toes. You are feeling your toes are being relaxed completely till your calf muscle and till your knees feel the pressure. And now you slowly, very slowly relax your muscles so that from your knee, calf muscles, and your toes are getting relaxed completely. Yes, I hope you're doing it very well. Please do not open your eyes until and unless I ask you to do so. Just focus on your body from your head to toe. Just see what is going through in your body. Feel the pleasure, soothing feeling in your body. You have relaxed your body from head to toe and you feel very, very comfortable. Your mind and body is completely relaxed now. Feel the pleasure in your body. You're enjoying what you're doing. Just imagine whatever I say. You are going to a lake. You start walking. You go to a lake. You can hear
The The water water sounds sounds you know you you reach reach near near to to the the lake. lake. You You are are hearing hearing the the nature nature sound, sound, the the water water dripping, dripping, beautiful beautiful scenery scenery around around the the mountains, mountains, all all surrounded with surrounded with greenery. greenery. You can You can hear the hear the birds birds creaking creaking sounds. sounds. Your Your mind is mind is becoming becoming very, very, very very calm. calm. You You enjoy enjoy that that situation. situation. You You thoroughly thoroughly enjoy that enjoy that situation. situation. You're You're so so happy, happy, relaxed. relaxed. You You get get new new ideas. ideas. New New thoughts thoughts are are generating in generating your in your mind. mind. You You feel feel very very peaceful. peaceful. And you're And you're back. back. Now Now you're you're back to back the to the home. home. You're You're listening to listening to me, me, Roja Roja Remy, Remy, clinical clinical psychologist. Without Without rushing rushing up to up to open your open your eyes, eyes, just rub just your rub your palms. palms. Keep it Keep on it your on your eyeball. eyeball. Feel Feel relaxed, relaxed. and you And can you can open your open your eyes. eyes. Yes. Yes. If you're If you're done done so, so, take your take your time. time. Please Please come in the come in the chat chat box box and and say, how say, did how you did you feel? feel? If you If have you have did, did, please please come in come the in the chat chat box box and and tell tell how how did did you you feel feel after after this doing doing this this relaxation. relaxation. So with So with this, this, I would I would like to like to conclude conclude my my presentation. presentation. We have We did have it did it for for almost almost 23 23 hours. hours. Just Just 2 2 more more hours to hours to go. go. Dr. Dr. Baburam Baburam Rajan sir Rajan will sir be will be joining joining at at 9 9 a.m. a.m. with the with the topic topic of of building building emotional emotional resilience. resilience. So So with with that, that, we are we are going to going to end end our our 25 25 hours. hours. Okay, Okay, feel feel fully fully relaxed. relaxed. Srinivasan sir, Srinivasan, so thank you thank so you so much much for for your your message. message. Thank you Thank so you so much. much. Actually, Actually, we we do do it it for for 30 30 minutes. minutes. Thank you Thank so you so much, ma'am, much, for ma'am, a for a lovely. lovely. Okay, Okay, thank you, thank sir. you, sir. Thank you Thank you for for whoever whoever participated and participated and involved involved yourself in yourself this in this relaxation relaxation technique. technique. And this And is this a is a wonderful, wonderful, amazing amazing technique, technique. and it And is it is highly highly recommended recommended not to not do to do when when you you finish finish having your having your meals or meals or any any breakfast or breakfast or something. something. Please Please don't do don't do immediately immediately after after you you have your have your meal. meal. You You are are supposed to supposed to do do maybe maybe before before or after after within within 1 hour 1.5 hours hours of of break. break. And this And is this is not not related to related to yoga. yoga. This This is is completely a completely a different different technique. technique. Oh yeah, Oh thank yeah, you so thank you much, so sir. much, sir. Yes. Yes. Yes, Yes, because because only if only you if you say, say, I don't I know don't what know what type of type of audience you audience you are. are. So So as you as you requested, requested, I was I I made made sure that sure I that I speak in speak in English. English. That is That not a is not a barrier for barrier me. for me. Thank you Thank you for for showing showing so so much of much of participation participation in in this this platform, platform, sir. sir. Thank you Thank so you so much much from from wherever wherever you you are. are. Thanks to Thanks to each and each and everyone everyone for your for your 100% 100% contribution contribution during this during this presentations. presentations. Thank you. Thank you. Yes. Yes. So this So is this is not not yoga. yoga. This is This is a a systematic systematic procedure to procedure to tense our tense our muscle muscle and to and to relax our relax our muscles. muscles. So So please please don't do don't do immediately immediately after your after your meals, meals. and And please please before before 1 or 2 2 hours of hours your of your sleep you sleep, are you are supposed to supposed to do. do. Doing Doing this and this and immediately immediately going to going to bed is bed not is not recommended, recommended because you because you can't can't feel feel here here the the neurochemicals is neurochemicals is different, different, where where when you when you sleep sleep your your neurochemical is neurochemical is different. different. Okay, Okay, so with so with this this I would I like would to like to thank thank all all the all the participants, participants, each and every each one and of every one you of you for being for here being here today. today. Thank you Thank so you so much. much. So I So will I will end end my my session here. session here. Thank you all. Thank you all. Any Any questions you questions have, you have? so that So that Manish, you Manish, can you can share share it. it. So So we'll be we'll be sending you sending the you the link. link. You You can can click the click the link. link. Thank you Thank so you much. so I don't know much. who's I don't this. know who's this. Welcome. It is Welcome. It is written as written as welcome. welcome. Thank you Thank so you much, so much, sir or sir or madam. madam. Yes. Yes. So So here here my my president is president is sharing you sharing the you the link. link.
Okay. Okay. So thank you Thank so you so much. much. Bye Bye bye. இல்ல நான் பண்ணல எதுவும்
25 hours mental health training program, the last session we are in, and this session is all about building resilience. Emotional resilience is our topic. Does anybody know about what is resilience? Any idea about what is resilience? No idea. Resilience. They heard about resilience. It's not reliance. Okay, resilience. Any idea about resilience? Control. We are controlling ourselves. Okay. வேற என்ன தோணுது ரிசைலன்ஸ்னா என்னவா இருக்கும் நினைக்கிறீங்க? தேங்க்யூ மணிமேகலை மேம். கம்பீட், வெரி குட். வேற என்ன தோணுது ரிசைலன்ஸ் அப்படின்னா என்னவா இருக்கும்? ஸ்ட்ரென்த். சூப்பர், ஸ்ட்ரென்த்னு சொல்லலாம். வேற என்ன சொல்லலாம்? எஸ் சார், ப்ளீஸ். ஷோ எமோஷன்ஸ். Strong emotion. Very good. You're also right. Boomerang from the chat box. Thank you so much. Resilience is one of the fantastic power. That is a literal meaning is bouncing back from setbacks. Bouncing back from setbacks. Though we face a lot of challenges in our life, how quickly you are bouncing back from the setbacks. That's a meaning of resilience. I know every time we are not expecting life should be easy going, life should be happy always, and all the situations will be very good to us. Sometimes unexpected things may happen, and how you are accepting that unpleasant unexpected situation, bouncing back with a positively, with a high level of intention, how you are coming up is called resilience. That's what we are going to see here. Yeah, thank you so much, Xiaomi. I don't know about your name. Xiaomi 24111. Thank you for that. That's called bouncing back, ability to bounce. Lena David also. Thank you so much. So that is called resilience. So here we are going to talk about what is resilience. So ability to adapt, recover, and grow stronger whenever you are facing failure and whenever you are facing challenges situation. How quickly you are adapting yourself to bouncing back from setbacks. This is about resilience. Do you think this is important? Is it important? If you talk about any leader or any role model of whatever you see in movie, in sports industry, if I talk about football, which name comes to your mind? The top footballer? Mr. Ronaldo and Mr. Messi, and there are a lot of top 10 people we can talk about. Now tell me, these people, how we are naming it, these people has mastered this resilience skills, and sometimes they miss a goal. If they preoccupied about the missing goal for a long period of time, they cannot play well. And if because of that particular person, the team lost the match, if the person is thinking about the guilty feeling of because of my mistake, because of my inability, my country team is missing, if the person is thinking continuously, he may not bouncing back, maybe it's a challenge. So like that, in our life there are a lot of situations which makes you feel uncomfortable. How quickly you understand the situation, how quickly you find some reason and coming back to the normal, that's the most important. That's a skill. That's an ability. It is not about avoiding problems. Resilient means it's about facing them with a healthy mindset and balanced emotion is called resilient. அதை நினைச்சு நான் ஓடலை, அதை நான் ஃபேஸ் பண்ணுறேன் ஹாப்பியா, கெத்தா, டேலண்ட்டை யூஸ் பண்ணி அந்த சுச்சுவேஷனை ஐ எம் ஜஸ்ட் மேக் ஓவர் அண்ட் வின்னிங் தட். அதுதான் ரிசல்ட். இது ஈச் அண்ட் எவ்ரி பர்சன் ஷுட் மாஸ்டர் தி ஸ்கில். அதுக்கான டெக்னிக்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி தான் ஐ எம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு ஷேர் வித் யூ. If you learn this, if you master this, I'm telling you, wherever you go and corporate, you want to work there, sometimes the unpleasant situation you may come across, you can use this resilience skills, you can bounce back from setback, right? So resilience is not what happens to you, but how you respond to what happens. It is not about how I am reacting to the situation, it's about how I maturely responding what is happening in front of my life. Whatever is happening, how I am understanding the situation, how I am responding to the event, that's called resilience, right? What is the importance of building resilience? It helps you to manage your stress, anxiety and setbacks.
if you understand the resilience power, if you inculcate, if you develop resilience skills in you, it helps you to overcome all the mental challenges. And how quickly you bounce back is the most important, where business people, they have this. Most of the business people, they have these skills, because business is all about risk. Sometimes when the risky things happen, they will not think about, they will not feel depressed about, they will not feel worried about what happened in the past. They quickly recover from the setbacks. They think about what I can do further to come out of this problem and make the profit. So that is the, the skill of this kind of people. And I know there are most of the mothers, they have these skills. Many times the day is not happening the way how the mother wants, but if they have this kind of skills, that's why they are feeling happy and productively they are doing that. So this will help you even in academic performance. If you are having a resilience, the skill, definitely the academic performance also will increase. Let me tell you how. Sometimes you have to uh, do your exams along with your project, along with some other program. At the same time, you have to manage your time, you have to sit for your exams as well, preparation, all 2-3 multitasking. If you do, you need to have this resilience. If you don't have this resilience, what will happen? You stuck in one particular event, and because of that you are not able to focus your concentration. If you worry about that you are not preparing well, the worry thought inside which is running you, and because of that you may lose your concentration for listening as well as learning. So this resilience power is one of the best thing where you can improve your performance, as well as that builds your self-confidence, and that helps you to build your emotional stability. That is the best part in building your resilience. It strengthens the relationship and also a communication, and how quickly you are connecting with people without preoccupied thoughts. Most of the people, they have this mind, they remember about all the unpleasant experience inside the mind for a long period of time. Because of that, while they're walking, they remember about the unpleasant event. While studying, they remember about unpleasant event, and while sleeping they remember about. This is a problem of many people. They carry the baggages. So once they have this kind of skill set, they live and they be in the present, and they have a good communication and builds a strong relationship as well. It develops the problem solving skills and also accountability skills. If you have a resilience, there are people, they don't know how to solve the problem, and being an engineer, you should have that uh, problem solving skills in vibe. What are the key components is present in emotional resilience is self-awareness and understanding your thoughts, feeling, and the trigger part. If you are good at managing your resilience power, you have the thoroughly understand about what are the areas you are weak at, what are the areas which triggers you, what are the areas your feeling changes. You are completely aware about who you are, what are the areas you are good at, what are the areas you are not good at. So you will be thorough in that. So that's how the emotional resilience people bouncing back, because they have the self-awareness. At the same time, emotional regulations also involved in this, and managing emotion completely under pressure. If I talk about this calm under pressure, any sportsman comes to your mind? Under pressure, the personality is very calm. Any sports person comes to your mind? Yeah, correct. Who's that? Yeah, Mr. Dhoni, and he also registered himself as school captain. And yeah, Dhoni, yes, thank you so much. And Leena ma'am says Sachin, yes, fantastic, you're right. And not only these people, I'm telling you, political leaders also, they are managing it. Yeah, yes, sir, you're right, sir. Satyanathan sir from Knowledge Institute of Technology. Rahul Dravid is also managing pressures in a right time. Not only that, if you talk about anyone, recently I saw interviews of Virat Kohli and Rohit Sharma, as well as our Mumbai Indians captain Hardik Pandya. These three people, they talked about mind. Mind is a key. So that's how these people always talk about mind. So you need to have this, if you have a resilience power, I'm telling you, you can manage any situation under pressure. You can see there are opposite ways. Some people, when they're facing a pressure situation, they get restless, they tend to forget things,
they feel like heart palpitation, they confuse in the things, they don't know what to talk, they don't know what to do, they forgot all the appointments. This is how happen if you don't have a resilience power. If you have resilience, you can genuinely, productively, proactively, you can show your skills. And optimism is a component in emotional resilience, seeing challenges as an opportunity. If any challenges comes, this they take it as an opportunity. Whereas some people which don't have a resilience power, they see this as a problem and they escape from the problem. Whereas in emotional resilience people, they see this an opportunity, let go for it, let improvise on that. That's how that these people are. And empathy, the most important key components in emotional resilience is empathy skills. What is empathy? What is empathy? Sorry? Very good. Thank you so much. Thinking in their situation. The literal dictionary meaning says that putting yourself into other person's shoe. That means shoe means don't go into the shoe. And just they are telling that feel the way how the people are feeling it. Yeah, thank you so much, Mani Meghalema. Standing on others' shoes. So what it means is if somebody is walking with leg pain, we say that, oh my God, such a poor fellow, he got hurt in leg. That is sympathy. Putting yourself into the other person, see the way how the pain will be that person experiencing. If you put yourself there, that is called empathy. And the research says that Generation Alpha kids, Generation Alpha, you all know who is Generation Alpha? Which year belongs to Generation Alpha? 2010 to 2024 December. These people who born on this particular year, the research says that they don't have, not everyone, very less people having empathy skills. Majority of the people, they don't have empathy. I have a witness, I have a evidence as well. I have a client who came to me when the 9th standard boy. He was with his mother in the same room. He was playing his online game. At the same room, mother was suffering with the making a sound like, oh my God, ma, like this kind of sound the mother is making, and the boy is playing, enjoying. And evening, father came. Father took all the necessary steps to take care of the mother, and after all, preparing tea for mother and putting all the bombs, and asked the son, what happened to you? Your mother is suffering a lot. You don't understand. Why don't you support her, help her? The son said, I don't know what is the meaning of who are. If mother asks me water, I can bring water. If mother asks me to prepare coffee, I can prepare. I don't understand what is this mean for the sound. Empathy skills. See the way how this empathy fellow. This is how some people are. They don't know, understand that it is a pain, it is a necessary steps we need to take. That is a lack of awareness with some kids in this generation. All right. So empathy is one of the most interesting. The understanding others' emotion and in others' perspective, if you are able to understand the way how, and that's how your emotional resilience, you develop your emotional resilience. That you need to, it has come from your home. If your mother says, get ready, don't delay, catch your bus on time, eat well, don't use mobile phone. If your mother instructing you like this, do you empathize your mother? Do you have empathy why your mother says this? Don't use mobile phone for long time, don't roam out, and study well. Do you get this kind of instruction? If you are a day scholar, get ready, catch your bus on time. Do you get this kind of instructions from your mom? You know, if you are getting this kind of instruction, now tell me, if you are empathy skills, if you have, now tell me why your mother says this kind of dialogues. Why your mother is saying this? Don't go out, don't use your mobile phone. Hello, உங்க அம்மா ஏன் அப்படி சொல்றாங்க? பாசத்துல சொல்றாங்க. நல்ல வேலை கரெக்டா சொல்லிட்டீங்க. If you have empathy skills, you will understand it is because of underlying love is there. Sometimes some people getting irritated, they used to say that my mother is torture. I don't like my mother because my mother always scolds like this. My mother always, threatening me or controlling me or putting in shell. Whereas my friends' mothers are giving liberal. The
friend mother is very lovable, kind enough. They're giving lot of money. They buy mobile phone. They ask them to go out with roaming with friend. They also allow them to go for watching movie, and they can go for outing tours and all. Their mother is better than my mother is sick. My mother is the kind of old stuff. They are not grown up. If you think that your mother is torturing, that means you are lacking empathy skills. When I was being asked for interview in Bahrain, when I visited Bahrain country, there was an interview. In that interview, one person asked me that, sir, why this generation of people falling in love quickly? From school, from college, I could see a lot of people, not only in India, I'm talking about other parts of the country. Suddenly, this question was popped up, and this anchor was being asking this question. I was answered. That answer became very, very appreciable answer in that country. You know what I said? This generation of people, they are very fascinated about the one particular word is called I love you. Whereas your parents fail to say this word I love you, whereas other person is ready to say that. But the love, what parents say, that the parents will not say I love you, but they say that eat well, sleep at right time, don't wake up for long period of time, and don't skip your meal, and put hair wash, and have a proper appropriate dress. They used to say this, but they fail to say I love you. Underline why this mother and father are saying that don't do this, take care of yourself, eat well. Underline love is there. If you have a empathy, you will understand the love behind why your parents are not allowing, why your parents are controlling. If you don't have a empathy, you will fight with your mother that your mother is a torture person for you. So this is how you need to understand here. Self-efficacy, yes, believe in your ability and how you are handling your life challenges. So Admari, what we believe in ourselves is self-efficacy. I'm good at this. I can able to finish it up this. I can able to do that. I can able to handle the challenges. That's what the self-efficacy is. I appreciate, yesterday I've been seeing tremendous efforts by our president Manish and Suryan and what's your name? Pranav. These people never slept for 24 hours. They were awake even 24 hours. Still, if you see that these people are feeling happy, that is a self-efficacy. They believe themselves, and even Rupman, he is so, they're like an eagle. They open the eyes always. So they are supporting me, and they were been engaging me in the night in the chat box. And they come in the different name. One person is coming as a Kamal, another person named as Rajini, and someone is from Saravana from Erode. என்ன பேர்ல நீ வந்த சூரியன்? Raman from Erode. These people engaged last night. Nicely, their questions are very big. Interestingly, they didn't sleep. That's what I'm surprised. Still I could able to see Suryan is standing. I feel, my leg is paining. This fellow is standing. So I really appreciate. Can I have a bit of applause to all the people? Very good. And all the way from Salem, Mr. Sadish is with us. He's also not slept properly last 2 days. Even yesterday night he didn't sleep. Day before yesterday also he didn't sleep because of the new place. So thank you, Sadish, for all your belief. And before starting this presentation, everyone was curious about asking, are you mentally prepared for this 24 hours? I said, I'm ready. What kind of preparation I can do for this? That is the self-efficacy which I had. I believe in myself that I can able to do it. Even my wife was asking, will you able to do that? When the idea prop up in 1 month before, my wife was surprised. Will you able to wake for a whole night? I said, yes, I can. That's how, I believe in myself. My ability, I understand. You need to understand that emotional resilience is a key. If you wanted to grow in a leadership ladder in a very high in your corporate company, you should learn this emotional resilience skills. And support network, definitely they maintain the very good relationship with people, mentors, guidance and comfort. And adaptability, the person is very, very comfortable to flexible with any other places. Easily they adapt to any circumstances and situation and adjust to change and the positively.
And Mr. Sadish was talking about it's a new place, he's not getting sleep. That means you don't have adaptability. I'm just that's telling. So some people are there, you know, they want the same pillow, they want the same teddy bear, they want to sleep in the same place, then only they get sleep. Yesterday, if you see this place, almost there are 40 plus members, they were on the corners. If you see all the corners, they were sleeping. And somebody is there on the gallery as well. See the way how adaptable these people are. That is what, you know, these people are going to be successful. I really impressed the way how these people are showing their unity. And yesterday there were a lot of businesses going on there. So fantastically they united and they run the show last night. Thank you so much all the team members for whoever supported me last night. All right. So the foundation of resilience here is psychological foundation is cognitive strength. Even this fellow Sasta Ram, he was not slept last night, you know. He was the one who was taking care of me, preparing and my wife preparing last night hot coffee, tea, and Sukumali coffee. Everything he prepared for me. Such a wonderful guy. Can you have a round of applause to Sasta? Thank you, Sasta, for taking care. So Ravi sir is already here. He is such a resilience person. Ravi sir, fantastic sir. You are helping me for this whole show. Thank you, Ravi sir. Can you have a big round of applause to Ravi sir once again? And still he is busy. He is not listening all this appreciation. So resilience is very important. Cognitive strength, you know, it is a combination of thinking. Cognition is thinking. The thinking is like positively they see everything. Positively they see everything. That's important here. If somebody says, Shasta, you are a West fellow. If if I say this, how he is taking it? See, he is not taking it serious. He is saying, okay, Abhi, is it? This is your opinion. I know what is the fact. It is according to you, I am West. But I know who I am. I know what is the truth. He taking it, you know, in a different way. It's a positive way. He knows any negativity comes, he's taking it positive. That's why he's emotionally resilient. You know, Sasta, you are a good boy. Okay. So அது மாதிரி எந்த ஒரு அட்டாக், if anybody is targeting you, if anybody is trying to insult you, don't insult. Don't give the other person chance to get insulted on you. How you think, that's the most important. Okay. So emotionally balanced, they know how to calm themselves, they know how to regulate themselves, and this is all the psychological combination. Behavior always, you know, persistence and problem solving, and it is like a muscle. Resilience power is a muscle. It grows stronger through consistent practice. There are people, the research says that memory is a muscle. That's why you can able to remember Johnny Johnny Yes Papa, which you learnt in LKG. You all remember, right? The rhyme of Johnny Johnny Yes Papa. How many years before you practice? 15 years before? You still remember that, you know, that stored in muscle memory. And that phone number of you, a phone number of your parent, it comes automatically, just like that. That stores in muscle memory. So that's why you need to practice resilience. See, everything is positive. See, everything is, it is, see in a different way. How people taking it serious, you have to put yourself, see in a different way so that you can develop your resilience power. Vangama, okay. So factors influencing in resilience is self-esteem and emotional intelligence, growth mindset, and optimism. These are all the combination of resilience. I'm telling you, if you could see that, ma'am has did a one separate session on self-esteem and confidence. Amadana, adis in the resilience power irukravungalukku self-esteem romba higher. Self-esteem enna theriyuma? Self-esteem, seeing about yourself is most important. நீங்க உங்களை பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க, சுய மதிப்பீடு is called self-esteem. And emotional intelligence, if you attend my program the last night around what time we did emotional intelligence is around 11 a.m. So 11 p.m. to 1 p.m. we did our emotional intelligence. That also comes here as a factor. And growth mindset is the second program did by our madam.
And optimism is, we didn't do the program, but it is there. So understand here, all the 4 programs all together is resilient. So that's why I kept it, this particular topic is the last program of our event. Self-esteem, emotional intelligence, growth mindset, and these are all external factors, how it works. Okay, we'll quickly move on to the steps to build emotional resilience. Is recognize your emotion is the most important thing. Some people, they don't understand what kind of emotion they are going through. If they are feeling sad, they don't know to mention that it is a sadness. If they don't understand, it is also anxiety. So this is how, you know, we don't know how to label that. So first you need to understand that if you are undergoing something, label and understand that I feel disappointed, I feel unhappy, I feel anxious. Label that. Awareness is the first step towards control. First, if you know what is happening with you, then only you can create a pathways to come out of it. So you need to have a proper awareness about. And the reframe your thoughts is the most important. You need to know how to reframe yourself. I can't do this to I will try another ways. So one more person, only the night a few minutes he is not with us, and he is with us today. Periyavar Praneeth, can you please stand? He is celebrating his birthday. Still he was there last night. Happy birthday Praneeth Periyavar. அவ்வளோ டெக்னிக்கல் சப்போர்ட். எனக்கு ஹாப்பி பர்த்டே, பட் லாஸ்ட் நைட் எங்களோட தான் இருந்தார் ரொம்ப நேரம். அதுக்கப்புறம் அவங்க அம்மா கூப்பிட்டாங்க, கிளம்பிட்டார் அவர். அம்மா கூப்பிட்டாங்க தானே, அம்மா தானே கூப்பிட்டாங்க, நம்புறேன் நான். ஸோ அது மாதிரி reframe, you need to know how to reframe it. If somebody, I know sitting next to you in your class, somebody will say that it is difficult, it is not possible. Somebody will be there to tell you if this faculty, whatever the faculty is teaching is not good. Somebody will say that. You can hear this kind of statement, but you need to reframe inside your mind. If you take it as it is, your friend says, you will be collapsed and you will be influenced by your peers. Whatever they say, it is their opinion, but what you want to take is your fact. It is your commitment. If somebody says wrong about somebody, don't take as it is. It is for their opinion. And somebody is scolding a subject, it is their opinion. Don't take it seriously. You have to reframe it. For them, it is difficult. For me, it's comfortable. For me, I am happy with the subject. For them, that faculty is not good for him. For me, he is very comfortable. Reframe it. If you reframe, you will connect with your professor. Otherwise, you will disconnect. If your mind is stuck inside with the negativity, if you see the professor in a different way, it will not work. Okay. So focus on what you can control and not focus on what you cannot control. Okay. என்ன கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் அப்படின்னா, இப்போ சாஸ்தா பாட்டு நான் திட்டேன், சாஸ்தா யூ ஆர் ஸ்டூபிட் அப்படி நான் சொல்லிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க. That the Shastra cannot control me, but Shastra can control what to take, what not to take. அப்போ அவர் என்ன எடுத்துக்கிட்டாரு, நான் சொன்னேன், அவர் என்ன சொன்னாரு, அப்படியா சார், ஓகே சார் அப்படின்ட்டு. அப்போ he knows, அவர் ஏதோ சொல்லிட்டு போறாருன்னு அவர் கிளம்பிட்டார். He knows that who I am. அப்போ அதுதான் நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். உங்களால இதை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. எக்ஸ்டர்னலா என்ன வருது உங்களுக்கு தெரியாது. You cannot expect that everyone will talk good about you. Sometimes somebody will talk bad about you as well, but you need to know how to take and what to take, what not to take. What you have to leave, you should have that awareness. Okay, இதுதான் வந்து ஸ்டெப்ஸ் நீங்க எடுத்துக்கணும் இந்த பில்டிங் ஆஃப் resilience குள்ள நீங்க வரீங்க அப்படின்னா. learn these practices. யாரு வேணாலும் என்ன வேணாலும் சொல்லட்டும், ஆனா நான் எடுத்துக்கிறதா எடுத்துப்பேன். நீங்க சொல்றது அப்படியே எடுத்துக்க மாட்டேன். அது இருக்கணும். யாராவது உங்களை டம்ப் பண்ண வராங்க, உன்னால முடியாது, நீ செய்ய மாட்ட, உனக்கு வராது, தெரியாது, உனக்கு புரிஞ்சுக்க முடியாது, உனக்கு தெரியாது அப்படி சொல்றாங்க அப்படின்னா அது அவங்களோட ஒப்பீனியன். எனக்கு தெரியும் என்ன வரும், என்ன தெரியும், என்ன பண்ண முடியும் எனக்கு தெரியும். அதை தான் நீங்க எடுத்துக்கணும். நீ சொல்றதுனால நம்ப மாட்டேன், என்ன ரூப்மேன் உனக்குலாம் அது வராது அப்படி சொன்னா அது என்னோட ஒப்பீனியன். ஓகே சார், அது உங்களுக்கு அப்படி தோணும் சார், பட் எனக்கு தெரியுது சார் நல்லா வரும். அது அப்படி எடுத்துக்க தெரியணும், ரீஃப்ரேம் பண்ண தெரியணும் உங்களுக்கு. அதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இதுல வந்து நெக்ஸ்ட் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, ப்ராப்ளம் சால்விங் ஸ்கில்ஸ் யூ ஹவ் டு டெவலப். பிரேக் பிக் சேலஞ்சஸ் இன்டு ஸ்மால் ஆக்ஷனபிள் ஸ்டெப்ஸ். பிக் சேலஞ்சஸ் வந்து சின்னதாக கட் பண்ணி அதை ஒர்க் பண்ண தெரியணும். சின்ன கோலாக செட் பண்ணி அதை முடிச்சு அடுத்த லெவலுக்கு உங்களால் வர தெரியணும். அண்ட் ஒரு பெரிய ப்ராப்ளத்தை வந்து அப்படியே போட்டு ஸ்டங்க் ஆகிடக்கூடாது. அப்படியே செலிப்ரேட் ப்ராக்ரஸ், நாட் த பர்ஃபெக்ஷன். இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ். கொஞ்சம் இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுங்க.
என்னைக்குமே வந்து ரிசல்ட் நோக்கி நம்ம ட்ராவல் பண்ணக்கூடாது. ரிசல்ட் இஸ் a byproduct of the process. ஸோ ஐ வாண்டட் டு கெட் ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் இன் திஸ் யூனிவர்சிட்டி அப்படிங்கிறது உங்களோட கோல். ஓகே, பட் எப்படி அதை நீங்க ப்ராக்ரஸ் பண்றீங்கிறத நம்ம பார்க்கணும். டெய்லி எவ்வளோ ஹவர்ஸ் நீங்க ஸ்பெண்ட் பண்றீங்க, டெய்லி எவ்வளோ அப்டேட் பண்றீங்க, டெய்லி எவ்வளோ நீங்க லேர்ன் பண்றீங்க அப்படிங்கிற நம்ம பார்க்கணும். எஸ்டர்டே ஐ ஹேட் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் செலிப்ரேஷன். ஐ ஹேட் an opportunity to meet a group of students got offer letter yesterday night around 8:30 7:30 8:30 7:30 இருக்கும். ஆஃபர் லெட்டர்ஸ்லாம் வாங்கிட்டு இருந்தாங்க. அப்படியே இன்னும் ஒரு பூரிப்பு, சந்தோஷம், மகிழ்ச்சி அவங்க மைண்டில் அப்படி பார்க்கும்போது எனக்கு ஏதோ ஆஃபர் லெட்டர் கிடைச்ச மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீல். அதெல்லாம் வந்து நம்ம பார்க்கணும். எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு ஃபைனல் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இங்கே ஆஃபர் லெட்டர் வாங்கிக்கோ. இட்ஸ் a பிக் பேக்கேஜ். ஸோ மோர் தென் 10 lakhs சொன்னாங்க. அப்போ யோசிச்சு பாருங்க எவ்வளோ எஃபர்ட் போட்டிருக்காங்க அவங்க. அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய ரவுண்டில் நைட்டு 7 மணிக்கு மேலே தான் ரிசல்ட்டே கொடுக்குறாங்க. வெயிட் பண்ணி வாங்கிட்டு போகிறாங்க. அதெல்லாம் நீங்கள் செலிப்ரேட் பண்ணணும். அதுதான் அவங்க வந்து சொல்கிறாங்க, செலிப்ரேட் த ப்ராக்ரஸ். அது நீங்கள் பார்க்குறது ஒன்லி த ரிசல்ட். நீங்கள் வெறும் ஆஃபர் லெட்டர் மட்டும் பார்க்காதீங்க. ஆஃபர் லெட்டர் முன்னாடி 4 years என்ன பண்ணியிருப்பாரு அதை பார்க்கணும். நீங்கள் இந்த ப்ராக்ரஸ் தான் ரொம்ப முக்கியம். அங்கே எவ்ரி சிங்கிள் டே how he is putting himself in a additional certification, every single day how he is updating his knowledge, every single day how he is progressing himself, every single day updation of knowledge, skills, acquisition. A lot of things happen, and the fruit yesterday we have seen yesterday night. So don't see the result, see the process. Okay, all right. And build your positive relationship, share your feelings with your trusted friends and mentor, ask for help if you need it, and practice self-care. Definitely eat good food and balance steady work with relaxation. Though you are busy whole day doing a lot of learning works, lot of things you have been doing, but at the same time you should know how to relax yourself. So relax is not that playing games and watching animes and K-drama and reels watching is not relaxation. That's all entertainment purpose. Relaxation is doing something which is good to you and makes you feel happy without technology. Without technologies means mobile phone. You need to find your ways. Some people dance, some people they sing, some people they do a lot of artwork, some people they write poems. Find some ways to relax yourself. And optimism, strengthen your optimism. This is one of the best thing. Gratitude journal. Every individual whoever attending online and listening in front of me, there are hundreds of students are standing in front of me or sitting in front of me, and I can tell you, my dear students and participants of this event, gratitude journal is one of the powerful tool most of the successful people they follow. They have inside the mind gratitude. They are very good at thanking everyone on every single day. As soon as you wake up in the morning, they have a gratitude for the life which is given by God or whatever you believe in. And what food who gave, gratitude for these people. Maybe your parent provided, gratitude for that. Yes, today I got a very good food. I thank the management, I thank the hostlers, I thank management, I thank people who prepared the food. I thankfully my mother prepared this food. So how you are gratitude for whatever you are getting, that's one of the best quality which you need to build in. And focus on daily positive moments. End of the day, before you go to the sleep, check yourself. What are the positive moments? How many people you helped? How many people you supported? What kind of learning happens today? You have to tick yourself. How many people you cared? How many people your resources can be shared over there? So this is how you need to count your positive moments. So take a deep breath. One of the best technique, 4-7-8. Beautiful technique, but it is difficult to follow as immediately. You can start with 4-4-4 technique, and if you gradually you can increase to 4-7-8. What is 4-7-8 here is 4 seconds inhale, we have to inhale 4 seconds, and 7 seconds we have to hold. 1 2 3 4 5 6 7. Exhale. I have only 5 seconds, I guess. 8 is difficult. I need to practice. So you practice and then you extend yourself, but start with 4-4-4. 4 seconds inhale, 4 seconds holding, 4 seconds release. That will release all your unpleasant stuff inside, and the endorphin is releasing, and you will be feeling happy and good. Sir, இதெல்லாம் கொடுங்க சாப்பிட்டு.
So the next technique என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா grounding technique. 5 4 3 2 1, one of the interesting technique. If you are want to practice this one. Very very interesting technique. Let me tell you 5 things what you see whenever you are facing some tough situation, something which is stuck in your mind, which is disturbing you, distracting you, paining you, giving you suffering. So what you can do is just close your eyes, see what you can able to see. Sir, close பண்ணி எப்படி சார் பார்க்கிறது கேட்காதீங்க, கண்ணு முன்னால உங்களுக்கு தெரியுது இல்லை, நல்லா நீங்க பார்த்தீங்க. I can see 5 things. Maybe you can see the big television here and the white color umbrella, and I could able to see the air conditioner. I can able to see this kind of the banner. I can able to see podium. Just close your eyes and just see what you see. 5 things. That is a grounding technique. So you're bringing from your ground. Okay. And 4 things you feel. எப்படி ஃபீல் பண்றீங்க உங்களுக்குள்ள, உங்கள என்ன விஷயம் உங்களுக்கு ரொம்ப ஃபீல் ஆகுது, அந்த ஃபீல் பண்ற விஷயத்தை நீங்க யோசிச்சு பார்க்கணும். அதே மாதிரி ஒரு 3 விஷயம் ஹியர் பண்றது என்ன, கண்ணை மூடிட்டு what you are hearing. Some people are eating and biting biscuit sound I'm getting. So maybe I can hear sound, I can hear somebody's open the door, I can hear there is a bus going out. So that's how you can hear 3 sounds. And what are 2 smells you get now? Maybe 2 smells. So I can also smell someone's socks not washed properly. Sock smell is coming. So like that. So one thing, what taste you are getting now? What taste? Grounding rule. Grounding rules. So positive self-talk. These are all the techniques you need to inculcate to build your resilience skills. Replace criticism with affirmations. I can handle this, I can do this, I can read well, I can complete this, I know I am confident enough to finish it off this. And you're perfectly, you're handling all those stuffs. The feeling will pass. This will pass. இதுவும் கடந்து செல்லுன்னு சொல்றாங்களே அது. And the most important thing is visualization. Very very powerful. Every successful people, they use this strategies called visualization. கற்பனையிலே அவங்க சில விஷயங்கள்லாம் உருவாக்குறாங்க. ஏன்னா ஒரு இன்னோவேட்டர்ஸ்க்கு முதல்ல மைண்டுக்குள்ள வந்தாதான் ப்ராடக்டா வெளியில வருமா. யோசிச்சு பாருங்க, you can see all the innovations in front of you is someone's mind already they saw, that's why it is innovated by someone. அப்போ விஷுவலைஸ் பண்றதுங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். உனக்கு என்ன வேணுங்கிறது முதல்ல உன் மைண்டுக்கு வரணுமா, விஷுவலைஸ்ட் ஆகுமா, அது வந்தாதான் முதல்ல ரியாலிட்டிக்கே வருமா. சார் ஐ வாண்ட் டு கெட் a top placement in this campus, 75 lakhs per annum package I want to get அப்படிங்கிறது உங்க மைண்ட்ல வருதான்னு பாருங்க. 75 lakhsலாம் சார் காமெடி பண்றீங்க, அதெல்லாம் ஏதோ நமக்கு ஒரு 20 வந்தாலே பெரிய விஷயம் சார் அப்படி யோசிக்கிறீங்க அப்படின்னா you will not get it. வரவே வராது. If your mind is not conceiving that idea that 75 lakhs I'm going to get it அப்படிங்கிற அந்த ஃபீல் உங்களுக்கு வரல அப்படின்னா உங்களுக்கு ரியாலிட்டியில வராதுங்கிறாங்க. யோசிச்சு பாருங்களேன், நம்ம நிறைய வாட் இட் கம்ஸ் டு யுவர் மைண்ட், தட் இஸ் வாட் இட் இஸ் ஹேப்பனிங் சொல்றாங்க. இப்பயே நான் ப்ரூவ் பண்றேன். உங்க கையில இருக்கிற மொபைல், நீங்க கட்டியிருக்கிற வாட்ச், நீங்க போட்டிருக்க காகல்ஸ், நீங்க யூஸ் பண்ற ஷூ, சம்டே நீங்க அது யோசிச்சதுதான், இந்த மாதிரி ஒரு காகல் வாங்கணும், இந்த மாதிரி ஒரு வாட்ச் வாங்கணும், இந்த மாதிரி ஒரு மொபைல் வாங்கணும், என்னைக்கோ நீங்க ஆசைப்பட்டது நினைச்சதெல்லாம் அன்னைக்கே நடக்கல, ஆனா நடந்துட்டு இருக்கலாம் ஒரு நினைச்சதுன்னு சொல்றாங்க. அதனாலதான் நினைக்கிறது நிறுத்தாதீங்க, நிறைய நினைச்சு பாருங்கன்னு சொல்றாங்க. விஷுவலைசேஷன் ஹஸ் சோ மச் பவர். அப்ப என்ன வேணுங்கிறத கொஞ்சம் யோசிங்க, நிறைய சிந்திங்க. எனக்கு என்ன தேவை, நான் என்ன மார்க் எடுக்கணும், என்ன மாதிரி பிளேஸ்மெண்ட்டுக்குள்ள போகணும்னா, நான் என்ன மாதிரி வாழ்க்கையை நான் வாழணும், என்ன மாதிரியான இன்னோவேஷன்ஸ்குள்ள நான் போறேன், என்ன மாதிரி ப்ரோட்டோடைப் பண்ண போறேன், என்னோட 100 crores ப்ராஜெக்ட் என்ன, இந்த மாதிரிலாம் கொஞ்சம் யோசிங்க. அதெல்லாம் அந்த விஷுவலைசேஷன்ல கொண்டு வாங்க. அந்த பவர், அந்த விஷுவலைசேஷன் getting into a vibe mode inside your so imagination ங்கிறது அவ்வளோ முக்கியம். ஸோ growth mindset and fixed mindset நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம். இந்த இடத்துல growth mindset and resilient mindset நான் மாத்துறேங்க. ஸோ என்னன்னா, நீங்க எதையுமே எப்படி பாக்குறேங்கிறது தான் உங்களோட ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஒருத்தன் அது படிக்க முடியாது, கஷ்டம்னு பாக்குறான். அது resilient mindset எப்படி பார்ப்பான், அது அவனுக்கு கஷ்டம் எனக்கு ஈஸி அப்படின்னு பார்ப்பான். இது மாதிரி உங்களுக்கு பார்க்க தெரியுதான்னு பாருங்க. அது அவனால முடியல, ஆனா என்னால முடியும், நான் பண்ணுவேன், அவனால பண்ண முடியாது. இப்படி உங்களால சிந்திக்க முடியுது அப்படின்னா யூ ஆர் கம்மிங் இன்டு ரிசைலன்ட் மைண்ட் செட். அதே மாதிரி ஐ ஃபெயில்ட்,
ஸோ ஐ எம் நாட் கேப்பபிள். நான் ஃபெயில் ஆயிட்டேன் அப்படின்னா நான்லாம் வேஸ்ட் அப்படின்னு நினைக்கிறது ஃபிக்ஸ்டு மைண்ட் செட். வேறஸ் ரிசைலன்ட் மைண்ட் செட் எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னா, ஐ ஃபெயில் பட் ஐ எம் லேர்னிங் அ லெசன் ஃபார் மை growth அப்படி பார்க்கறான். நான் கத்துக்கிறேன், நான் தோக்கல, எப்படி ஜெயிக்கணுங்கிறத கத்துக்கிட்டே இங்க தோத்ததுனால அப்படி அவன் எடுத்துக்கிறான். இது நான் நினைச்சது கிடைக்கல, ஆனா ஏன் கிடைக்கலங்கிறது எனக்கு புரிஞ்சிருச்சு, டெஃபினட்டா அடுத்த தடவை நான் வருவேன். அந்த மாதிரி உங்களால சிந்திக்க முடியுது அப்படின்னா யூ ஆர் இன் ரிசைலன்ட் மைண்ட் செட். அதே மாதிரி இவ்வளோ ப்ரெஷரை ஐ cannot ஹேண்டில், ஐயோ என்னால முடியாதுப்பா, யாரால முடியும், காலையில் எந்திரிச்சிருந்து சாயங்காலத்துக்குள்ள இவ்வளோ வேலையா அப்படின்னு யோசிச்சிங்கன்னா இட் இஸ் டிஃபிகல்ட். அதே வந்து ரிசைலன்ட் மைண்ட் செட் என்ன பண்றான், ஐ கேன் இம்ப்ரூவ் மை ரெஸ்பான்ஸ் டு த ஸ்ட்ரெஸ் அப்படி பார்க்குறான். சார் நீங்க யோசிச்சு பாருங்க சார், இந்த 24 hours இந்த கண்டினியூஸ் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்லாம் சாத்தியமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இதெல்லாம் செஞ்சுட்டாங்க சார். இங்க முழிச்சிருக்காங்க இவங்க. கிங்லாம் வந்து இப்பதான் வந்தாரு, பாவம் நைட்லாம் அவ்வளவு நேரம் முழிச்சிட்டு இருந்தாரு. இட் இஸ் பாசிபிள். அப்ப யோசிச்சு பாருங்க, நம்மலாம் கஷ்டம் நினைக்கிறத சில பேர் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க. அப்போ பண்றவங்களும் இருக்காங்க, பண்ணாம சொதப்புறவங்களும் இருக்காங்க. சொதப்புறவங்களும் பண்றவங்களுக்குள்ள வித்தியாசம் என்னன்னா அவன் எந்த மைண்ட் செட்ல இருக்கான் அவ்வளவுதான். ஃபிக்ஸ்டு மைண்ட் செட் இருக்கான், இதெல்லாம் முடியாது, கஷ்டம், நான் அந்த மாதிரி பண்ண மாட்டேன், ஐ cannot come out of my comfort zone, I will be in this particular zone அப்படி யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறவங்க அப்படியே தான் இருப்பாங்க. அதுக்காக ஊர்ல இருக்கவங்க எல்லாரும் அப்படியே இருப்பாங்கலாம் வந்து இல்ல. எவனோ ஒருத்தன் யோசிக்கிறான், பண்ணலாண்டா, செம்மையா பண்ணலாண்டா, சூப்பரா பண்ணலாண்டான்னு யோசிக்கிறான், அவன் முடிக்கிறான். அதே தான் நம்ம காலேஜ்லயும் சில பேர் இருக்காங்க, ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிச்சுட்டு 100 crores போயிட்டு இருக்காங்க. ஒருத்தர் அதே கிளாஸ்ல என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம இருக்கான். அப்போ what makes a difference here is how they are taking themselves, carrying themselves to the next level. நான் அதை பண்ண முடியும், என்னால கம்பெனி உருவாக்க முடியும், அந்த கம்பெனி இவ்வளவு பெரிய எவாலுவேஷன் போகும் அப்படிங்கிறது தெரியுது. சில பேர் அவன் பார்க்கறான், அவன் பார்க்குற மாதிரி நீங்க பார்க்க மாட்டேங்கிறீங்க. அதான் வித்தியாசம். அதுக்கெல்லாம் காரணம் அவங்களோட ரிசைலன்ட் மைண்ட் செட். அவங்க அந்த மைண்ட் செட்குள்ள வந்துட்டாங்க. ஸோ ஐ நெவர் சக்சீட், ஃபிக்ஸ்டு மைண்ட் செட் பீப்புள். இன்னொருத்தர் என்ன சொல்றான், every setbacks brings me closer to the success. The best example is our Dr. Thomas Alva Edison sir. 500 times தோத்து போயிட்டாரு, 1000 times தோத்து போயிட்டாரு நம்ம புக்கில் படிக்கிறோம். அவர் அந்த ஃபிலமெண்ட் அந்த பல்பை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு 1000 times ஃபெயில்னு சொல்றாங்க. யோசிச்சு பாருங்க, ஒரு 1000 times இல்ல, ஒரு 25 தடவை நம்ம ஃபெயில் ஆனா நம்மள என்ன சொல்லுவாங்க எல்லாரும், லூசரா நீ இவ்வளவு தோத்துட்டு இருக்க, அதெல்லாம் வராதுடா, போட அடுத்த வேலையை பாடுறா அப்படிம்பாங்க. So this person is very clear, I never failed. He told me the sentence. See the resilient mindset ஓட word பாருங்க நீங்க. அந்த resilient mindset ஓட word என்ன, அந்த sentence நீங்க பாருங்க. I never failed 500 times. I have understood how not to 500 ways not to innovate filament அப்படிங்கிறாரு. இத்தனை வகையில போனா கண்டுபிடிக்க முடியாத நான் கத்துக்கிட்டேன். 501 is my filament is going to come அப்படிங்கிறாரு. ஆட பாவமே, எப்படி இருக்காரு பாருங்களேன் வெரி. இதனாலதான் அவர் அவ்வளவு பெரிய சயின்டிஸ்ட். whereas we are all 3 தடவை 4 தடவை ட்ரை பண்ணி இதெல்லாம் வராதுடா, நமக்கு எதுக்குடா வீணா, அதெல்லாம் ஆகாதுடா, நமக்கு எதுக்குடா, இப்படி ஒதுங்கிடுறாங்க நிறைய பேர். அண்ட் நிறைய பேர் வந்து இந்த மாதிரி புலம்புறாங்க. ஸோ டோன்ட் டூ திஸ் கைண்ட் ஆஃப் திங்ஸ். நான் பண்ணுவேன், பண்ண முடியும், செய்வேன், செஞ்சிருவேன், கண்டிப்பா முடிச்சிருவேன், நான் வர்றேன் பாக்குறியா, அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். அதான் ரெசிலியன்ஸ் மைண்ட் செட். அவங்க ப்ராப்ளமாவே பாக்குறது இல்லை, என்னால முடியும், நான் பண்ணிடுவேன் அவங்க பாக்குறாங்க. அதனாலதான் அவங்க அடுத்த கட்டத்துக்கு போயிட்டே இருக்காங்க. அந்த மைண்ட் செட் நமக்குள்ள இன்கல்கேட் பண்ணணும், அந்த மைண்ட் செட் நமக்குள்ள ஒரு இன்வைட் பண்ணணும். ஸோ கீ மெசேஜ் இந்த மைண்ட் செட்ல என்ன கேட்டீங்கன்னா, resilient person doesn't avoid storms, they learn sail to it. அவன் வந்து கடல் அலைய பார்த்து அவன் பயப்படுறது இல்லை, அந்த அலையிலையும் எப்படி நான் நீந்துறேன், அந்த அலையிலையும் நான் எப்படி கப்பல் ஓட்ட போறேன்னு பாக்குறதுனாலதான் கப்பலே வந்துச்சுங்கிறாங்க. அப்ப resilient is such a powerful. பயந்து ஓடக்கூடாது, பயம்னா என்னன்னு அதை பயப்பட வைக்கணும் அவங்கள. அதுதான் அந்த resilient mindset. If you have that kind of a mindset, I'm telling you, the world is waiting for you. St. Joseph Matriculation School, Chinnalapatti, Dindigul district, thank you so much for joining today. And you are all the most vibrant. நேத்து நீங்க தான் அப்படியே கடல் மாதிரி நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அட்டென்ட் பண்ணி நல்ல வைபா இருந்தீங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச் இந்த மார்னிங்ல நீங்க வந்ததுக்கு. அண்ட் இதுதான் எங்களோட லாஸ்ட் ப்ரோக்ராம். 11 o'clock எங்க ப்ரோக்ராம் வந்து இட்ஸ் கம் டு எண்ட். ஆல்மோஸ்ட் 10:30க்கு நாங்கள் முடிச்சிடுவோம் அந்த ப்ரோக்ராமை. ஆல்ரைட், எங்களோட 25 ஹவர்ஸ்க்கான ப்ரோக்ராம் கம் டு த எண்ட் இன் another half an hour time. ஓகே, ஸோ ரிசைலன்ட் பூஸ்டர் ஹேபிட் என்ன அப்படின்னா, ப்ராக்டிஸ் கிராட்டிடியூட் டெய்லி.
காலையில சாயங்காலக்குள்ள எனக்கு டீச்சரை கிராட்டிடியூட் பண்ணுங்க. எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்த டீச்சருக்கு நன்றி, எனக்கு சாப்பாடு கொடுத்த எங்க அம்மா அப்பாவுக்கு நன்றி, எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்த என் ஃப்ரெண்டுக்கு நன்றி, எனக்கு பேனா கொடுத்து ஹெல்ப் பண்ற என் ஃப்ரெண்டுக்கு நன்றி. மனசுக்குள்ள சொல்லுங்க, போய் அவட்ட போய் நன்றி நன்றி சொல்லணும்னு இல்லை. மனசுக்குள்ள you feel that gratitude inside. You need to have that kind of a mindset that you should be thankful for everything whatever you are available. Alright, so get adequate sleep. நல்ல ஒரு 6 to 8 hours sleep வச்சுக்கோங்க. Maintain the balanced routine and limit screen time and social media comparisons. நிறைய பேர் இது ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம். இது இட் இஸ் சைலண்ட் கில்லர் நான் சொல்லுவேன். இதெல்லாம் ஒரு பெரிய அடிக்ஷனாவே நிறைய பேர் இதை கன்சிடரே பண்றது இல்லை. எப்படி சிகரெட் ஒரு பெரிய அடிக்ஷனா நம்ம பாக்குறோம், எப்படி வந்து ஆல்கஹால் ஒரு பெரிய அடிக்ஷனா பாக்குறோம், எப்படி வந்து ஒரு கூலிப் வந்து ஒரு அடிக்ஷன் பிஹேவியரா பாக்குறோமோ, அது மாதிரி இந்த மொபைல் அடிக்ஷன் ஒரு பெருசா பாக்குறது இல்லை. அதுக்கெல்லாம் பெரிய அவேர்னஸ் இருக்கு. கண்டிப்பா கூலிப் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு எல்லாத்துக்குமே தெரியுது. கூலிப் வந்து ஒரு பெரிய கேன்சர் ஏஜென்ட் தெரியுது. அதே மாதிரி ஆல்கஹால் சாப்பிட்டா பெரிய லங்ஸ் இஷ்யூஸ் வரும்னு தெரியுது. அதே மாதிரி ஸ்மோக்கிங் கில்ஸ் அப்படின்னு நல்லாவே தெரியுது. அதனால அதுக்கு அவ்வளவு பெரிய அவேர்னஸ் இருக்கு. அதை பத்தி நம்ம யோசிக்கிறது, அதை பத்தி அந்த பக்கம் போறது கிடையாது. பட் த ப்ராப்ளம் இஸ் இதோட அவேர்னஸ் எப்போ வரும்னு தெரியல. மொபைல் போன் இஸ் ஆல்சோ ஈக்குவலி அடிக்டிவ் பிஹேவியர். நியூரோ சைக்கலாஜிக்கலி யூ ஆர் கண்டிஷனிங். அது முதல்ல நீங்க புரிஞ்சுக்கணும். மொபைல் யூசேஜ் பண்ணி தேய்ச்சி ரீல்ஸை பார்த்து எபிசோட் ஜாப்பனீஸ் அனிமே பார்த்து உங்க மைண்ட் வந்து நாட்டி நரம்பு சத புத்தி எல்லாம் அப்படி ஏறி போய் அடிக்ட் ஆகி உட்காந்துருக்கு. அது இல்லாம இருக்கவே முடியல. ஒரு நாளைக்கு 4 மணி நேரம் 5 மணி நேரம் மொபைல் பார்த்தாதான் வாழ்க்கையே நல்லா ஓடுற மாதிரி இருக்கு. அது இல்லைன்னா ஒரு ஃபோபியா வந்துருது. நோமோ ஃபோபியாங்கிறாங்க. நோ மொபைல் போன் ஃபோபியா. இது ஒரு புது டேர்ம் இன்னைக்கு வந்துருச்சு, நோமோ ஃபோபியா. ஐயோ மொபைல் காணும் பயப்படுறாங்க, பதட்டப்படுறாங்க. ஸோ அது மாதிரி நிறைய பேர் வந்து டிஸ்டர்ப்டா இருக்காங்க. ஸோ மொபைல் ஃபோன் முடிஞ்ச அளவுக்கு கம்மி பண்ண பாருங்க, ரெடியூஸ் பண்ணுங்க. அதெல்லாம் பண்ணாதான் அடுத்த ஸ்டெப்புக்குள்ளே நம்ம போக முடியும். தேங்க்யூ சென்ட் ஆண்டனி கேர்ள்ஸ் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல், கள்ளக்குறிச்சி டிஸ்ட்ரிக்ட், எறையூர். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ஜாயினிங் ஆன் திஸ் வண்டர்ஃபுல் மார்னிங். தேங்க்யூ. ஆல்ரைட், ஸோ லிமிட் யுவர் ஸ்க்ரீன் டைம். தேவையில்லாம ரொம்ப நேரம் போய் உட்காந்து ஒரு மூவியோ அல்ல எபிசோடு ஏதோ ஒரு நருட்டோ பார்க்கறதோ, இல்லை ஜாப்பனீஸ் பார்க்கறதோ, இல்லை ஒன் பீஸ் பார்க்கறதோ, கே ட்ராமாக்கோ, இந்த மாதிரி ஃப்ரீ ஃபயர் கேம்ஸ் கொஞ்சம் யோசிங்க. அதெல்லாம் எவ்வளோ கம்மி பண்ண முடியும்னு பாருங்க. முடிஞ்ச அளவுக்கு அதெல்லாம் கம்மி பண்ணுங்க. ஏன்னா இது அதிகமாக பண்ணிட்டே இருந்தீங்கன்னா என்ன ஆகுது அப்படின்னா, ஒரு பெரிய சேலஞ்ச் வந்து கான்சென்ட்ரேஷனே வரமாட்டேங்குதுங்க. இந்த மாதிரி சீன்ஸ் எல்லாம் பார்த்து நம்ம மைண்ட் வந்து ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்கா வந்து எங்கேஜிங்கா எதிர்பார்க்குது. இப்போ எக்ஸைட்டிங்கா எங்கேஜிங்கா எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னா, ஒருத்தவங்க சொல்லி தரும் போது கான்சென்ட்ரேஷனே வரமாட்டேங்குது. அப்போ அந்த கான்சென்ட்ரேஷன் வந்து வரணும்னா இந்த மாதிரி லிமிட் பண்ணுங்க. ரெடியூஸ் யுவர் ஸ்கிரீன் டைம் ஃபார் என்டர்டைன்மெண்ட். அதுவே நீங்க லேர்னிங் கொண்டு வாங்க. நிறைய கத்துக்கிறதுக்கு மொபைல் போன் யூஸ் பண்ணுங்க. நிறைய தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு, இன்னோவேஷனுக்கு, பேட்டர்ன் பண்றதுக்குலாம் யூஸ் பண்ணுங்க. அதெல்லாம் தப்பு இல்லை. ஸ்டே கனெக்டட் வித் பாசிட்டிவ் பீப்புள். டெஃபினட்டா அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா நம்ம இன்னைக்கு யார் கூட பழகுறோம், யாரை ஃப்ரெண்டா வச்சிருக்கோமோ அது நம்மள ரொம்ப ரொம்ப இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதனால நம்ம கொஞ்சம் யார் கூட பழகுறோங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். தேவையில்லாத எல்லாருமே நண்பனா வச்சுக்காதீங்க. ஏதோ ஒரு படத்துல அஜித் சார் சொல்ற மாதிரி, என்னோட எதிரியா இருக்கிறதுக்கு தகுதி தேவையில்லை. இல்ல என்ன எதிரியா இருக்கிறது தகுதி தேவையில்லை, நண்பனா இருக்கிறதுக்கு தகுதி தேவையில்லை. எதிரியா இருக்கிறதுக்கு தகுதி வேணும், நண்பனா இருக்கிறதுக்கு தகுதி தேவையில்லைன்னு இல்லையா? அது சினிமாவுக்கு வேணா நல்லா இருக்கும். ஆனா நண்பனா இருக்கிறதுக்கு ஒரு தகுதி வேணும். எதிரியா இருக்கிறதுக்கு எவனா இருக்கலாம். எல்லாரையுமே நம்ம வந்து நண்பனா வச்சுக்க கூடாது. அவன் போட்டு குழப்பிடுவான். இதெல்லாம் கஷ்டம்டா, இதெல்லாம் வராதுடா, இதெல்லாம் பிடிக்காதுடா, இதெல்லாம் புரியாதுடா, ஏன்டா இப்படி இருக்கு, இப்படி இருக்குடா, அப்படி இருக்குடா, இந்த சப்ஜெக்ட் அந்த சப்ஜெக்ட் போட்டு புலம்புறான்னு வச்சுக்கோங்க. அவ்வளவுதான். இந்த புலம்புறம் வந்து நம்ம பக்கத்துல வச்சிருந்தோம் அப்படின்னா நம்மளும் புலம்பிக்கிட்டே வச்சுட்டு இருப்போம். ஸோ புலம்புறத வந்து அந்த பீப்புள்லாம் பக்கத்துல வச்சுக்காதீங்க. ஹேவ் பாசிட்டிவ் கிளியர் விஷனோட கிளாரிட்டியோட இருக்கிற ஒரு பீப்புளை நீங்க பாருங்க, அவனோட பழகுங்க. இதுதானே என்னோட விஷன். அடுத்த 5 வருஷம் கழிச்சு நான் இப்படிதானே இருப்பேன், அடுத்த 5 வருஷம் கழிச்சு என்னோட வாழ்க்கை இப்படிதான் இருக்க போகுது, இந்த மாதிரிதான் நான் வாழ போறேன், இந்த மாதிரிதான் நான் வந்து கண்ட்ரில இருக்க போறேன், இந்த மாதிரி ஒரு ஜாப் பண்ண போறேன், இந்த மாதிரி நான் சம்பாதிக்க போறேன், இந்த மாதிரி இருக்க போறேன் அப்படிங்கறத நீங்க கொஞ்சம் பாத்தீங்கன்னா அந்த பீப்புளோட பழகி பாருங்க. அந்த பீப்புள் உங்களை மாத்துவாங்க. எஸ், நானும் அந்த மாதிரி இருக்கணும்டா, இவங்கள மாதிரி பேசுறேன், இவங்கள மாதிரி இருக்குண்டாங்கிற என்ன வரும். சும்மா இந்த மாதிரி புலம்பிக்கிட்டே இருக்கிறவங்க பக்கத்துல உட்காந்துட்டு நீங்களும் குழப்பவாதி ஆயிடாதீங்க. சரிங்களா? ஃபோக்கஸ் ஆன் த பர்பஸ், நாட் த பர்ஃபெக்ஷன். நம்ம முன்னாடியே பார்த்துட்டோம், ரிசல்ட் தான் முக்கியம் அப்படின்னு இல்லை, நம்ம பண்ற ஒர்க் தான் முக்கியம். நிறைய பேர் வந்து இவ்வளோ மார்க் தான் முக்கியம் அப்படின்னு போறாங்க. இவ்வளோ மார்க் முக்கியம் இல்லை, டெய்லி படிக்கணும், நல்லா எழுதணும், அதுதான் முக்கியம். செம்மையா படிக்கிறோம், ஜாலியா எழுதுறோம், அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். அதை நீங்க கரெக்டா பண்ணி பாருங்க, வர வேண்டியது ஆட்டோமேட்டிக்கா வரப்போகுது. மார்க்குங்கிறது பை ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ப்ராசஸ் தான். நீங்க நல்லா படிங்க, நல்லா எழுதுங்க, வரப்போறது மார்க் ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடும். ஸோ ஆல்வேஸ்
ஸ்டே காம் அண்டர் ஸ்ட்ரெஸ். சரி, நான் காமா இருக்குன்னா எப்போ சார் இருக்கணும்னு கேட்டீங்கன்னா, ஒரு ப்ரெஷர் வரும்போது, எக்ஸாம் வரும்போது சில பேர் வந்து பயம் பதட்டம் ஆயிடுறாங்க. அதெல்லாம் வேண்டாம். எக்ஸாம் வரும்போது நான் காமா இருந்து பாருங்க, அங்கதான் உங்களோட ஸ்கில்ஸே இருக்கு. ஒரு இன்டர்வியூ போகும்போது காமா இருந்து பாருங்க, அங்கதான் உங்களுக்கான அந்த மெச்சூரிட்டி அங்கதான் வருது. ஸோ எங்க நீங்க வந்து காமா இருக்கணுங்கிறது உங்களுக்கு தெரியணும். பிபிஜி ஹெச்எஸ்எஸ் பிவி கல்லத்தூர் செங்கல்பட்டு டிஸ்ட்ரிக்ட், வெல்கம் வெல்கம், குட் மார்னிங் எவ்ரி ஒன், தேங்க்ஸ் ஃபார் ஜாயினிங். அண்ட் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஸ்கூல் வந்திருந்தாங்களே, யா சுபா பிடி அசிஸ்டன்ட் கன்னியாகுமரி டிஸ்ட்ரிக்ட் பரிவதபுரம், தேங்க்யூ மேம். அண்ட் சென்ட் ஆன்ஸ் நான் சொல்லிட்டேன். சுபா ஸ்கூல் நேற்றுலேருந்து இருக்காங்க. சுபா ஜிஹெச்எஸ் ஸ்கூல் கன்னியாகுமரி டிஸ்ட்ரிக்ட், குட் மார்னிங் மேடம், தேங்க்யூ ஃபார் ஜாயினிங். ஆல்ரைட், இப்போ நாம் போயிடுவோம். அடுத்தது போயிடலாம். ஸ்ட்ரெஸ் challenges as temporary, சாரி சீஸ் challenges as temporary. எல்லாமே ஸ்ட்ரெஸ்ஸாகவே தெரியுது எனக்கு. ஓகே, அக்செப்ட் மிஸ்டேக்ஸ் அண்ட் லேர்ன். எப்பயுமே மிஸ்டேக்ஸ் இஸ் காமனுங்க, ஹியூமன் எரர் தானுங்க எல்லாருமே. அதெல்லாம் காமன் தாங்க, அதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை. எக்ஸ்பிரஸ் எமோஷன்ஸ் அப்ராப்ரியேட்லி, அது ரொம்ப முக்கியங்க. அதேமாதிரி கீப்ஸ் ஹோப்ஃபுல் அவுட்லுக் அண்ட் பேலன்ஸ் எமோஷன்ஸ் வித் ரீசன். எல்லா இடத்துலையுமே உங்களோட எமோஷன்ஸை வந்து கொஞ்சம் ரீசனபுளாக பண்ணுங்க. அண்ட் ரிஃப்ளெக்ஷன் ஷீட் வச்சுக்கோங்க, டெய்லி இதை ஃபாலோ பண்ணுங்க. இதை பார்த்துட்டு இருக்கிறவங்க ஃபாலோ பண்ணுங்க. ரிஃப்ளெக்ஷன் ஷீட்னா என்னன்னா, ஆஸ்கிங் குட் கொஸ்டின். வாட் வாஸ் மை பிக்கஸ்ட் சேலஞ்ச் திஸ் மந்த்? இந்த மாசத்துல எது எனக்கு ரொம்ப கடினமா இருந்தது கேளுங்க உங்களுக்குள்ள, அதை எழுதுங்க. எனக்கு அந்த எக்ஸாம் கடினமா இருந்தது, இந்த சுச்சுவேஷன் கடினமா இருந்தது, ஃப்ரெண்டுக்கும் எனக்கும் சண்டை வந்தது கடினமா இருந்தது, ஏதோ ஒரு சூழ்நிலை உங்களுக்கு கடினமாக்குனுச்சு இல்லையா, அதை எழுதுங்க. அந்த ரிஃப்ளெக்ஷன் பண்ணுங்க. அதுல இருந்து எப்படி வெளியில வந்தீங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். அதுக்கு அடுத்தது, ஹவு டிட் ஐ ரெஸ்பாண்ட் இட் எமோஷனலி? கேளுங்க உங்களுக்குள்ள. ஐ ஹேட் அ சேலஞ்ச் திஸ் மந்த், வெரி பிக் சேலஞ்ச், பட் ஹவ் ஐ ரெஸ்பாண்ட் எமோஷனலி. அந்த சேலஞ்ச் வரும்போது எனக்குள்ள என்ன சேஞ்சஸ் வந்துச்சு, நான் எப்படி ஃபீல் பண்ணேன், அது உங்களுக்குள்ள கேளுங்க, ரிஃப்ளெக்ஷன் பண்ணுங்க. வாட் ஹெல்ப் மீ டு ரெக்கவர்? அந்த கேள்வி கேளுங்க. இந்த சேலஞ்சஸ்ல இருந்து வெளியில வரதுக்கு எனக்கு என்ன ரெக்கவர், எதை வச்சு நான் ரெக்கவர் ஆனேன், என்னென்ன டெக்னிக்ஸ் நான் அப்ளை பண்ணி ரெக்கவர் ஆனேன் அப்படிங்கிறத நீங்க கேளுங்க. வாட் கேன் ஐ டூ டிஃப்ரெண்ட்லி நெக்ஸ்ட் டைம்? ஓகே, இதே மாதிரி சேலஞ்சஸ் வராம இருக்கணும்னா என்ன பண்ணா நெக்ஸ்ட் டைம் வராது? இந்த மாதிரி ஒரு கிரிட்டிக்கல் கொஸ்டின்ஸ் உங்களுக்குள்ள கேளுங்க டெய்லி பேசிஸ்ல. ஐம் டெல்லிங் யூ, யூ வில் பி த மோஸ்ட் ரிசைலன்ஸ் பர்சன். உங்களுக்குள்ள அப்படி ஒரு ரிசைலன்ஸ் பவர் உங்களுக்குள்ள வர ஆரம்பிச்சிடும். You may not control all the events that happen to you, but you can decide not to reduce by them. என்ன சொல்றாங்கன்னா, இந்த சுச்சுவேஷன் உங்களால மாற்றவே முடியாது, என்ன சுச்சுவேஷன்னாலும் நான் தான் ரெஸ்பாண்ட் பண்ண போறேன், என் கையில் இருக்க ரெஸ்பான்ஸ் அதை நான் மாற்றிக்க போறேன். அண்ட் தென் ஃபால் 7 times, ஸ்டாண்ட் அப் 8. ஜாப்பனீஸ் ப்ராவர்ப் என்ன சொல்றாங்கன்னா, நீ 7 தடவை கூட விழு, ஆனா 8ஆவது தடவை எந்திரிச்சிரு. எந்திரிச்சே ஆகணும், எந்திரிச்சாதான் வாழ்க்கை. 7 தடவை விழுந்துட்டேன்னு சொல்லி 8ஆவது தடவை விழுகாத. விழுகிறது உன்னோட ஹேபிட் இல்ல, எழுறது தான் உன்னோட ஹேபிட். முடியாதுங்கிறது ப்ராப்ளம் இல்ல, முடியாது நீ நம்பிட்டு உட்காந்து இருக்க கூடாது. முடியும் நம்பிக்கையோட எந்திரிக்கிறது தான் முக்கியம். ஸோ முடியுங்கிறத விட முடியாதுங்கிறத விட முடியும் சொல்லி எந்திரிச்சு வரவங்க தான் இன்னைக்கு வாழ்க்கையில ஜெயிக்கிறாங்க. முடியும் நம்புங்க, கண்டிப்பா நீங்க வாழ்க்கையில ஜெயிக்கலாம். ஸோ சம்மரி என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா, பில்டிங் எமோஷனல் ரெசிலியன்ஸ் இஸ் a lifelong skill. வாழ்க்கையில நீங்க செம்மையா வரணும், சரியான ஒரு இடத்துக்கு நீங்க போகணும், வாழ்க்கை இவ்வளோ கிளாரிட்டியோட நீங்க நினைச்சதை அடையணும் அப்படின்னா, you need to adapt this skill, you need to practice this skill, is called emotional resilience. இதை நீங்க கண்டிப்பா நீங்க கொஞ்சம் ஒர்க் பண்ணீங்கன்னா உங்களோட ஸ்ட்ரென்த், நல்ல எமோஷனல் ஸ்ட்ரென்த் அதிகமாகும், காக்னிட்டிவ் ஸ்கில்ஸ் ரொம்ப அழகா வரும், அண்ட் சோஷியல் சப்போர்ட் ரொம்ப அழகா நம்ம எடுத்துட்டு போகலாம். அண்ட் அதே மாதிரி என்னோட ஃபைனல் 25 hours மென்டல் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராமோட என்னோட ஃபைனல் ப்ரோக்ராம் பில்டிங் எமோஷனல் ரெசிலியன்ஸ் அப்படிங்கிற ப்ரோக்ராமை இப்போ நான் முடிக்கு வந்துட்டேன். இதுதான் என்னோட ஃபைனல் PPT of this day, of this presentation, of this event of 25 hours continuous mental health training program. Take care. எல்லா ஸ்லைட்லையும் இதான் நான் முடிப்பேன். டேக் கேர் அப்படிங்கிறது தான் ஒரு பெரிய அர்த்தம் இருக்குது அதில். உங்களை நீங்கள் நல்லா பார்த்துக்கோங்க, ரொம்ப அருமையாக பார்த்துக்கோங்க. ஏன்னா உங்களால் மட்டும்தான் நல்லா பார்த்துக்க முடியும். நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னு பாருங்கள், என்ன செஞ்சுட்டு இருக்கீங்கன்னு பாருங்கள், ஒரு நல்லா பண்ணுங்கள், நல்லதே பண்ணுங்கள். டெஃபினட்டாக எல்லாமே நல்லதாக அமையுங்கிறத மெசேஜோட நான் இங்கே முடிச்சுக்கிறேன். எல்லாருமே அவங்கவுங்களோட மென்டல் ஹெல்த்தை நல்லா டேக் கேர் பண்ணுங்கள், நல்ல ஒரு இடத்துக்கு வாங்க, செம்மையா லைஃப்ல செட்டில் ஆகுங்க. இப்போ ஃபியூ மினிட்ஸ் நான் வந்து கொஸ்டின்ஸ்க்கு நான் வந்து டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றேன். அண்ட் கமல் அண்ட் ரஜினி வராங்க ஆன்லைன்ல. ஸோ ப்ளீஸ் ஆஸ்க் யுவர் கொஸ்டின்.
உங்களுக்கு என்னென்ன கேள்வி இருந்தாலும் நீங்க கேட்கலாம். Any students wants to ask question in chat box, please come forward and we'll have a question answer session. Yes, what is the question? How can resilience improve teamwork? Oh, thank you Kamal ji. நைட்டும் கேள்வி கேட்டீங்க, காலையிலும் கேள்வி கேட்குறீங்க ஜி. தேங்க்யூ ஜி. ஸோ ஹவு கேன் ரிசைலன்ஸ் இம்ப்ரூவ் டீம் ஒர்க் அப்படி கேட்டிங்கன்னா, சார் ரிசைலன்ஸில் எல்லாத்துக்குமே ரிசைலன்ஸ் பவர் இருக்காதுங்க. டீமில் யாரோ ஒருத்தனுக்கு ரிசைலன்ஸ் பவர் இருந்துச்சுன்னா தட் இஸ் அ கண்டேஜியஸ் ஃபார் எவ்ரி ஒனுங்க. ஒரு டீம்ல 10 பேர் இருக்கீங்க அப்படின்னா 10 பேர்த்துல எத்தனை பேருக்கு ரிசைலன்ஸ் ஸ்கில்ஸ் இருக்குன்னு தெரியாது. ஆனா ஒருத்தனுக்கு இருந்தா போதும், அந்த 9 பேருமே அந்த பீப்புளை ஃபாலோ பண்ணுவான். ஏன்னா அந்த பர்சன் தான் டாமினண்டா இருப்பான், அந்த பர்சன் தான் ஸ்ட்ராட்டஜிக்கா திங்க் பண்ணுவான், அந்த பர்சன் தான் வந்து முடியும் நினைச்சு போராடுவான். அந்த பர்சனை நீங்க ஃபாலோ பண்ணா போதும், அந்த டீம் வில் வின்ங்க. அதுல ஒருத்தங்க கூட ரிசைலன்ஸ் பவர் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க, அதெல்லாம் முடியாதான்னு ஒரு 4 பேர் சொன்னானா ஆமாடா முடியாதுடான்னு சொல்லி கொலை போட்டுருவானுங்க. ஆனா ஒருத்தன் முடியும்டான்னு நினைக்கணும். அதுதான் 1983 வேர்ல்டு கப் மேட்ச்ல நீங்க பாத்தீங்க. மிஸ்டர் கபில் தேவ் வாஸ் கேப்டன் ஆஃப் அவர் இந்தியா 1983 வேர்ல்டு கப். ஒரு மூவி கூட வந்து போய் பாருங்க. 1% பிலீவ் எஸ் இட் இஸ் பாசிபிள் அப்படின்னா. ஏன்டா வெஸ்ட் இண்டீஸ் கிட்ட எல்லாம் போய் எவன்டா அடி வாங்குறது, அந்த மாதிரி ஓடுவானுங்க அடிப்பானுங்க அப்படின்னா நம்ம ஜெயிக்கிறோம்டா வாடா விளையாடலாம் அப்படின்னு அந்த கேப்டன் சொல்றாரு. He believed himself, he believed that he is going to lift the world cup, everyone follows. நீங்க அதை தெரிஞ்சுக்கணும். அப்போ ஒரு பர்சன் டீமுக்கு எப்படி சார் ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படின்னா, எஸ் 1% if the person is highly qualified with their silence power, yes it is possible அப்படின்னு திங்க் பண்ற ஒரு பர்சன் அந்த டீம் என்டையர் டீமையுமே அவனால மாற்ற முடியும். அதனால டீமுக்கு அவ்வளோ பெரிய பெனிஃபிட் இருக்கு ஒரு ரிசைலன்ஸ் பவருக்கு. ஓகே கமல்ஜி, தேங்க்யூ ஸோ மச். இஸ் there any other question? Any students from? Yeah, many students have a mindset, sir. But most of them fail to take consistent action as it fades away with time. Any suggestion, sir? Thank you Raman sir from Erode. Thank you so much sir. So என்னன்னா இந்த மோட்டிவேஷன் கிளாஸ்ன்னு ஒன்று வைப்பாங்க பாருங்க. 2 நாள் அப்படியே நாடி நரம்பெல்லாம் துடிக்கும். நம்ம ஏதோ பண்ணுண்டா, சரி செம்ம ஏதோ பண்ணுண்டான்னு சொல்லி நாடி நரம்பெல்லாம் துடிக்கும். 2வது நாளுக்கு அப்புறம் பார்த்தா அந்த மோட்டிவேஷன் அப்படியே கம்மியாகுது. ஸோ பிரச்சனைனா மோட்டிவேஷன் சொல்லிட்டு வெளியில தேடாதீங்க. So motivation அப்படின்னு சொல்லி வெளியே தேடாதீங்க. motivation is within, motivation is action. So அப்ப நம்ம வந்து தேவையில்லாம வந்து இந்த மோட்டிவேஷன் கிளாஸ்ல நான் எதுவுமே நான் பண்ணல, 2 நாள் நல்லா தானே பண்ணேன், காலையில எந்திரிக்கும்னு நினைச்சேன், 2 நாள் எந்திரிச்சா 3வது நாள் சரி விட்றா நம்ம பாத்துக்கலாம் அப்படி தள்ளி போச்சு. அப்போ நான் இந்த ஒரு செஷன் அட்டன் பண்ணேன், நம்ம இனிமே செம்மையா அப்படி இருக்கும்டா அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம். 2 நாள் கழிச்சு சரி விட்றா பாத்துக்கலாம். அப்ப அந்த மோட்டிவேஷன் ஏன் வீக்கா போகுது அப்படின்னா, you don't have a action plan. ஒரு செஷன் நீங்க அட்டெண்ட் பண்றீங்க, ஒரு மோட்டிவேஷன் கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்றீங்க அப்படின்னா you need to prepare that lesson plan, action plan, lesson plan, action plan. என்ன செய்யணும், நான் இனிமே என் வாழ்க்கையில டெய்லி நான் என்ன செய்யணும், எதை நான் கடைபிடிக்க போறேன், எதை நான் வந்து ஸ்ட்ராங்கா எடுத்துட்டு போக போறேன் அப்படிங்கறது ஆக்ஷன் பிளான் நீங்க போட்டீங்கன்னா அந்த ஆக்ஷன் பிளான் will help you to the next level. சார் அந்த சர்டிபிகேட்டுக்கு அந்த ஃபார்ம் போடுறீங்களா? ஸோ அது மாதிரி இந்த மோட்டிவேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளுங்க. நான் எப்படி இருக்கணும்னு எல்லாரும் எதிர்பார்க்குறீங்க, அந்த காமிக்க முயற்சி பண்ணுங்க. நான் இப்படிதான் இருப்பேன், நான் இப்படிதான் காமிப்பேன், இப்படிதான் நீங்க என்னை பார்க்கணும், இப்படிதான் என்னைய புரிஞ்சுக்கணும், இப்படிதான் நீங்க என்னை எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு நீங்க எப்போ உங்களுக்குள்ள சொல்ல ஆரம்பிக்கிறீங்களோ அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா நீங்க வந்து பெரிய லெவல்ல மாற ஆரம்பிச்சிருங்க. ஸோ ரெட் டிராகன் அப்படின்ற ஒரு பர்சன் வந்து போட்டிருக்காங்க, வாட் பர்சனல் ஹேபிட்ஸ் ஆர் மைண்ட் செட் ஷிஃப்ட் ஹேவ் அ பிக் இம்பேக்ட் ஆன் லாங் டேர்ம் ரிசைலன்ஸ். ஒரே ஒரு பர்சனல் ரீசன் தான். என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நீலாம் ஏன் இதை செய்யணுங்கிற ஒரு பர்சனல் ரீசன் மட்டும் தெரிஞ்சா போதும். வாங்க அஸ்வின், ஒரே ரீசன் தான். நான் என்ன செய்யணும் என் லைஃப்ல தெளிவா இருக்கணும், கிளாரிட்டி இருந்தா போதும். அவன் பயங்கரமா வந்து அந்த இம்பாக்ட் கிரியேட் பண்ணிடுவான், லாங் டேர்ம் ரிசைலன்ஸா மாத்திடுவான். சரி, கப்பு வாங்கணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு கபில் தேவ் சார் நினைச்சாரு, அதுதான் இம்பாக்ட் கிரியேட் ஆச்சு லாங் டேர்ம்ல. அப்போ நம்ம ஒரு ஸ்ட்ராங் காசை வந்து கண்டுபிடிக்கணும். சார் இதை கரெக்டா பண்ணிட்டா போதுங்க, எனிபடி கேன் பில்ட் ரிசைலன்ஸ் பவர். சார் ஹவு டு பில்ட் ரிசைலன்ஸ், நம்ம நாலேஜ் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி வந்து டாக்டர் சத்யநாதன் சார் கேட்குறாங்க. சார் வெரி சிம்பிள் சார். சார் ரிசைலன்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு நிறைய ஒரு ப்ராசஸ்ங்க சார். அந்த ப்ராசஸ்ல அதை பாசிட்டிவா திங்க் பண்ண தெரியணும், ரீஃப்ரேம் பண்ண தெரியணும். ஒரு விஷயத்தையும் நான் வந்து எனக்கு
என்னை எப்படி கொடுக்குறாங்களோ அந்த அந்த கொடுக்கறத நான் மாற்றி பார்க்க தெரியணும் சார். எனக்கு நெகட்டிவாக வந்தாலும் பாசிட்டிவாக பார்க்க தெரியணும். இதுதான் நான் அப்படிங்கிறது பவுன்சிங் பேக் ஆக தெரியணும். நம்மளை யாருமே டிஸ்டர்ப் ஆகாமல் ஒரு பவுண்டரி செட் பண்ண தெரியணும். இந்த மாதிரிலாம் நம்ம கரெக்டாக நம்ம வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா சார் கண்டிப்பாக நம்ம ரெசைலன்ஸை வந்து பில்ட் பண்ணிடலாம் சார். ஹவு டு ஹேண்டில் வெரி பஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸா? என்னது இது பஸ்ட்னா என்ன சொல்ல வரீங்க? ஹவு டு ஹேண்டில் worst student best student என்ன? what's the meaning of that? எனக்கு கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் கிளாரிட்டியா கொடுங்களேன். how to handle அப்படிங்கறத. Can resilience can be learned at any age or it is something which is naturally developed over time? No, anytime you can learn. anytime you can learn. resilience அப்படிங்கிறது சில பேருக்கு நேச்சுரலாவே வரும். நீங்க மிஸ்டர் புருஸ்லி எடுத்துக்கோங்க. he is such a highly resilience person. அதெல்லாம் நேச்சுரலா வந்துருச்சு. அவர் எதையுமே கிளாரிட்டியா தான் பார்ப்பாரு. மைண்டுக்கு அவ்வளோ ட்ரைனிங் கொடுப்பாரு. கிளியரா இருக்காரு. அந்த சின்ன வயசுல அவ்வளோ பெரிய அச்சீவ் பண்றாருல, அதெல்லாம் நேச்சுரல். இஸ் அ நேச்சுரல் ரெசிலியன்ஸ் பர்சன். இப்போ எனக்கு அப்படின்னா என்னன்னு தெரியாது சார், நான்லாம் அடி வாங்கி வந்திருக்கேன் அப்படின்னா இப்போ உங்களால ரெசிலியன்ஸை டெவலப் பண்ண முடியும். இப்போ நீங்க நினைச்சா கூட யூ கேன் பில்ட் யுவர் ரெசிலியன்ஸ் பவர். இப்போ அந்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் நான் சொன்ன பார்த்தீங்களா, அந்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் 1 by 1 நீங்க ஃபாலோ பண்ணிட்டே வந்தீங்கன்னா இப்போ இருந்து நீங்க ரெசிலியன்ஸ் பவர்ஸை நீங்க மாத்தி பாருங்க. டோனி மாதிரி நம்ம திங்க் பண்ணலாம். டோனிக்கும் நமக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்னன்னா, மிஸ்டர் டோனி see everything in positive and he will be cool under pressure. லாஸ்ட் ஓவர்ல 15 ரன் அடிக்கணும், 6 பாலுக்கு 15 ரன் அடிக்கணும் அப்படின்னா 6 பால்ல 15 அடிப்பார் அவர். அந்த மாதிரி நாம கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கணும். இன்னைக்கும் நம்பிக்கை ஏற்படுத்துறாரு இல்ல, டோனி கடைசி ஓவர்ல நின்னாருன்னா வயசாயிருச்சு, இன்னைக்கு கூட ஞாபகம் நம்பிக்கை வருது, எஸ் டோனி வில் ஹிட் அப்படின்ட்டு. அப்ப அவர் எப்படி அது வராருன்னா, ஃபர்ஸ்ட் பால் 6 ரன் அடிச்சா வச்சுக்கோங்களேன், கமெண்ட்ரிலே சொல்லுவாங்க ப்ரெஷர் ஆன் த பவுலர் அப்படிமா. ரெசிலியன்ஸ் இப்ப யாருக்கு வேணும்? கண்டிப்பா வந்து பவுலருக்கு வேணும். ஏன்னா ஒரு ஃபர்ஸ்ட் பால் 6 போயிடுச்சு, அப்ப இப்ப இன்னும் 9 ரன் தான் அடிக்கணும். அடுத்த பால் அவருக்கு ரெசிலியன்ஸ் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க, நோ பாலா போடுவாரு, இல்ல வைடா போடுவாரு. நீங்க பாத்துருக்கீங்களா லாஸ்ட் ஓவர்ல இந்த மாதிரி பெப்பர் பேன் பால் போவோம் பாத்துருக்கீங்களா? பிகாஸ் தே ஆர் ரெஸ்ட்லெஸ், அவங்களுக்குள்ள எமோஷன்ஸ் ப்ராப்ளம் வந்துச்சு. அப்போ ரெசிலியன்ஸ் அப்படிங்கிறது எப்போ வேணாலும் டெவலப் பண்ணலாம், எந்த டைம்ல வேணாலும் டெவலப் பண்ணலாம். அதனால இதுக்கு வயசே கிடையாது, எவ்வளோ எந்த நாள்ல வேணாலும் நீங்க டெவலப் பண்ணிக்கலாம். சரிங்களா? ஸோ ஹவு டு ஃபாலோ கன்சிஸ்டன்சி அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி. ஏன்னா சீக்ரெட் ஆஃப் சக்சஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் கன்சிஸ்டன்சி. சார் நான் இதை செய்ய போறேன் அப்படிங்கிறது முக்கியம் இல்லை, இதை என்ன ஆனாலும் நான் செய்ய போறேன், கன்சிஸ்டண்டா செய்ய போறேன் அப்படிங்கிறது தான் முக்கியம். ஐ ரியலி அப்ரிஷியேட் பீப்புள் ஹூ ஆர் கன்சிஸ்டன்ட். அதுல ரொம்ப முக்கியமான ஒருத்தர் இருக்காரு, இந்த 6 பேக்னு ஒரு கான்செப்ட் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? பாடியில 6 பேக் அந்த வயிற்றுல கொண்டு வர்றது, அது கன்சிஸ்டண்டா இல்லைன்னா 6 பேக் வராது. அவ்வளோ டெடிகேஷன், அவ்வளோ ஒரு பெயினை டாலரேட் பண்ணணும், அவ்வளோ ஒரு கன்சிஸ்டண்டா போகணும். 3 மணி நேரம் 4 மணி நேரம் ஒர்க் அவுட் பண்ணுவான், 4 மணி நேரமும் பெயின் தான். 4 மணி நேரம்ல ஜாலியெல்லாம் கிடையாது, 4 மணி நேரம் ஒர்க் அவுட், அவ்வளோ வலிக்கும், அவ்வளோ பெயின். பட் அந்த பர்சன் நெவர் கிவ் அப், வேண்டான்னு விடவே இல்லையே, பண்ணிடுவோம், பண்ணி தான் தீருவோம். 6 மாசம் ஒர்க் பண்றேன், 1 வருஷம் ஒர்க் பண்றேன், 1 வருஷம் கழிச்சு நான் சீன் போடணும், இன்ஸ்டால என் வயிறை காமிக்கணும், ஏதோ ஒரு ரீசன் வச்சுட்டு ஓடுறான் பாத்தீங்களா? அந்த கன்சிஸ்டன்சி ஒரு காரணம் தான் சார் கன்சிஸ்டன்சி உருவாக்குது. நான் எதுக்காக மாறணும், நான் எதுக்காக செய்யணும், நான் ஏன் செய்யணுங்கிற ஒரு கேள்விக்கு பதில் கிடைச்சிருச்சுன்னா கன்சிஸ்டன்ஸ் வில் பி தேர் கன்சிஸ்டன்ட்லி. ஒரு காரணத்தை கண்டுபிடிங்க. நீங்களாம் ஏன் படிக்கணும், நீங்களாம் ஏன் வேலைக்கு போகணும், நீங்களாம் ஏன் இப்படி இருக்கணும், நீங்களாம் ஏன் ஒரு பெரிய ஹிஸ்டரி கிரியேட் பண்ணணும், நீங்களாம் ஏன் மிஸ்டர் அரவிந்த் சீனிவாஸ் மாதிரி வரணும், நீங்களாம் ஒரு பெரிய ஆப்பை கிரியேட் பண்ணணும். ஒரு காரணம் கிடைச்சிச்சுன்னா போதும், காரணம் தான் சார் உங்க வாழ்க்கையே மாத்த போகுது. ஸோ கன்சிஸ்டன்டா நீங்க இருக்கணும் அப்படின்னா அந்த கன்சிஸ்டன்டா இருக்கிறதுக்கு ஒரு காரணம் கிடைச்சா போதும், கன்சிஸ்டன்ட் உங்களுக்குள்ள வந்துடும். சரிங்களா? ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஃப்ரம் ரெட் டிராகன் சேஸ், வாட் ரோல் டஸ் எம்பத்தி பிளேஸ் இன் ஹெல்பிங் அதர்ஸ் பில்ட் ரெசிலியன்ஸ்? சார் எம்பத்தி அப்படிங்கிறது சார் புட்டிங் அவர் செல்ஃப் இன்டு அதர் பர்சன் ஷூ சார். அடுத்தவங்களை எப்படி, அடுத்தவங்களோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இருந்து பாக்குறது தான் சார் வந்து ரெசிலியன்ஸ். இது எப்படி சார் எம்பத்திக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படி கேட்டீங்கன்னா, ஸோ ரெசிலியன்ஸ் அப்படிங்கிறது பவுன்சிங் பேக் ஃப்ரம் செட் பேக்ஸ் இல்லையா? இப்போ ஒருத்தவங்க வந்து நம்மளை வந்து திட்டுறாங்க இல்ல கிரிட்டிசைஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா, யூ புட் யுவர் செல்ஃப் இன்டு தட் பர்சன் ஷூ அண்ட் see why this fellow is criticizing you, because he is jealous of you, because he want to show off with you, because he wanted to be a best person, so he want to dump அவரோட அதிகமா போறவங்களை டம்ப் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாரு. இதுதான் எம்பத்தி. இந்த இடத்துல நீங்க எம்பத்தியா அவன் ஏன் பண்றான், எதுக்கு பண்றான், ஏன் செய்யலாம் அப்படின்னு நீங்க யோசிச்சீங்கன்னா நீ டிஸ்டர்ப் ஆக வேண்டியது இல்லைல்ல.
ஓ இதுக்கு வரியா நீ அப்படி சொல்லிட்டு நம்ம அந்த கன்சிஸ்டன்ட்டை டிஸ்டர்ப் ஆகாம நம்மளோட ரிசைலன்ஸ் பவரை மெயின்டைன் பண்ணிட்டு போயிடலாம். ஒருத்தங்க ஒரு வார்த்தை சொல்றாங்க அப்படின்னா ஒரு காரணம் இல்லை அந்த வார்த்தை வராது. ஒருத்தங்க ஒரு பிஹேவியரை வெளிப்படுத்துறாங்க அப்படின்னா ஒரு காரணம் இல்லை அந்த பிஹேவியர் வெளி வராது. ஸோ அப்போ அவங்கக்கிட்ட அந்த எம்பத்தி ஸ்கில்ஸ் நம்ம கொண்டு போனோம் அப்படின்னா நம்ம டிஸ்டர்ப் ஆகாம பார்த்துக்கலாம். அதுக்கு தான் அந்த எம்பத்தி வந்து அவ்வளோ ஹெல்ப் பண்ணுது. அதுதான் ரிசைலன்ஸ் பவர் பில்ட் ஆகுது. ஸோ வி மஸ்ட் ஃபாலோ யுவர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சார். தேங்க்யூ. ஓ அப்படியா, தேங்க்யூ. அது ஒரு கேள்வி நெக்ஸ்ட். So how to overcome from emotional situations from Shubha ma'am. மேம் எமோஷனல் சுச்சுவேஷன்லாம் ஒன்றும் இல்லை மேம். சுச்சுவேஷன் ஒன்று இருக்குதுங்க மேம். அதை நான் எமோஷனலாக பார்க்குறதும் கேஷுவலாக பார்க்குறதும் என்னை பொறுத்து தான் இருக்குங்க. நான் அதை எப்படி பார்க்குறது என் கையில் தான் இருக்குது. இப்போ ஒரு நாய் வந்து குலைக்குதுங்க. நடந்து போயிட்டு இருக்கிற ஒரு நாய் குலைக்குது. பயங்கர ஃபெரோசியஸாக இருக்குது அந்த டாக். வாவ் அப்படின்னு குலைக்குது. அப்படியே எனக்கு இப்போ எமோஷனல் சுச்சுவேஷனாக மாறுது. சுச்சுவேஷன் எமோஷனல் ஆகலை. டாக் குலைக்கிறத நான் எப்படி என் திங்கிங்லேருந்து பார்க்குறேன். அதுதான் எமோஷனல் சுச்சுவேஷன். ஐயோ கடிச்சிரும், அவ்வளோதான், பாஞ்சிரும், 1/2 கிலோ சதை எடுத்துரும், 16 ஊசி போட போகிறாங்க. என்னோட மைண்டில் நான் எப்படி பார்க்குறேன் பாருங்க அந்த டாகை. தட் இஸ் வாட் த ப்ராப்ளம் இல்லைங்களா? அப்போ டாக் ப்ராப்ளம் பண்ணல, டாகை நான் தான் ப்ராப்ளமேட்டிக்காக பார்க்குறேன். அதுதான் எனக்கு ப்ராப்ளம். ஸோ அதனால சுச்சுவேஷன் எமோஷனல் ஆகலை. என்னோட சிந்தனை தான் அந்த சுச்சுவேஷன் எமோஷனலாக மாற்றிடுச்சு. அப்போ மாற்ற வேண்டியது சுச்சுவேஷன் இல்லை, நான் திங்க் பண்ணுற விதத்தை. நான் திங்க் பண்ணுறதை மாற்றிக்கிட்டேன் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த சுச்சுவேஷன் வந்து அவ்வளோ பெருசாக ஒஸ்ட்டாக மாறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. டெஃபினட்டாக அது நல்ல இடமா மாறதுக்கான வாய்ப்புகள் நம்மக்கிட்ட தான் இருக்குது. அது எந்த சுச்சுவேஷனாக இருந்தாலும், அது எக்ஸாமாக இருந்தாலும் அதுதான். எக்ஸாம் பயன்படுத்துறது இல்லை, எக்ஸாம் பற்றின சிந்தனை தான் பயன்படுத்துது. ஸோ த ப்ராப்ளம் இஸ் நாட் வித் எக்ஸாம். நான் என் சிந்திக்கிறேன் எப்படி, ஐயோ எனக்கு படிச்சது வருமா, வரலனா, வராமல் போயிடுச்சுன்னா, மார்க் கம்மி ஆயிடுச்சுன்னா, இப்படி ஆயிடுச்சுன்னா, அப்படி ஆயிடுச்சுன்னா, நான் தான் இப்போ ப்ராப்ளம் பண்ணுறதை தவிர வெளியில் யாரும் பண்ணல. ஸோ இட் இஸ் மை திங்கிங். அதுக்கு பதிலாக நான் நல்லா படிச்சிருக்கேன், சூப்பராக படிச்சிருக்கேன், நல்லா எழுதுவேன், சூப்பராக எழுதுவேன் அப்படி சொல்லி பாருங்க. You will be relaxed, madam. So there is no emotional situation. We need to adjust with our own situation to the demanding environment. Okay, is there any other questions? Vidya ma'am asks, sir, as a professor, how to help student to build the emotional resilience in college? Oh, thank you. So நீங்க ஒரு ப்ரொஃபஸரா வந்து ஒரு வித்யா மேம், நீங்க ஒரு ப்ரொஃபஸரா வந்து நீங்க எமோஷனல் ரெசிலியன்ஸ் உங்க காலேஜுக்குள்ள கொண்டு வரணும் அப்படின்னா you just teach this techniques. ஸோ அந்த ரிசைலன்ட் மைண்ட் செட்டை பற்றி பேசணும் இல்லையா, ஃபிக்ஸ்டு விசஸ் ரிசைலன்ட் மைண்ட் செட், அதை பற்றிலாம் பேசுங்க. உங்களுக்கு நிறைய சுச்சுவேஷன்ஸை த்ரோ பண்ணுங்க. ஸோ ஒரே சுச்சுவேஷனில் எப்படி பார்ப்பீங்க எல்லாரும்? ஏன்னா லைஃப்பில் வந்து ஒரே சுச்சுவேஷன் 2 விதமாக பார்ப்பாங்க எல்லாருமே. இப்போ ஸ்டேஜுக்கு வந்து பேச சொல்கிறாங்க, ஸ்டேஜ் உங்களை பயன்படுத்துதா அப்படின்னா ஸ்டேஜ் பயன்படுத்தலை. ஸ்டேஜை பற்றியான என்னோட மைண்ட் செட் ஃபிக்ஸ்டில் இருந்தால் உனக்கு பயம் வரும். இதே ரிசைலன்ட் மைண்ட் செட்டில் இருந்தீங்கன்னா எனர்ஜி, கான்ஃபிடென்ட் பில்ட் ஆகும். அப்போ உங்களுக்குள்ள நீங்க ஒரு 20 சுச்சுவேஷன் வச்சுக்கோங்க, அங்க உங்களோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட த்ரோ பண்ணுங்க. இந்த சுச்சுவேஷன்ல ஹவு டு யூ திங்க் அப்படி கேளுங்க. எல்லாரும் திங்க் பண்ற மாதிரி இன்னொருத்தன் திங்க் பண்ண மாட்டான். அந்த பர்சன் தான் ரெசிலியன்ஸ் பவர் வச்சிருக்காரு. அந்த மாதிரி திங்க் பண்ணா என்ன நடக்கும், நமக்குள்ள பாடி எப்படி ரெஸ்பாண்ட் ஆகும், எனக்குள்ள கான்ஃபிடென்ட் எப்படி வரும் அப்படிங்கிறதுலாம் நீங்க எக்ஸாம்பிளா கேளுங்க. அங்கதான் நம்ம வந்து டெஃபினட்டா வந்து resilience build பண்ண முடியும். and people should think that there is alternate way, option B is also available தெரியும். இல்லைன்னா நாய் கடிச்சிரும் நினைச்சிட்டே இருக்காங்க. நாய் கடிக்கல, அது பயந்துட்டு கத்துது. திங்கிங் கொஞ்சம் மாத்தி பாருங்க, நம்ம கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ்டா மூவ் ஆன் போயிடலாம். ஸோ அந்த சிந்தனையை மாத்துறதுக்கு நீங்க கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணீங்க அப்படின்னா people getting into resilience power. Okay, thank you sir for your wonderful explanation. Oh super sir, thank you Subha ma'am, thank you. All right, so I think we done our presentation. If you have any questions, you can in the QR code இருக்கு, கொஞ்சம் ஸ்கேன் பண்ணீங்கன்னா இந்த சர்டிஃபிகேட் நீங்க எடுத்துக்கலாம். இந்த ப்ரோக்ராம்கான சர்டிஃபிகேட் உங்களுக்கு இமீடியட்டா ரிலீஸ் ஆயிடும், உங்களோட மெயில் ஐடிக்கே வந்துடும். ஃபிக்ஸ்டு மைண்ட் செட், வாட் டு கெட் சேஞ்ச்டு பை யூ ஆர் சேயிங் about fixed mindset to get successful, and resilience and I have fixed mindset helps for getting successful in life. Oh okay, thank you. சார் ஃபிக்ஸ்டு மைண்ட் செட் அண்ட் ரிசைலன்ட் மைண்ட் செட் அப்படின்னா என்னென்ன சார்? நம்ம எப்படி பார்க்குறாங்கிறது தான் சார் நம்ம மைண்ட் செட். இத்தனை நாள் அப்படி தான் நான் குரூமாக இருக்கேன், இத்தனை நாள் அப்படி தான் என் வாழ்க்கையை நான் வாழ்ந்திருக்கேன், அதனால நான் இப்படி பார்க்க தெரியுது. நான் இன்னையிலேருந்து என்னோட பார்வையை மாற்றிக்கிறேன், என்னோட திங்கிங் ஸ்டைலில் மாற்றிக்கிறேன். ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம வந்து க்ரோத் மைண்ட் செட் அண்ட் ரிசைலன்ட் மைண்ட் செட்டுக்குள்ள நம்ம மாறிடலாம் சார். ரொம்ப சிம்பிள் தான் சார், கொஞ்சம் ஷிஃப்ட் தான் நமக்கு தேவைப்படுதுங்க. அது இப்போ இருந்து கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ண அது வந்துருங்க. எப்படி சைக்கிள் ஓட்டும்போது ஃபர்ஸ்ட் விழுந்து டொம்முன்னு, ஆனால் அது 1 மாசம் கழிச்சு 2 கை விட்டு ஓட்டணும் இல்லையா? அந்த விழுந்ததுக்கும் ஓட்டுறதுக்கும் நடுவில் இருந்த அந்த 1 மாசம் நம்ம என்ன பண்ணோம், ஏறி ஓட்டி நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணி நம்ம அதில் மாஸ்டர் ஆகிட்டோம். அதே மாதிரி தான் நீங்கள் கொஞ்சம் மாஸ்டர் ஆகிறதுக்கு
ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. உங்களோட சிந்தனையை மாற்றி மாற்றி பாருங்க, அவ்வளோதான். இப்படி பார்க்கலாம், இப்படியும் பார்க்கலாம். இப்படி பார்த்தா எனக்கு டிஸ்டர்பன்ஸ், இப்படி பார்த்தா எனக்கு ஹாப்பினஸ். அப்போ என்ன எப்படி பார்த்தா ஹாப்பினஸோ அந்த மாதிரி ஷிஃப்ட் பண்ணி பாருங்கன்ற. ஷிஃப்ட் பண்ணி பார்த்தா போதும், யூ வில் பிகம் இன்டு ரெசிலியன்ட் மைண்ட் செட். ஓகே, தேங்க்யூ ஸோ மச். இஸ் தேர் எனி அதர் கொஸ்டின் ப்ளீஸ்? யாராவது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து லைனில் வரணும்னு நினைச்சிங்கன்னா, உங்களோட யாராச்சும் உங்களுக்கு அன்மியூட் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் அன்மியூட் பண்ணுறோம். உங்களோட கை இப்படி ஆக்ஷன் காமிங்க. இந்த மாதிரி கை நீங்கள் காமிச்சிங்கன்னா இங்கே ஒரு ஆக்ஷன் இருக்குது, அந்த கையிலேயே உங்களுக்கு வந்து சிம்பிள் வரும். ரைசிங் ஹேண்டுன்னு வரும், எங்கே இந்த இடத்துக்கு போனால் வரும் அப்படின்னு நான் காமிக்கிறேன். அந்த ரியாக்ஷனில் போயிட்டு காமிங்க. அந்த கை காமிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு நாங்கள் அந்த ஆப்ஷன் தரோம், அன்மியூட் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன். இப்போ யார் ஹோஸ்டாக இருக்காங்க? நான் தான் ஹோஸ்டா? ஐ கேன் ஆல்சோ கிவ் யூ. யாராச்சும் கை தூக்கி பேசலாம். இந்த ப்ரோக்ராம் எப்படி இருந்துச்சு? நீங்கள் 2 நாளாக ட்ராவல் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, எங்களோட 13 கியூரேட்டட் ப்ரோக்ராம் நீங்கள் அட்டன் பண்ணியிருக்கீங்க. ஹவு டு யூ ஃபீல் அப்படிங்கிறத உங்களோட ஃபீட்பேக்கை நீங்கள் பதிவு பண்ணலாம். இங்கே யாராச்சும் இப்படி கை தூக்குங்க, நான் வந்து அன்மியூட் பண்ணுறேன். அந்த அன்மியூட் ஆப்ஷன் வந்து உங்களுக்கு வரும், அதை ஓகே கொடுத்துட்டு நீங்கள் பேசலாம். இந்த பிளாட்ஃபார்மில் நீங்கள் பேசலாம். நீங்கள் பேசுறது இங்கே எல்லாருமே 100 மெம்பர் இங்கே இருக்காங்க, அவங்க கேட்பாங்க. So can too much resilience ever became unhealthy, for example making us ignore when we truly need it? இல்லை சார், முதல்ல ரெசிலியன்ஸ் பவர் வாங்க. அப்படி வந்துட்டாலே ஒரு மெச்சூரிட்டி வந்துடும். அந்த மெச்சூரிட்டி வந்துருச்சுனாக்கா நம்ம வந்து டூ மச்சா இல்லை வந்து கம்மியாங்கிறது நம்ம பார்த்துக்கலாம். இது ஓவர் கான்ஃபிடென்ட் மாதிரி கிடையாது சார். ஓவர் கான்ஃபிடென்ட் தலகன மாதிரி பண்ணுறதுலாம் இல்லை. ரிசைலன்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு துணிச்சலோட ஒரு எந்த பிரச்சனையும் சமாளிக்கிற ஒரு எபிலிட்டி தான் சார். அதில் டூ மச்சுன்னு ஒன்று இல்லை சார். முதல்ல நம்ம ரெசிலன்ஸ்குள்ளே வருவோம், அப்பயே உங்களுக்கு ஒரு மெச்சூரிட்டி கிடைக்கும். கண்டிப்பாக நீங்கள் அதில் வந்து பவுன்ஸ் பேக் ஆகலாம். கேன் எனிஒன் ப்ளீஸ் ரைஸ் யுவர் ஹேண்ட்? நீங்கள் போனீங்கன்னா ரியாக்ஷன் ஒன்று இருக்கும் கீழே, அந்த ரியாக்ஷனில் போய் கிளிக் பண்ணாக்கா ரைசிங் ஹேண்டுன்னு ஒன்று வரும், அதை நீங்கள் வந்து ரைஸ் பண்ணலாம். நான் உங்களை அன்மியூட் பண்ணுறேன், நீங்கள் பேசலாம். இந்த பிளாட்ஃபார்மில் உங்கள் முன்னாடி ஒரு 100 ஸ்டூடெண்ட் இருக்காங்க, நீங்கள் பேசுகிறத அவங்க கேட்பாங்க, நீங்கள் பேசலாம், தாராளமாக பேசலாம். இங்கே யார் வரீங்க? இந்த ப்ரோக்ராமோட ஃபீட்பேக் கொடுக்கலாம் நீங்கள். சார், ரெட் டிராகன் asked about how can we stay calm when the stressful situation. சார், இது எல்லாத்துக்குமே ஒரே சொல்யூஷன் தான் சார். நீங்கள் காமாக இருக்கிறதுக்கும் உங்களுக்குள்ள வந்து ஒரு பெரிய ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் வரத்துக்கும் நீங்கள் எப்படி வந்து இந்த ரெசிலியன்ஸ் பவர் கற்றுக்கிறீங்களோ அந்த ரெசிலியன்ஸ் பவர் போதும், நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லா இடத்துலையுமே நீங்கள் வந்து ரிலாக்ஸ்டாக வந்துடலாம். யா விவோ சார், நீங்கள் பேசலாம் சார். சார் கேட்குதுங்க சார், பேசுங்க சார். பேசுங்கம்மா, கேட்குதா? பேசுங்க. விவோ பேசுங்க. எஸ் கேட்குது மேடம், சொல்லுங்க மேடம். ஓ சூப்பர் மேம், சொல்லுங்க மேம். தேங்க்யூ மேம், தேங்க்யூ மேம். ஓகே மேம், தேங்க்யூ மேம், தேங்க்யூ மேம். Thank you, ma'am. Thanks for the feedback, ma'am. Thank you, ma'am. Sir, I will unmute you, sir. Sir, நீங்க unmute பண்ணி பேசலாம். Very good morning, madam. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Oh, Chinalapatti. Okay. Super. Feelings and practice mind usage. You have given this opportunity. Very thankful my school and my students, sir. Thank you, sir.
தேங்க்யூ மேடம், தேங்க்யூ. சின்னாலப்பட்டிங்கிறது அது திண்டுக்கல்ல இருந்து கொடைக்கானல் போற ரோடு தானே? Yes, sir. நான் General வந்திருக்கேன். school, sir. இந்த வந்து நான் பார்த்திருக்கேன், அந்த ஸ்கூல் பார்த்திருக்கேன். தேங்க்யூமா, ரொம்ப சந்தோஷம். நீங்க வந்து எல்லா ஸ்கூல்லையும் உட்கார வச்சு இதை வந்து டெலிகாஸ்ட் பண்ணது ரொம்ப சந்தோஷம். தேங்க்யூ ஸோ மச் மேம். தேங்க்யூ. Thank you, sir. தேங்க்யூ மேம். தேங்க்யூ மேம். தேங்க்யூ. வேற யாராச்சும் பேசணும்னு நினைக்கிறீங்களா? வரலாம் நீங்க. வேற யாராச்சும் பேசணும் அப்படின்னா வரலாம். நீங்க come. If you want to come in online, you can join. People from all over the place they can. Otherwise you can come here. அம்மா நீங்க பேசுறீங்களா? இருங்கம்மா. நான் அன்மியூட் பண்றேன், பேசுங்கம்மா. அம்மா ஒரு நிமிஷம். இத கிளிக் பண்ணுங்க. ஓகே சொல்லுங்க. அப்பதான் நீங்க பேசுவீங்க. நான் அன்மியூட் கொடுத்திருக்கேன் பாருங்க. நீங்க ஓகே கொடுத்து பேசலாமா? இப்ப பேசுங்க. கரெக்ட். Sir, வணக்கம்மா. my name is Radha, sir. Yes I madam. am Chinalapatti, St. Joseph Matriculation Higher Secondary School, Hindi teacher. Today meeting attend useful, sir, very useful, and I think every student say biggest students, so very useful, sir. मुझे हिंदी मालूम है बहुत, इसलिए मैडम अच्छा मालूम मैडम, बहुत अच्छा है मैडम. समझ आया मैम. very useful. Thank you, sir. Thank you. धन्यवाद. Thank you. Okay. Yeah. You. What's your name? இங்க வருவீங்களா? இதுல இருக்கீங்களா? அப்ப இங்க வாங்க. Come here. You come here. நிறைய ஸ்கூல்ஸ்ல இருந்து பார்த்துட்டு இருக்காங்க. பேசுங்க நீங்க. Come this camera. Question சரி சொல்லுங்க. ஃபீட்பேக் சொல்லுங்க. question. ஒரு ஹர்ட் ஆயிட்டா எப்படி ஓவர்கம் பண்றது? சூப்பர் क्वेश्चन. நான் சொல்லிடுறேன். உங்க பேர் என்ன சொன்னீங்க? ஷாய் வர்ஷினி. இங்க ஒரு 150 ஸ்டூடண்ட்ஸ் இங்க இருக்காங்க. அதுல இருந்து ஷாய் வர்ஷினி வந்து கேள்வி கேட்டாங்க. ஒருத்தங்க நம்மள ஹர்ட் பண்ணிட்டாங்க, அந்த ஹர்ட்டிங்ல இருந்து எப்படி வெளியில வர்றது அப்படின்னு கேக்குறாங்க. நான் கொடுக்கிற ஆன்சர் என்ன கேட்டீங்கன்னா, அவங்க உங்களை ஹர்ட்டே பண்ண முடியாது ஷாய். அவங்க எப்படி உங்களை ஹர்ட் பண்ண முடியும்? They don't have any tool to hurt you. நீங்க verbal hurt சொல்றீங்களா, physical hurt சொல்றீங்களா? அதெல்லாம் பண்ண முடியாதுமா. நான் சொல்றேன் எப்படி யாருமே நம்மள ஹர்ட் பண்ண முடியாது. ஓகே, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ அம் டெல்லிங் யூ, இப்போ ஒருத்தர் வந்து நீலாம் வேஸ்ட்னு சொல்லிட்டாரு. அப்போ ஒருத்தர் வேஸ்ட்னு சொல்லிட்டாரு அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம ஹர்ட் ஆயிட்டோம் அப்படின்னா, இட் இஸ் நாட் that person is hurting. You believe that you are waste. That's why you are getting hurt. So hurt வந்து வெளிய இருந்து யாரும் கொடுக்க முடியாது, நாமளே எடுத்துக்கிறது தான் hurt. சரிங்களா? இப்போ ஒரு மேடம் வந்திருக்காங்க, மணிமேகலை மேடம் வந்து சேலத்துல இருந்து வந்திருக்காங்க. ஃபீட்பேக் கொடுத்து நான் உங்களுக்கு ஆன்சர் பண்றேன். மேடம் மணிமேகலை மேடம் வணக்கம். Sir, have an energetic morning, sir. வணக்கம் மேடம். Huge congratulations, sir. It was a wonderful session, sir. இந்த 25 மணி நேரங்கிறது 250 புத்தகம் படிச்சதுக்கு ஈக்குவலான நாலேஜ் லேர்ன் பண்ணிக்கிற அளவு இருந்துச்சுங்க சார். தேங்க்யூ மேம். ஸோ ஒரு இளைஞர் சமுதாயம் நல்லபடியா வளர்றது நம்ம கையில தான் சார் இருக்கு. நல்லபடியா பண்ணிருக்கீங்க. சூப்பர். ஹியூஜ் கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் டு யூ அண்ட் ரோஜா மேடம் சார். தேங்க்யூ மேம். ஆல் தி வே ஃப்ரம் சேலம். ஓகே சார், தேங்க்யூ ஸோ மச். இதோ சொல்ல வந்தீங்க ஒரு ப்ரோக்ராம் சார். ஒவ்வொரு நிமிஷமும் நீங்க சொல்லி கொடுத்தது எல்லாமே லைஃப்க்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தது. எல்லா ஏஜ் குரூப் பீப்புளுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லா இருந்ததுங்க சார். இது நம்ம கண்டிப்பா லைஃப்ல அப்ளை பண்ணா and we will do success. And my congratulations for your future endeavor, sir. Thank you ma'am. Thank you so much ma'am. Thank you ma'am. Yeah. Sai was நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, ஹர்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் எப்படிலாம் வெளியில வரலாங்கிறதுக்கு நிறைய ரீசன்ஸ் இருக்குமா. இந்த படம் பார்த்து வெளில வரலாம், இல்லைன்னா வந்து தண்ணி குடிச்சிட்டு வெளியில வரலாம், இல்லைன்னா இப்போ எங்கன்னா ரொம்ப நேரம் வந்து ஷாப்பிங் வீடியோ பண்ணி வெளில வரலாம்,
இல்லைன்னா ஏதோ கடையாக போய் சாப்பிட்டு ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இதெல்லாம் டிஸ்ட்ராக்ஷன். த ஃபர்ஸ்ட் திங் என்ன அப்படின்னா, இதெல்லாம் தாண்டி ஹூ இஸ் டிஸ்டர்பிங் யூங்கிறது தான் ரொம்ப முக்கியம். நோபடி டிஸ்டர்பிங் யூ வித் ஆன்சர். இன் திஸ் வேர்ல்ட் நோபடி இஸ் டிஸ்டர்பிங் அன்டில் யூ அலோ தம். அது நீங்க முதல்ல ஒர்க் பண்ணுங்க. யாரும் உங்களை ஹர்ட் பண்ண முடியாது. எமோஷனலா ஹர்ட்டே பண்ணவே முடியாது. அவங்க எப்படி எமோஷனல் ஹர்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா, பேசலாம், நிறைய பேசலாம், அவ்வளவுதானே. பேசுறது அவங்களோட வாய், கேட்கறது நம்மளோட காது. நான் காதை மூடிட்டு அவங்க பேசுறது கேட்காது. காதை கை வச்சு மூடணும்னு அவசியம் இல்லை. நான் அதெல்லாம் உன்னை மதிக்கவே இல்லை போடா அப்படின்னு நான் வந்து அவளை கண்டுக்கவே வச்சுக்கோங்களேன். ஐ டோன்ட் கெட் எனி திங். சார் நீங்க எடுத்துக்கோங்க, இன்னைக்கு இருக்கிற பொலிட்டிக்கல் லீடர்ஸ்க்கு வராத கிரிட்டிசிசம் இருக்கா? இன்னைக்கு இருக்கிற சினிமா ஹீரோயினுக்கு வராத கிசு இருக்கா? இல்லை கிரிட்டிசிசம் இல்லாம இருக்கா? தீஸ் பீப்புள் ஆர் ஹாப்பி, ரைட்? ஹவு தே ஆர் ஹாப்பி? பிகாஸ் தே டோன்ட் லிசன் டு ஆல் கைண்ட் ஆஃப் கிரிட்டிசிசம். அவங்க நீங்க எமோஷனலா ஹர்ட்டே பண்ண முடியாது. ஏன் அவங்க ஹர்ட் ஆக மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னா, தே டோன்ட் கிவ் எனி இம்பார்ட்டன்ஸ் டு திஸ் பீப்புள். அதனாலதான் அவங்க ஹாப்பியா இருக்காங்க. ஸோ அவங்க ஹாப்பியா இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப முக்கியமான காரணமே, தே டோன்ட் அலோ எனிபடி டு என்டர் இன்டு தேர் மைண்ட். அதை பழங்க, அந்த பவுண்டரிஸை நீங்க பழங்க. யூ cannot க்ளோஸ் everybody's mouth, but you can close your ears easily. யார் வேணா எப்படி வேணா பேசட்டுமா, என்ன வேணா பேசட்டுமா, they are owner of all the words மா. பட் I am the owner of my own hearings. நான் எதை கேட்கணும்னு என் கையில தான் இருக்கு, அவன் கையில இல்லை. அவன் பேசணும், பேசிட்டு போறான். ஓகே, ஆல்ரைட். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச். இங்கே சாட் பாக்ஸ் மட்டும் படிச்சுட்டு இந்த ப்ரோக்ராம் நாம் இங்கே முடிக்கிறோம். என்னென்னலாம் வந்து ரெட் ட்ராகனுக்கு நான் அப்பயே ஆன்சர் பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் தென் டூ மச்சுக்கும் ஆன்சர் பண்ணிட்டேன். ஹவு கேன் வி ட்ரெயின் அவர் செல்ஃப் டு காம் அப்படிங்கிறத நான் சொல்லிட்டேன். அது ஒன்றும் இல்லை, ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் சுச்சுவேஷனுங்கிறது நான் பார்க்குற பார்வையில் தான் இருக்குது. அது நீங்கள் ரிசைலர் மைண்ட் செட்குள்ளே வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து பெரிய சேலஞ்சஸ் இருக்காது. யா, ஃபாசியா மேம், டெஃபினெட்லி தேங்க்யூ ஃபாசியா மேம். ஸ்பெஷல் அப்ரிசியேஷன் ஃபார் யூ. த்ரூ அவுட் நைட் யூ ஆர் தேர் இன் த வெபினார். ஐ வாஸ் வெரி ஹாப்பி டு சி யுவர் நேம் த்ரூ அவுட் த நைட். கண்டிப்பாக உங்களுக்கான பிபிடி நான் கொடுக்குறேன். என் நம்பருக்கு நீங்கள் வந்து ஒரு மெசேஜ் போட்டு உங்களை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுங்கள். நான் உங்களுக்கான பிபிடியை ஷேர் பண்ணிடுறேன் நான். அண்ட் இப்போ இந்த ப்ரோக்ராமுக்கான சர்டிஃபிகேட்ஸ்க்கு நீங்கள் ரிஜிஸ்டர் பண்ணிடுங்க. எல்லா சர்டிஃபிகேட்டும் வந்துடும் உங்களுக்கு. வென் வில் யூ ஷேர் த பிபிடி தானே? நீங்கள் எனக்கு எப்போ உங்களோட மெசேஜ் வருதோ அப்போ இமீடியட்டாக உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிடுறேன் மேடம். ஹவு டு கீப் மென்டல் பீஸ் கான்ஸ்டன்ட்? சார், மென்டல் பீஸ் கான்ஸ்டன்ட்டாக எப்படி வச்சுக்கிறது அப்படின்னா, குழப்பமான சிந்தனையை எடுத்துக்காதீங்க சார். மென்டல் பீஸாக தான் சார் இருக்கும். அது வந்துருமா, இது ஆயிருமா, இது நடந்துருமா, இப்படி ஆயிருமா, இப்படி நம்ம யோசிச்சுட்டே இருக்கிறது தானே சார் பிரச்சனை. அதை நம்ம வந்து அந்த மாதிரி எதுவும் யோசிக்கல அப்படின்னா நம்ம ஃப்ரீயாக இருக்கலாம் சார். தேவையில்லாமல் நாம தானே சார் ஏதாவது போட்டு குழப்பிக்கிட்டே இருக்கோம். தேங்க்யூ சத்யநாதன் சார், IQAC டைரக்டர். உங்களோட ஃபீட்பேக் இப்போ தான் நான் படிக்கிறேன். தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். நான் ஸ்டாப்புக்கு வந்து ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் அப்ரிசியேஷன் சார். என்னோட மொதல் வேர்ல்டு ரெக்கார்டுக்கு நீங்கள் தான் சார் சப்போர்ட் பண்ணீங்க. நாலேஜ் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி தான் எனக்கு வந்து 24 ஹவர்ஸுக்கு நான் வெபினார் பேசுறதுக்கு நீங்கள் தான் சார் சப்போர்ட் பண்ணீங்க. அதனால் ஐ ரியலி ஹாவ் அ பிக் தேங்க்ஸ் டு கயாட் சார். நாலேஜ் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜிக்கு என்னோட மனமார்ந்த நன்றிகள் சார் எப்பயுமே இருக்குது. ஹவு டு ஸ்டாப் ஓவர் திங்கிங்? ஓப்பன் யுவர் ஐஸ் அண்ட் see the world in a presently. நீங்கள் ப்ரெசென்ட்டுக்கு வாங்க, ஓவர் திங்கிங் வராது. ஓவர் திங்கிங்னா என்ன அப்படின்னா, எப்போ பாரு எதையோ ஒன்று நினச்சிக்கிட்டே இருக்குது. அது ஆயிருமா, இது ஆயிருமா, இப்படி வந்துருமா, அப்படி ஆயிருமா, அப்படி ஆயிடுச்சுன்னா இப்படி யோசிச்சுக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து ஓவர் திங்கிங் வந்து டிசாஸ்டர் தான் கொடுக்கும். ஸோ அதனால் ஓவர் திங்கிங்கை கம்மி பண்ணணும் அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிள். ஜஸ்ட் கம் அவுட் ஆஃப் த ட்ரீமி வேர்ல்ட் அண்ட் see the reality. கரண்ட்டுக்கு வாங்க, ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து ரெடி ஆயிடும். மனிஷ், வேலிட்டி ரெடி பண்ணியிருக்கேன். அண்ட் give some tips to avoid being introvert. Okay சார், இன்ட்ரோவர்ட் அண்ட் எக்ஸ்ட்ரோவர்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு லேபிள் சார். என்ன லேபிள் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இன்ட்ரோவர்ட் வந்து சைலண்ட்டாக இருக்கிறவங்க, எக்ஸ்ட்ரோவர்ட் அப்படிங்கிறவங்க கொஞ்சம் கேஷுவலாக இருக்கிறவங்க. ஸோ அப்போ அந்த கேஷுவல் அண்ட் இது எதை மீன் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா, ஸோ நம்ம அதை புரிஞ்சுக்கணும். நம்மளோடது வந்து ரொம்ப சிம்பிள். இந்த இன்ட்ரோவர்ட்டுக்கு டிப்ஸ் என்ன வேணும், என்ன மாதிரி டிப்ஸ்? நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரோவர்ட் ஆகணும்னு கேட்குறீங்களா? இல்லை இன்ட்ரோவர்ட்டே நல்ல விஷயம் தானே இன்ட்ரோவர்ட்டுங்கிறது. அதுக்கு நீங்கள் எல்லாரும் மாதிரியும் வந்து கலகலெல்லாம் பேசணும்னு அவசியம் இல்லைல்ல. நீங்கள் உங்கள் கொடுத்துருக்க வேலையை அழகாக செய்கிறீங்க, ஃபைன். கொஞ்சம் கம்யூனிகேஷன்ஸ் டெவலப் பண்ணிக்கோங்க, அதே போதும். ரொம்ப பெரிய விஷயம் அது. அண்ட் தென் இஃப் த பர்சன் ஹேஸ் லோ செல்ஃப் எஸ்டீம், வாட் கேன் வி டூ? ரமணேஸ்வர் கேட்குறாரு. இப்போ ஒரு பர்சன் செல்ஃப் எஸ்டீம் லோவாக இருக்கார் அப்படின்னா, அவரை பற்றி நினச்சிட்டு இருக்கிறனால தான் வந்து புவராக இருக்கார் இல்லையா? அவரை பற்றி நினச்சிட்டு இருக்கிறத பெஸ்ட்டாக வச்சுக்கோங்க, அவ்வளோதான். நான் நல்லவன், நல்லா பண்ணுவேன், சூப்பராக பண்ணுவேன், செம்மையாக பண்ணுவேன், இப்படி பண்ணுவேன், அப்படி பண்ணுவேன், நல்லா பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற எண்ணத்தை மாற்றி பாருங்க. செல்ஃப் எஸ்டீம் பூஸ்ட் ஆயிடும். சரிங்களா? ஸோ செல்ஃப் எஸ்டீம்லேருந்து வெளில யாரும் கொடுக்கறது இல்லை, நம்மளை பற்றி நம்மளே நினச்சிட்டு இருக்கதான். ஹவு டு ஓவர் கம் பீயிங் இன்ட்ரோவர்ட்? சார், இன்ட்ரோவர்ட்லேருந்து ஓவர் கம்லாம் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை சார். இன்ட்ரோவர்ட் இஸ் ஆல்சோ அக்செப்டட் சார்.
நீங்க அங்கங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் நீங்க வந்து இது பண்ணிக்கலாம். உங்களோட எக்ஸ்ட்ரோவர்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸை நீங்க டெவலப் பண்ணிக்கலாம். சரிங்களா? அதுக்காக நீங்க பெரிய ஒரு எக்ஸ்ட்ரோவர்ட்டாலாம் ஆக முடியாது. பட் இன்ட்ரோவர்ட்டா இருந்தாலும் நீங்க வந்து பேச முடியும், டெஃபினட்டா பேச முடியும். யூ கேன் பிகம் a trainer also. சரிங்களா? So if the person has a low self esteem, what can we do to raise? நான் சொல்லிட்டேன் அது ரமணேஸ்வர். நீங்க உங்களை பத்தி நினைச்சிட்டு இருக்கிறத மாத்திக்கோங்க, அவ்வளவுதான். நீங்க போட்டு புலம்பாதீங்க. இது வருமா, நான் வேஸ்ட், எனக்கு தெரியாது, எனக்கு வராது, இது கஷ்டம், இது அப்படி புலம்பாதீங்க. இது வரும், நான் செய்வேன், என்னால செய்ய முடியும், பண்ண முடியும், பாத்துக்கலாம், அப்படி பேசி பாருங்க. செல்ஃப் எஸ்டீம் will enhance. So அன்பு செல்வன் says, நான் இங்க தான் இருக்கேன் சார். My question is, what one small thing that I should do to start my day positively? எங்க இருக்கீங்க அன்பு செல்வன்? நீங்க இங்க தான் இருக்கீங்க. பாசிட்டிவா ஸ்டார்ட் பண்ணுமா? ஹலோ சொல்லுங்க, குட் மார்னிங் சொல்லுங்க. டே ஸ்டார்ட்ஸ் பாசிட்டிவ்லி. ஹலோ எல்லாத்துக்கும். சார், நீங்க ஒரு டேவை பாசிட்டிவா ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னா யூ ஷுட் ஹேவ் a plan for the day. இன்னைக்கு நாள் இந்த எண்ட் ஆஃப் த டே ஸ்டார்ட் வித் எண்ட்னு சொல்றாங்கல்ல. எண்ட் ஆஃப் த டே நைட் 10 மணிக்கு நான் தூங்க போகும்போது என்னெல்லாம் செஞ்சிருப்பேன், என்னெல்லாம் முடிச்சிருப்பேன், என்னென்ன விஷயம்லாம் கத்துருப்பேன், என்ன மாதிரியான கேள்விகள் கேட்டிருப்பேன், என்னோட ஸ்கில்ஸ் எவ்வளவு ஷார்ப் பண்ணிருப்பேன், என்னோட இன்னோவேஷனுக்கு எவ்வளவு ஒர்க் பண்ணிருப்பேன், என்னோட ஆப்புக்கு எவ்வளவு ஒர்க் பண்ணிருப்பேன், என்னோட ப்ரோட்டோடைப்புக்கு எவ்வளவு ஒர்க் பண்ணிருப்பேன், என்னோட நாலேஜுக்கு எவ்வளவு ஷார்பன் பண்ணிருப்பேன், என்னோட ஃப்ரெண்டுக்கு எவ்வளவு டைம் கொடுத்துருப்பேன். இந்த மாதிரி ஒரு பிளானோட நீங்க ஒரு நாள் ஆரம்பிச்சு பாருங்க. அந்த நாள் ஒரு இனிய நாளா அமையும். Alright, thank you sir. Thank you Anbu Chelvan, IPS. Sir, yesterday you told that students with emotional difficulties can identify through some signs by teachers. But what if the student was introvert and they say silent and all the time? Sir, கண்டிப்பா இல்ல. இன்ட்ரோவர்ட்டா இருந்தாலும் அவங்க பேசுவாங்க. அது கண்டிப்பா நம்ம இன்ட்ரோவர்ட்டுக்கும் பேசுறதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை. கண்டிப்பா அவங்க பேசுவாங்க, அதனால தப்பு இல்லை. கண்டிப்பா அவங்க பேசுவாங்க, நோ இஷ்யூஸ். ஆனா அவங்க கூப்பிட்டு அந்த ஃபீலை கிரியேட் பண்ணுங்க சார். ஃபீல் குட் கிரியேட் பண்ணுங்க. நான் இருக்கேன் உனக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஃபீல் பண்ணி அவங்க கிட்ட நீங்க கனெக்ட் பண்ணி அவங்களோட நீங்க பேச ஆரம்பிக்கும் போது டெஃபினட்டா அவங்க வந்து அவங்க ஓப்பன் அப் ஆவாங்க கண்டிப்பா. சார், ஹவு கேன் ரிசைலன்ஸ் ஹெல்ப் வித் ப்ரொஃபஷனல் கோல்? சார், டெஃபினெட்லி இட் வில் ஒர்க்குங்க. வர்ஷினி ஸ்ரீ கேட்குறாங்க, சார் ப்ரொஃபஷனல் க்ரோத் அப்படிங்கிறதே வந்து நான் ஒரு லேடர் டு அனதர் லேடர் நான் போகணும் இல்லையா? இந்த இடத்துல அடுத்த இடத்துக்கு போகிறதுக்கு யார் ஹெல்ப் பண்ணுறா அப்படின்னா, ஹவு குட் ஐ எம் மேனேஜிங் எமோஷன் தட் மேட்டர்ஸ், ஹவு குட் ஐ எம் ஹேண்ட்லிங் த ப்ரெஷர் தட் மேட்டர்ஸ், ஹவு குட் ஐ எம் இம்ப்ரூவைசிங் மை செல்ஃப் இஸ் தட் மேட்டர்ஸ். அப்போ இந்த ப்ரொஃபஷனல் க்ரோத்துக்கு ரிசைலன்ஸ் அவ்வளோ ஹெல்ப் பண்ணுங்க உங்களுக்கு. ஓகே, சர்டிஃபிகேட்டுக்கான லிங்க் வந்துருச்சு, நீங்கள் பண்ணலாம். நான் இங்கே இல்லை சார், பட் குட் மார்னிங் டு யூ. where to express myself when I am feeling down or pressure? யார்கிட்டயுமே எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண வேண்டாங்கம்மா. உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஃப்ரெண்ட் யாராக இருந்தால் அவங்ககிட்ட சொல்லுங்க. அப்படி இல்லைன்னா எக்ஸ்பிரஸ் இட் இன் பேப்பர்மா. நீங்கள் இந்த பேப்பர் எடுத்து எனக்கு இந்த மாதிரி ஃபீல் ஆகுது, எனக்கு இந்த மாதிரி சிந்தனைகள் வருது, எனக்கு இந்த மாதிரி உணர்வுகள் வருது, எனக்கு இந்த மாதிரி கஷ்டமா இருக்கு அப்படின்லாம் நீங்கள் எழுதுங்க. என்னென்ன சிந்தனை வருதோ அந்த சிந்தனையை ஆல்டர் பண்ணி பாருங்க. ரீஃப்ரேம் த சென்டென்ஸ். அது ரீஃப்ரேமிங் சென்டென்ஸ் பண்ணும்போதே பாருங்க உங்களோட அந்த ப்ரெஷர் கம்மியாயிடும். சம்வேர் யூ நீட் டு வென்டிலேட் இல்லையா? அந்த வென்டிலேட்டை நீங்க பேப்பர்ல கூட பண்ணலாம். அன்பு செல்வன் says your accent is noisy. accent இல்ல, voice is noisy. அதுக்கெல்லாம் காரணம் இங்க இருக்கிற 150 பேர் தான். இந்த கமலும் ரஜினி தான் காரணம். சார், ஹவு டு செட் அ ஹெல்தி பவுண்டரிஸ் வித் பீப்புள்? சார், ஹெல்தி பவுண்டரி ஜெயஸ்ரீ கேட்குறாங்க. சார், ஹெல்தி பவுண்டரிஸ்னா என்னன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஹலோ லிசன் ஹெல்தி பவுண்டரிஸ் அப்படின்னா என்னன்னா, ஒருத்தங்க உங்களோட என்ன தாட் ப்ராசஸ்ல அப்ரோச் பண்றாங்கன்னு முதல்ல கண்டுபிடிங்க. அவன் ஏன் என் கூட பேசுறாங்கிறது முதல்ல புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணுங்க. அவன் என் கூட என்ன வேணும், என்னத்துக்காக அவங்க பழகுறாங்க, என்ன எதிர்பார்க்கறாங்க, என்ன அவங்களோட மோட்டிவ் என்ன, இதை தெரிஞ்சிங்கனாலே பவுண்டரி செட் பண்ணிடலாம். உங்களுக்கு அந்த பவுண்டரிஸ்குள்ள அவங்க வரக்கூடாது அப்படின்னா அந்த பவுண்டரிஸ் நீங்க செட் பண்ணிட்டு அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் அவங்க ஃப்ரேம் பண்ணும்போது, அந்த மாதிரியான கேள்விகள் அவங்க கேட்கும் போது நீங்க அவாய்ட் பண்ணிட்டு வந்துடலாம். நோ 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 ஐ எம் நாட் ஃபார் தட் அப்படின்னு சொல்லி உங்க பவுண்டரிஸ் நீங்க செட் பண்ண முடியும். தேவையில்லாம எல்லாத்துக்கும் நம்ம ஓப்பனா இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. யூ ஷுட் செட் த பவுண்டரி. ஏன்னா எல்லாத்துக்குமே தெரியும் அவன் எந்த நோக்கத்துக்கு வரான் அப்படின்ட்டு. இப்போ யாராச்சும் வந்து உங்ககிட்ட வந்து நல்லா இருக்கீங்களான்னு கேட்கறது நார்மலா இருக்கு, அது எல்லா பவுண்டரிஸ்க்கும் ஒர்க் அவுட் ஆகும். நீங்க இன்னைக்கு காலையில் என்ன சாப்பிட்டீங்க அப்படிங்கிறது ஸ்பெசிபிக் கொஸ்டின், அது தேவையான்னு நீங்க பார்க்கணும்.
இட்லி சாப்பிட்டேன்னு சொன்னா இட்லியோட என்ன தொட்டு சாப்பிட்டீங்க, அடுத்து அவன் உள்ள வர ட்ரை பண்றான், ஏன் அவ்வளோ உள்ள வரான், அந்த பவுண்டரி நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். எத்தனை இட்லி நீ சாப்பிட்ட, அவன் நம்ம எத்தனை இட்லி சாப்பிட்டா அவனுக்கு தேவையா, அப்ப நீங்க செக் பண்ணிக்கோங்க ஏன் அவன் உள்ள இவ்வளோ வரான். அதை தாண்டி வேற என்னால நைட் என்ன சாப்பிட்ட, அப்ப நம்மளோட அவன் கம்யூனிகேட் பண்றதுக்கு தேவையில்லாம எதையோ ட்ரை பண்றாங்கிறது முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும். அதெல்லாம் தேவையாங்கிறது நீங்க செட் பண்ணிட்டு பவுண்டரி செட் பண்ணும், அங்கேயே ஸ்டாப் பண்ணும். நான்லாம் சொல்ல மாட்டேன் போடா அப்படின்னு இருக்கு, அவ்வளவுதான். நான்லாம் சொல்ல முடியாது என்னங்கிற, அப்ப பவுண்டரி செட் ஆயிடுச்சு இல்ல. அப்ப தேவையில்லாம ஒருத்தவங்களை ரொம்ப உள்ள அவங்கள வந்து கொண்டு வரதுக்கான பிளேசஸை நீங்க கொடுக்காதீங்க, ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம அதை கம்மி பண்ணிடலாம். மேம் எல்லாம் இன்வைட் பண்ணிருங்க, ரவி சார்ட்ட சொல்லிருங்க. 11:15 ஓகே. ஹவு டு கண்ட்ரோல் ஆங்கர். சரி, 1 செகண்ட். இங்க வந்து மேம் வந்து ரொம்ப நேரமா வந்து வெயிட் பண்றாங்க. CMHSS ஸ்கூல்ல இருந்து அவங்க தான் ஆங்கர் பத்தி கேட்டிருக்காங்க. நான் ஆன்சர் சொல்லிடுறேன். ஐ வில் அன்மியூட் யூ மேடம். நீங்க வந்து நீங்க ஓகே பண்ணிட்டு நீங்க வந்து பேசலாம். CMHSS ஸ்கூல்ல இருந்து ஆங்கர் பத்தி கேட்டிருக்கீங்க क्वेश्चन. ப்ளீஸ் கோ ஹெட் மேடம். நீங்க ஃபீட்பேக் கொடுக்கணும்னா கொடுக்கலாம். குட் மார்னிங் சார். குட் மார்னிங். மியூட் பண்ணிட்டீங்க. சாரி, நான் மறுபடியும் கொடுத்துருக்கேன், நீங்க அன்மியூட் பண்ணி பேசலாம். Sir, how to control anger? How to control anger கேக்குறீங்க இல்லையா? வெரி சிம்பிள் கொஸ்டின். நான் சொல்றேன். ஆங்கர் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு நல்ல விஷயம் தான். ஆங்கர் வந்து யாருக்கு வரும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, நார்மலாவே வந்து கோவமா இருக்கிறவங்க ஏன் கோவப்படுறாங்கன்னா, சம்டைம்ஸ் அவங்க ரொம்ப ஒரீடா இருக்கலாம், இல்ல சம்டைம் அவங்க ரொம்ப சேடா இருக்கலாம், சம்டைம் அவங்க வந்து ரொம்ப அன்பிளசண்டா ஃபீல் ஆகலாம். அந்த மாதிரி குழப்பமா இருக்கிறவங்களுக்கு சின்ன விஷயம் கூட பெருசா தெரியும். இப்ப வந்து சாப்பிடவா அப்படின்னு கூப்பிட்டாங்க, அம்மா சொன்னாங்க வச்சுக்கோங்க, அப்படி பயங்கரமா கோவம் வரும். எதுக்குடா இவ்வளவு கோவம் வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, சாப்பிட வந்தானே கூப்பிட்டு அதுக்கே இவ்வளவு கோவங்கிற மாதிரி பயங்கரமா அவங்களுக்கு கோவம் வரும். காரணம் என்ன, நான் நிம்மதியே இல்லை. ஆல்ரெடி நான் வந்து ரொம்ப டிஸ்டர்ப்டா இருக்கேன். எனக்கு இது வந்துருமா, அது ஆயிருமா, மார்க் வருமா, மார்க் வராதா, நேற்று என்னோட அவன் அதிகமாகிட்டான், இவன் அதிகமாகிட்டான், எனக்கு வருமா, ஒரு குழப்பத்துல இருக்கேன் நான். அப்ப சின்ன சின்ன விஷயம் கூட இரிட்டபிளா தான் இருக்கும். ஸோ ஆங்கர் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் பை ப்ராடக்ட் தான். நான் என்ன ஃபீலிங்ல இருக்கேங்கிறத பொறுத்து தான் இது மாறும். சரிங்களா? அப்ப அதை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்றதுன்னு கேட்டீங்கன்னா, முதல்ல ஒர்க் பண்ண வேண்டியது உங்களோட எமோஷன்ஸை. நீங்க குழப்பமா இருக்கிறத ஒர்க் பண்ணுங்க, அதுல இருந்து நீங்க வெளியில வாங்க, நீங்க ரிலாக்ஸ்டா இருங்க, ஹாப்பியா ஃபீல் பண்ணுங்க. ஹாப்பியா ஃபீல் பண்ணும்போது உங்களுக்கு கோவம் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா ரெடியூஸ் ஆயிடும். சரிங்களா? தேங்க்யூங்க. Vidya says this training program was very interesting and useful. Each session helped to all learn new ways to manage stress, build confidence, and stay positive. You both are explained everything clearly, and the program was well organized. Thank you to the team of wonderful learning experience. This is not only World Record, it is a social service. Thank you so much, ma'am. Thank you so much for your feedback. How can we think positive always being an ordinary human being? Sir, human being is extraordinary தான் sir. There is no ordinary being. Okay, CMHS ஸ்கூல்ல இருந்து ஒரு கேள்விக்கு நான் ஆன்சர் சொல்றேன். இது வந்து யாரா இருந்தாலுமே பாசிட்டிவா திங்க் பண்ணுவீங்க. பாசிட்டிவா திங்க் பண்றதுக்கு எக்ஸ்ட்ரானரி ஹியூமன் ஆர் ஆவரேஜ் ஹியூமனா இருக்கணும்னு அவசியமே இல்லை. பாசிட்டிவா திங்க் பண்றதுக்கான ஸ்ட்ராட்டஜி தெரிஞ்சா மட்டும் போதும். யோசிச்சு பாருங்க, நீங்க ரோட கிராஸ் பண்றீங்க இல்ல, ரோட கிராஸ் பண்றீங்க இல்லையா, ரோட கிராஸ் பண்ணும்போது எவ்வளவு பேத்துக்கு வந்து பயமா இருக்கு தெரியுமா உங்களுக்கு? நிறைய பேர் ரோட கிராஸ் பண்றதே இல்லை தெரியுமா? நீங்க எப்படி ரோட கிராஸ் பண்றீங்க ஹாப்பியா? உங்களால எப்படி அவ்வளவு ஜாலியா ரோட கிராஸ் பண்ண முடியுது? யோசிச்சு பாத்துருக்கீங்களா என்னைக்காச்சும்? அங்க நீங்க பாசிட்டிவா திங்க் பண்றீங்க. எப்படி பாசிட்டிவா திங்க் பண்றீங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா, பயப்படுறவங்களுக்கும் உங்களுக்குள்ள வித்தியாசம் என்ன தெரியுமா? வண்டி வந்துருச்சுன்னா, இடிச்சிருச்சுன்னா, மேல மோதிருச்சுன்னா, அதுதான் நெகட்டிவ் திங்கிங். அதெல்லாம் மோதாது, அதெல்லாம் ஒண்ணும் ஆகாது, என்னால கிராஸ் பண்ண முடியும் சொல்லி நீங்க கிராஸ் பண்றீங்க பாத்தீங்களா, தட் இஸ் பாசிட்டிவ் திங்கிங். அப்ப பாசிட்டிவ் திங்கிங்கிறது உங்களுக்குள்ள ஆல்ரெடி இருக்குங்க. இதுக்கு போய் நீங்க எக்ஸ்ட்ரானரியா இருக்கணும், அப்படியே ஃபேண்டாஸ்டிக்கான ஒரு பையன் அப்படிலாம் ஒண்ணும் இல்லை. யூ ஆர் ஃபேண்டாஸ்டிக் ஸ்டூடெண்ட் தான். அப்ப பாசிட்டிவா திங்க் பண்ணா என்ன, நான் எதையுமே எப்படி பாக்குறேங்கிறது தான் பாசிட்டிவ் திங்கிங். நான் இப்ப எக்ஸாம்ல மார்க் வந்துருமா, எக்ஸாம்ல மார்க் எடுத்துருவேனா, என்னால பாஸ் ஆக முடியுமா, என்னால நிறைய மார்க் எடுக்க முடியுமா, என்னால இப்படி பண்ண முடியுமா, அப்படி குழப்பிக்காதீங்க. நான் அதுக்கு ஆன்சரா சொல்லுங்க, கொஸ்டினா கேட்காதீங்க. நான் பண்ணுவேன், நல்லா பண்ணுவேன், ஆன்சர் சூப்பரா எழுதிடுவேன், செம்மையா படிச்சிருவேன், செம்மையா எழுதிடுவேன், நல்ல மார்க் எனக்கு வரும், என்னால வாங்க முடியும், அப்படிங்கிறதாங்க பாசிட்டிவ் திங்கிங். எனக்கு கொஸ்டின் அப்படியே பார்க்காம நல்ல மார்க் வருமா, கொஸ்டின் அப்போ டஃப் ஆயிடுமா, எனக்கு மார்க் வருமா, இப்படி புலம்பாதீங்க. இப்படி புலம்பும் போது எப்படி உங்களுக்கு வந்து கான்பிடென்ட் வரும்? சரிங்களா? அப்ப உங்களால பாசிட்டிவா திங்க் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டா டெஃபினட்டா முடியும். சரிங்களா?
And Dr. Divagar sir asking, sir, people just randomly use the word depression whenever they feel like, but there are people who really do suffer and take medicine. So how do they differentiate between normal sadness and depression? Super, sir. Fantastic question, sir. Sir, இன்னைக்கு வந்து டிப்ரெஷன்ங்கிறது ரொம்ப காமன் ஆயிடுச்சு சார். யாரை பார்த்தாலும் இன்னைக்கு நிறைய பேர் சாட் ஜிபிடியோ கூகுள்லயோ போய் டயக்னோஸ் பண்ணிட்டு யூ நோ வாட் ஐ எம் டிப்ரெஸ்ட் அப்படிங்கிறாங்க. டிப்ரெஷன்ங்கிறது அவ்வளவு ஈஸியா போயிடுச்சு சார் இன்னைக்கு நிறைய பேருக்கு. டிப்ரெஷனுக்கும் சேட்னஸ்க்கும் உள்ள வித்தியாசம் நான் சொல்றேன் சார். சேட்னஸ்ங்கிறது ஒரு வாரம் முடிக்க இருந்துச்சுன்னா சேட்னஸ் சார். சோகமா இருக்காங்க, சாப்பிட முடியல, ஒரு மாதிரி குழப்பமா இருக்காங்க, ஒரு வாரம் டல்லா இருக்கு அப்படின்னா பிரச்சனை இல்லை. ஒரு வாரத்துக்கு அப்புறம் சரியாயிட்டாங்கன்னா அது சேட்னஸ். மோர் தென் 2 வீக்ஸ்க்கு மேலேயும் அவங்களால நார்மலா இருக்க முடியல, சாப்பிட முடியல, தூங்க முடியல, பிரச்சனையா இருக்கு, கவலையா இருக்கு, வருத்தமா இருக்கு அப்படின்னா டிப்ரெஷன் சார். மோர் தென் 2 வீக்ஸ்க்கு வந்து ஸ்லீப்ல ப்ராப்ளம், அப்பிடைட்ல ப்ராப்ளம், கான்சென்ட்ரேஷன்ல ப்ராப்ளம், ஃபெட்டிக் இருக்கு, டயர்ட்னஸ் இருக்கு, அவங்களால வந்து வெளியிலே வர முடியல, அவாய்ட் பீப்புள், வித்ட்ரா பண்றாங்க, சோஷியலி யாருக்கும் மீட் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னா தே ஆர் அண்டர் கோயிங் டிப்ரெஷன். அந்த டிப்ரெஷன்ல மைல்டு, மாடரேட், சிவியர் 3 கேட்டகரி இருக்கு சார். இந்த மைல்டு அண்ட் மாடரேட் வந்து சைக்கோதெரபி கவுன்சிலிங்கே நம்ம வந்து சரி பண்ணிடலாம். இதே நீங்க வந்து சிவியர் லெவல் ஆஃப் டிப்ரெஷன் வித் சூசைடல் ஐடியேஷன், ஹோப்லெஸ்னஸ், ஒர்த்லெஸ்னஸ், இந்த மாதிரி வந்து இந்த மாதிரி ஃபீலிங் எல்லாம் வந்துருச்சு, ஹெல்ப்லெஸ்னஸ் ஃபீலிங் எல்லாம் வந்துருச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பா மெடிசன் எடுத்துக்கணும் சார். சைக்காட்ரிஸ்ட் அவங்க பார்த்தே ஆகணும். கண்டிப்பா சைக்காட்ரிஸ்டோட சப்போர்ட்ல தான் நம்ம ஒர்க் பண்ணணும். ஸோ இதுதான் வந்து ரீசன். யாரெல்லாம் மெடிசன் எடுக்கலாம், யாரெல்லாம் சைக்கோதெரபி எடுக்கலாம், யாரெல்லாம் நீங்க யாருமே பார்க்க வேண்டாம். சேடு ஒரு வாரம் முடிக்க இருக்கும், ஒரு நாள் வந்து ஒரு வாரம் முடிக்க இருக்கும், சரியா போயிடும். அதுவே அது வந்து பிரச்சனை இல்லை. ஓகேங்களா? தேங்க்யூ திவாகர் சார். சார் வேர் யூ ஆர் ஃப்ரம் சார்? இவ்வளவு சூப்பரான கொஸ்டின் கேட்டிருக்கீங்க டாக்டர் திவாகர் சார். ஓகே, Red Dragon is leaving. Okay, thank you Red Dragon for entertaining with a lot of other questions. Thank you so much and best wishes Red Dragon. Okay, and இப்போ chance to mic. யாராச்சும் மைக்ல பேசுறீங்களா? ஏதாச்சும் உங்க ஸ்கூல் வந்து ரெப்ரசன்ட் பண்ணுமா? உங்க ஸ்கூல் பேர்லாம் நான் இங்க சொல்றேன். உங்க ஸ்கூலோட அட்ரஸ் அதை போட்டுங்க. உங்க ஸ்கூல் நேம் அண்ட் எந்த ஊர்ல இருந்து வந்திருக்கீங்கன்னு சொல்லி டைப் பண்ணுங்க. I just read it out. Let's see how many students are here. If you have a video also, you can show the video. We'll take a screenshot. Okay, ஸ்கூல் வந்திருக்கீங்க? கத்ரி மெட்ரிகுலேஷன், GHS பழமதி. கொஞ்சம் நீங்க டைப்பிங் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதெல்லாம் நான் வந்து படிச்சிருவேன். ஓகே, சூப்பர். யாராச்சும் நீங்க அன்மியூட் பண்ணி பேசணும் அப்படின்னா நீங்க வந்து பேசலாம். உங்களுக்கான அந்த அந்த ரியாக்ஷன் இருக்கு இல்லையா, கை சிம்பிள் வர மாதிரி ஒரு ரியாக்ஷன் இருக்கு, ரைசிங் ஹேண்ட் சொல்லுவாங்க. அந்த ரைசிங் ஹேண்டை நீங்க கிளிக் பண்ணீங்கன்னா நீங்க பார்க்கலாம். இங்க நான் அது ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தரேன். GHS மண்ணப்பட்டி மதுரை, மண்ணாப்பட்டி மதுரை. வா, சூப்பர். மதுரையில இருந்து வந்திருக்கீங்க, ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம். கவர்மெண்ட் ஹையர் ஸ்கூல், தேங்க்யூ சோ மச். வேற யார் வந்திருக்கீங்க? இந்த இதெல்லாம் எட்டிப்பட்டியில இருந்து வந்திருக்கீங்க, கவர்மெண்ட் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல், P எட்டிப்பட்டி. தேங்க்யூ சோ மச். சர்டிபிகேட் உங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் சர்டிபிகேட் வாங்கிக்கலாம். ஒரு தடவை அதை போட்டுருங்க. அந்த கூகுள் லிங்க் இப்ப போடுவாங்க பாருங்க, கூகுள் லிங்க் காப்பி பண்ணிக்குவாங்க. எல்லா ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட பேரையும் ஒருத்தரே நீங்க டைப் பண்ணி நீங்க போட்டீங்கன்னா சர்டிபிகேட் ஒருத்தருக்கா ரிலீஸ் ஆயிடும். ஸோ ஐ வில் பி வெரி ஹாப்பி டு கிவ் சர்டிபிகேட் டு எவ்ரி ஒன். ஒரே மெயில் ஐடி கூட நீங்க வந்து கொடுத்து சர்டிபிகேட்னா நீங்க ரிசீவ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ பாருங்க, இப்போ உங்களுக்கு வந்திருக்கு. நீங்க வந்திருக்க ஸ்கூல் எட்டிப்பட்டி ஸ்கூல்ல இருந்து சரி, அந்த இன்னொரு ஸ்கூல்ல இருந்தும் நீங்க கண்டிப்பா சென்ட் ஜோசப் ஸ்கூல் சின்னாலப்பட்டியில இருந்து வந்தீங்க, அவங்க எல்லாம் கொஞ்சம் இருக்க சர்டிபிகேட் எல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்குவாங்க. கிறிஸ்டியன் மெட்ரிகுலேஷன் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல், திண்டுக்கல் டிஸ்ட்ரிக்ட், ஒட்டன்சத்திரம். வாவ், congratulations, thank you so much. And today is the most interesting day. The World Mental Health Day falls on October 10th. இன்னைக்கு அக்டோபர் 10th நம்ம வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட் இங்க கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்கோம். ரொம்ப அழகா 25 hours கண்டினியூஸா நம்ம ப்ரோக்ராம் பண்ணி பெரிய வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட் அச்சீவ் பண்ணிருக்கோம். இந்த வேர்ல்ட் ரெக்கார்டு உங்களோட நான் ஷேர் பண்ணிக்கல ரொம்ப பெருமைப்படுறேன். நீங்க எல்லாம் வந்ததுனாலதான் இந்த வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட் இவ்வளவு சக்சஸ்ஃபுல்லா வந்திருக்கு. தேங்க்யூ சோ மச் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஒன் ஹஸ் ஷேர்ட் யுவர் டைம். உங்களோட டைம் மற்ற இடத்துல விட்டுட்டு இந்த ப்ரோக்ராம் அட்டென்ட் பண்ணி கற்றுக்கணும் வந்ததுக்காகவே என்னோட மனமார்ந்த நன்றிகள். இந்த ப்ரோக்ராமை வந்து சப்போர்ட் பண்ணி கொடுத்த நம்மளோட தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் மினிஸ்டர் ஆஃப் எஜுகேஷன் அவங்களுக்கு என்னோட மனமார்ந்த நன்றிகள். அண்ட் நம்மளோட டைரக்டர் ஐயாவுக்கு, டைரக்டர் ஆஃப் எஜுகேஷன் ஐயாவுக்கு என்னோட மனமார்ந்த நன்றிகள். அண்ட் ஜாயிண்ட் டைரக்டர் மேடம் சாந்தி மேடம்க்கு என்னோட மனமார்ந்த நன்றிகள். அவங்களோட எஃபோர்ட்ல தான் இவ்வளோ பெரிய ஸ்கூல்ஸ்க்கு நம்ம ரீச் ஆயிருக்கோம். தேங்க்யூ சாந்தி மேம் ஃபார் ஆல் யுவர் எஃபோர்ட்ஸ். தேங்க்யூ மேம். And St. Anne's Girls Higher Secondary School, எறையூர், கள்ளக்குறிச்சி. சூப்பர், கங்க்ராச்சுலேஷன், தேங்க்ஸ் ஃபார் கமிங். அண்ட் இப்போ நீங்க உங்களுக்கு இந்த லிங்க் போட்டிருக்காங்க இல்லையா, அந்த லிங்கை காப்பி பண்ணிக்கோங்க.
இன்னைக்கு நாளைக்குள்ள உங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸோட பேரெல்லாம் டைப் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா டெஃபினட்டா வந்து உங்களுக்கு சர்டிஃபிகேட் ரிலீஸ் ஆயிடும். ஓகேங்களா? ஸோ ஹவு டு ஓவர் கம் ஸ்டேஜ் ஃபியர் அண்ட் ஓவர் திங்கிங் அண்ட் ஸ்டே ரிலாக்ஸ். ரொம்ப சிம்பிளுங்க. ஸ்டேஜ் எல்லாம் பயன்படுத்துறதே இல்லைங்க. இதே ஸ்டேஜ் தான் நான் நின்று பேசிட்டு இருக்கேன், முன்னாடி 150 பேர் இருக்காங்க. நான் பயப்படுறேன்னா அப்படி கேட்டா நான் பயப்படல. ஏன்னா ஸ்டேஜ் என்னைக்குமே பயன்படுத்தாதுங்க. ஆனா நீங்க வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பயம் வரும். ஏன் பயம் வருது அப்படின்னா இட் இஸ் த ப்ராப்ளம் ஆஃப் நாட் த ஸ்டேஜிங், இட்ஸ் ப்ராப்ளம் ஆஃப் ஹவ் யூ சி த ஸ்டேஜ். உங்களோட சிந்தனை என்ன ஸ்டேஜுக்கு வரும்போது அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். இப்பதான் லிங்க் அமிச்சோம் அப்புறம் மேம், இன்னொரு தடவை கூட அமிச்சுட்டு சொல்றேன், இன்னொரு தடவை அமிச்சிருங்க லிங்க். ஓகே, ஸோ இப்போ என்னன்னா ஸ்டேஜை பத்தி எனக்குள்ள என்ன தோணுதுங்கிறது தான் இம்பார்ட்டன்ட். ஐயோ என்னை பார்ப்பாங்களா, சிரிச்சிருவாங்களா, என்னை பத்தி தப்பா பேசிடுவாங்களா அப்படிங்கிறத பத்தி நான் வளரிட்டே இருந்தேன், பேசிட்டே இருந்தேன் அப்படின்னா எனக்கு பயங்கரமா வந்து பயம் வந்துடும். அது பரவாயில்லடா, பார்த்தா பரவாயில்ல, பேசினா பரவாயில்ல, ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை, நான்லாம் போய் பேசிடுறேன் அப்படின்னு நமக்குள்ள ஒரு கான்பிடன்ட் பில்ட் பண்ணிட்டு வாங்கலேன், யாரும் உங்களை பயமுறுத்தவே மாட்டாங்க. இதுதான் ஸ்டேஜ் ஃபியர் ஓவர் கம் பண்றதுக்கான ஸ்ட்ராட்டஜி. கவர்மெண்ட் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல், பல்லாமதி, வேலூர். சூப்பர் சூப்பர், தேங்க்யூ so much for coming. And there is another question, sir, how to overcome stress and how to become emotionally strong. தனுஷ் குமார் கேட்டிருக்காரு. சார் ஸ்ட்ரெஸ் இதெல்லாம் வந்து சார் நீங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க, யாருமே நம்மள ஸ்ட்ரெஸ் ஆக்க மாட்டாங்க சார். ஏன்னா ஸ்ட்ரெஸ் ஒண்ணு யாரும் கொடுக்க முடியாது சார். நீங்க யாரையா ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணுவீங்களா? நீங்க யாராச்சும் என்ன ஸ்ட்ரெஸ் பண்ண முடியுமா? இப்ப முடியாதுங்க. உங்களால எனக்கு திட்டதான் முடியும், பேசதான் முடியும், கத்ததான் முடியும், ஏதோ ரெட் போர்ட்ஸ்ல பேசதான் முடியும். பட் யூ cannot give stress to me. It is difficult to make me stress. Okay, stress is not given by someone, stress is within. We have to take stress, not the other person is giving stress. Okay, so handle with wisely. யாருமே பயமுறுத்த முடியாது, யாருமே பதட்டப்பட முடியாது. நீங்க தான் போட்டு குழப்பிக்கிறீங்க, அதாயிருமா இதாயிருமா, அப்படி நடந்துருமா இப்படி நடந்துருமா, அவங்க சொல்லுவாங்க இவங்க சொல்லுவாங்க, இப்படி நடக்கும் அப்படி நடக்கும், போட்டு பயங்கரமா குழப்பிக்கிறதுனாலதான் உங்களுக்கு ஸ்ட்ரெஸ்ஸே வருது. ஒன்னும் ஆகாது, கொஸ்டினே கேட்காதீங்க, அடந்தா பாத்துக்கலாம், ஆனா பாத்துக்கலாம், வந்தா பாத்துக்கலாம், இப்படி ஆன்சரை சொல்லி பாருங்க. ஸ்ட்ரெஸ் கிடையாது, ஒண்ணு கிடையாது. நம்மள மாதிரி கான்ஃபிடன்ட் பர்சன் யாருமே கிடையாது. ஸோ கதிர் மெட்ரிகுலேஷன் ஸ்கூல் காஞ்சிபுரத்துல இருந்து, very best program for nowadays kids. One important question, sir. I am Sundarvanam from Kadiri Matriculation. So, yeah, please ask the question, please. Thank you, Kadiri Matriculation Kanjipuram, for joining. உங்களுக்கான கேள்விகள் இருந்தா நீங்க கேட்கலாம். என்ன கேள்வி உங்களோடது? நீங்க வந்து இங்க வந்து கூட கேட்கலாம். இப்போ நீங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு மைக் கொடுக்குறேன், நீங்க மைக்ல கூட என் கூட பேசலாம். அண்ட் இதை பார்த்துட்டு இருக்க எல்லாத்துக்குமே நீங்க பேசுறது கேட்கும். இங்க ஒரு 150 பேர் என் முன்னாடி உட்காந்து இருக்காங்க, அவங்களுக்கும் கேட்கும். நீங்க எதாவது கேள்வி கேட்கிற மாதிரி நீங்க கேட்கலாம். கரூர்ல இருந்து CSI BHS ஸ்கூல்ல இருந்து வீடியோ ஆன் பண்ணிருக்கீங்க. If you want to ask any question, you can ask, or if you want to share feedback, you can also share. யா, கேள்வி கேக்குறீங்களா? Okay. Yeah, ZKM Metric Higher Secondary School, Bodi Naikanur. Wow, super. Bodi Naikanurல இருந்து ZKM Matriculation வந்து இருக்கீங்க, ரொம்ப சந்தோஷம். So kindly send the link for students exam fear overcome. GH பல்லப்பட்டி. Okay, உங்களுக்கு அந்த PPT வேணுமா? அந்த PPT வந்து என் நம்பர் எடுத்துக்கோங்க, அந்த நம்பர்ல எனக்கு மெசேஜ் பண்ணுங்க, நான் உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே அனுப்பிச்சிடுறேன். 9894593293 இதான் நம்பர். இந்த நம்பருக்கு உங்க ஸ்கூல் பேரை போட்டு மெசேஜ் பண்ணி எந்த PPT வேணும்னு கேளுங்க, அந்த PPT நான் உடனே உங்களுக்கு அனுப்பிச்சு வைக்கிறேன். ஓகேவா? ஓகே, ரைட், தேங்க்யூ. என் நம்பர் இருக்குங்க, அந்த நம்பர்ல எனக்கு அனுப்பிச்சிருங்க, அதுல நான் உங்களுக்கு வந்து PPT ஷேர் பண்ணுறேன். Okay, any questions? All right, so I think we done the session. YouTube la irundhu vandirukku question. Clinical psychologist in World Mental Health Day வந்து celebrate பண்ணிருக்கோம். நம்ம Best program for kids, sir, it is excellent program. Okay, edu question enga okay. மதுரை பிளாக் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருந்து சேதப்பட்டியில இருந்து கவர்மெண்ட் ஹையர் ஸ்கூல் ஏழுமலையில இருந்து வந்திருக்காங்க. யூடியூப்ல ஜாயின் பண்ணிருக்கீங்க, ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஃபார் கமிங். அண்ட் கதிரி மெட்ரிகுலேஷன் காஞ்சிபுரத்துல வந்திருக்கீங்க. அண்ட் அடகப்பாடி தருமபுரி GHS ஸ்கூல் அடகப்பாடி தருமபுரியில இருந்து வந்திருக்கீங்க, ரொம்ப தேங்க்ஸ். யூடியூப்ல நீங்க எல்லாம் ஜாயின் பண்ணிருக்கீங்க, ரொம்ப நன்றி. ஓகே, nowadays kids up to higher studies reading habits are very low level. How
improve reading interest and avoid cell phone from. ஓகே சார், ரொம்ப சிம்பிள். இன்னைக்கு வந்து குழந்தைகளுக்கு ஏன் ரீடிங் வந்து டிஃபிகல்ட்டா இருக்கு அப்படின்னா, அவங்க இந்த மாதிரி மொபைல்ல வந்து ரொம்ப அதிகமா இன்வால்வ் ஆகுறதுனாலதான் அவங்களுக்கு வந்து ரீடிங் வந்து கம்மியா இன்ட்ரெஸ்ட் கம்மியா இருக்கு. ஸோ அதனால நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னன்னா, அவங்க அந்த மொபைல்ல இருந்து எப்படி வெளியில வருதுன்னு முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும். அது தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்கனாலே ஆட்டோமேட்டிக்கா அவங்க வந்து இம்ப்ரூவ் ஆயிடுவாங்க. அவங்க வந்து ஸ்டடீஸ்ல இன்ட்ரெஸ்ட் எப்போ வரும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, நான்லாம் ஏன் படிக்கணுங்கிற எண்ணம் வந்துட்டா போதும், இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துடும். ஒரு காரணத்தை கண்டுபிடிக்க சொல்லுங்களேன். அது காரணம் கண்டுபிடிக்கலன்னா இப்படிதான் அனிமேல போய் உட்காந்துட்டு, ஃப்ரீ ஃபயர்ல போய் உட்காந்துக்கிட்டு அப்படி ஜாலியா டைம் பாஸ் பண்ணிடுவாங்க. ஒரு காரணத்தை கண்டுபிடிக்கணும். உங்க ஃபேமிலிக்கு நீ எல்லாம் ஏன் படிக்கணும், நீ எல்லாம் படிச்சு என்னத்துக்கு நீ எல்லாம் படிக்கணும், அந்த காரணம் உங்களுக்குள்ள வரணும். நான்லாம் எதுக்கு படிக்கிறேன் தெரியுமா, இதுக்குதான் நான் படிக்கிறேங்கிற எண்ணம் உங்களுக்குள்ள எப்ப டெவலப் ஆகுதோ அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த எக்ஸ்டர்னல் இன்ஃபுளுன்ஸ்ல இருந்து வெளியில வந்து சூப்பரா நீங்க வந்து ரெடி ஆயிடுவீங்க. செம்மையா நீங்க படிக்க ஆரம்பிச்சிருவீங்க. இதை பத்தில கவலையே பட மாட்டீங்க. அதனால ஒரு காரணத்தை மட்டும் கண்டுபிடிக்க சொல்லுங்க. அந்த காரணம் மட்டும்தான் ஒருத்தங்களை தெளிவா ஆக்கும். இல்லைன்னா இந்த மாதிரி மூவிலையும் இந்த மாதிரி ஆன்லைன் கேம்ஸ்லயும் இந்த மாதிரியான சில விஷயங்கள்லயும் அவங்க ரொம்ப இன்வால்வ் ஆகி செல்போன் இதெல்லாம் போய் ரொம்ப டிஸ்டர்ப் ஆயிடுவாங்க. ஸோ அதனால டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் செல்ஃப். அதுக்கு ஒரே காரணம் தான், நான்லாம் ஏன் படிக்கணுங்கிறது நீங்க 10 தடவை கேள்வி கேளுங்க. நான்லாம் ஏன் படிக்கணும், நான்லாம் ஏன் படிக்கணும், நான்லாம் ஏன் படிக்கணும் 10 தடவை கேளுங்க. 10 தடவை 10 டிஃப்ரெண்ட் ஆன்சர் சொல்லுங்க. ஏதோ ஒரு ஆன்சர் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும், எமோஷனலா ஃபீல் ஆகுது, அந்த ரீசன் கண்டிப்பா வச்சுக்கோங்க. இப்ப என்னை கேட்டீங்கன்னா, நான்லாம் ஏன் படிக்கணும்னு கேட்டீங்கன்னா, எங்க அப்பா ஒரு டிரைவரோட பையன் நான். எங்க அப்பாவை வந்து இல் ட்ரீட் பண்றாங்க, அவங்களுக்கு நான் பெருமைப்படுத்தணும்னு சொல்லி நான் படிச்சு பெரிய ஆள் ஆயிருக்கேன் அப்படின்னா ஒரே ஸ்ட்ராங் ரீசன், ஐ வாண்ட் டு மேக் மை பேரண்ட்ஸ் ப்ரௌட். நாங்க டிரைவர் ஃபேமிலிடா, டாக்டர் ஃபேமிலிடா அப்படின்னு நாங்க மாத்தணுங்கிற எண்ணம் எனக்குள்ள வந்துச்சு. நாங்க வெளிநாட்டுக்கு போகக்கூடிய ஒரு பெரிய ஃபேமிலியா மாத்தணும்னு காமிச்சேன். நாங்களாம் கார்ல போற ஒரு ஃபேமிலின்னு காமிக்கணும்னு நினைச்சேன். அவ்வளவுதான். எங்க அப்பாவை நான் அப்படி பார்க்க வைக்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன். எங்க அப்பாவை நான் பார்க்க வச்சேன். எங்க அப்பா அழுதுட்டாரு. எல்லாரும் நம்மள பாக்குற மரியாதை கொடுக்கறது எங்க அப்பாவுக்கு ரொம்ப ஃபீல் ஆயிடுச்சு. இவ்வளவுதான் சார். என்ன சார், ஒரு அப்பாவுக்கு ஒரு பெரிய கடமை, நம்ம வந்து அவங்களுக்கு நல்ல பேர் எடுத்து கொடுக்கறது. ஒரு பையனா இதை கூட செய்யலன்னா என்ன. எங்க அப்பா எல்லாம் அப்படியே ஒரு பெருமை சார். எங்க அப்பா எல்லா சொந்தக்காரங்களும் எங்க அப்பாவை பார்த்து, உன் பையன் நல்லா வந்துட்டான், நல்லா படிச்சுட்டான், நல்லா எல்லாம் வந்துட்டான் அப்படின்னு சொல்றது அவங்க சொல்ல வச்சேன். இதுதான் என்னோட சிந்தனை. நான்லாம் ஏன் படிக்கணும்னு கேட்டீங்கன்னா, இதுக்குதான் நான் படிக்கணும், இதுக்காகவே நான் படிக்கணும் அப்படிங்கறத எனக்குள்ள இருந்துச்சு. அதனாலதான் டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் இல்லாம நான் படிச்சேன். சோ அப்ப உங்களுக்குள்ள ஒரு காரணத்தை கண்டுபிடிங்க. மொபைலாவது மண்ணாவது தூக்கி எறிஞ்சிட்டு வாடா படிக்கலாம்னு சொல்லி ஒரு 10 பேர் சேர்ந்து படிச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, அப்படி படிப்பீங்க. அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் நல்ல ஃப்ரெண்டா அமைப்பாங்க. இப்ப நீ புக் எடுத்தா ஒரு திட்டுறா அப்படின்னா அவங்களும் ஃப்ரெண்டு கட் பண்ணி விட்டு போயிரு. அந்த மாதிரி படிக்கிறதுக்கு ஒரு காரணத்தை கண்டுபிடிச்சிட்டா போதும், சூப்பரா படிக்கலாம். ஆல்ரைட். சோ nowadays without ambition students are come to school, without ambition we are achieve our goal. Please advise to the students. சோ அப்ப நாம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, சார் ஆம்பிஷன் ஒண்ணு இல்ல, உனக்கு என்ன தேவைன்னு கண்டுபிடிங்க, அதான் ஆம்பிஷன். அதான் இப்ப சொல்லிட்டு இருக்கேன் சார். உங்களுக்கு என்ன வேணும் நீங்க முதல்ல உங்களுக்குள்ள கேளுங்க சார். ஏன்னா யுவர் பாடி அண்ட் மைண்ட் இஸ் வெரி வெரி ஹாப்பி டு ஹெல்ப் யூ. அப்ப நீங்க வந்து என்ன வேணும் முதல்ல உங்களுக்குள்ள கேளுங்க. அதெல்லாம் எனக்கு என்ன வேணும், நான் என்ன பண்ணணும், என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு கேளுங்க. ஆட்டோமேட்டிக்கா நாம வந்து ரெடி ஆயிடலாம். சோ அதனால என்னங்கிற காரணங்கள் தான் ரொம்ப ரொம்ப தேவைப்படுது. சரிங்களா? So with this I'll stop my presentation. In the 25 hours of mental health training program conducted by KPR Institute of Engineering and Technology, supported by Rotary Club of Salem Gymkhana, and in the host பண்ணது Mental Health and Happiness Club of KPR IT சேர்ந்து நடத்தின இந்த 25 hours of mental health and training program. இந்த 11 மணிக்கு இந்த ப்ரோக்ராம் 25 மணி நேரத்தை கடந்து இப்ப இந்த ப்ரோக்ராம் இங்க முடிவடைகிறது. சோ இந்த ப்ரோக்ராமுக்காக வந்த எல்லா ஸ்கூல்ல இருந்தும் எல்லா பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ்க்கும் என்னோட மனமார்ந்த நன்றிகள். என்னோட பெஸ்ட் விஷஸ் டு எவ்ரிஒன். பி ஹாப்பி, ஆல்வேஸ் ஹாப்பி. உங்களோட மென்டல் ஹெல்த்தை நல்லா பாத்துக்கோங்க, அப்படியே அழகா வாழ்க்கையில ஜெயிச்சிடலாம். ஸோ வித் திஸ் ஐல் ஸ்டாப் மை பிரசன்டேஷன். நாங்க வேலிடிட்டி ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள மூவ் ஆன் ஆகுறோம். இந்த ப்ரோக்ராம் இதோட முடியுதுங்க. ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. உங்களோட சந்திச்சதுல 2 நாள் பயணம் செஞ்சதுல நான் ரொம்ப மகிழ்ச்சியா ஃபீல் பண்றேன். உங்களுக்கு என் நம்பர் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். உங்களுக்கு பிபிடி வேணும்னா கண்டிப்பா நீங்க வந்து பிபிடின்னு சொல்லி எனக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க, நான் உங்களுக்கு அனுப்பிச்சு வைக்கிறேன். உங்களுக்கு சர்டிபிகேட் வேணும்னா லிங்க் ஆல்ரெடி அனுப்பிச்சிருக்கோம், அந்த லிங்கையும் நீங்க ஃபில் பண்ணுங்க. உங்க கிளாஸ்ல 60 பேர் இருக்காங்க, 100 பேர் இருக்காங்க, 100 பேரோட பெரிய ஃபில் பண்ணுங்க, 100 பேருக்கு சர்டிபிகேட் வரும். சரிங்களா? இது எல்லாமே நம்ம பண்ணலாம். தேங்க்யூங்க, ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. டேக் கேர். அண்ட் இந்த ப்ரோக்ராம் இங்க முடியுது. நாங்க அடுத்து வேலிடிட்டிக்குள்ள போயிடுவோம். நீங்க இருக்கணுங்கிறது நெசசரி இல்லை. உங்களுக்கு எவ்வளவு வேலைகள் இருக்கும், கண்டிப்பா நீங்க பார்க்கலாம். ஒருவேளை இந்த வேலிடிட்டி ஃபங்க்ஷன் நீங்க பார்க்கணும்னாலும் லைவ் போயிட்டு தான் இருக்கு. நீங்க யூடியூப்லயும் பார்க்கலாம், இதே சேனல்லையும் நீங்க லைவ் பார்க்கலாம்.
அண்ட் இதோட என்னோட உரையை முடிச்சுக்கிறேங்க. ஆன் பிகாஃப் ஆஃப் KPR Institute of Engineering Technology, President Manish and my co-trainer Roja Ramani, வாங்க co-trainer Roja Ramani and Manish and the entire team here, we are signing off. And வணக்கம் everyone. வணக்கம் சொல்லு. வணக்கம். Okay. Thank you so much to all the participants who represented so many schools here in this platform. Thanks to each and everyone for traveling with us for this 25 hours. And many from abroad also had joined this event. Thanks for making this a successful event. And I would like to thank our KPR IET management for their tremendous support. And also I would like to thank Rotary Club of Salem Gymkhana, who are rendering immediate spontaneous support. I would thank our president Manish and the team, all the volunteers. Huge applause to them who are awake all over the night. And I don't want to mention each and everyone's name here because I think each one of you have contributed. Thank you so much. Thank you once again. Thank you all. So every participants, இது ஒரு பெரிய ஈவெண்ட். த்ரூ தி ஈவெண்ட் இருந்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். ஸோ எனக்கு வந்து ஒரு ரொம்ப ப்ரௌடான மூமெண்ட் எனக்கு. என்னோட பிரசிடென்ஷிப்பில் என் டீமோட இந்த 25 hours லைவ் ட்ரைனிங் செஷனை முடிக்கிறதுல. ஸோ தேங்க்யூ எவ்ரி ஒன், எவ்ரி ஸ்கூல், எவ்ரி டீச்சர்ஸ், எவ்ரி HODs அண்ட் ஆல் பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ். தேங்க்யூ ஸோ மச். Thank you. தேங்க்யூங்க எல்லாத்துக்கும். இந்த ப்ரோக்ராம் இங்கே முடிஞ்சதுங்க. ரொம்ப நன்றிங்க. டேக் கேருங்க. பை.
विनायकं नमामि तं विनायकं न तेतरादिभीकरं नवोदितार्कभास्वरं न मत्सुरारिनिर्जरं न दादिकापदुत्तरं सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं तमाश्रये परात्परं निरन्तरम् Thank you, Soumya. To begin the valedictory ceremony on a gracious note, I now invite Surya to extend a warm welcome to this gathering through the welcome address. Good morning, everyone. It gives me immense pleasure to extend a warm and heartfelt welcome to this remarkable gathering on the valedictory ceremony of the 25 hours World Record event on mental health awareness, organized by the Mental Health and Happiness Club of KPIT under the mentorship of our beloved clinical psychologist, Mr. Babu Rangarajan sir and Ms. Roja Ramanipal. Over the past 25 hours, we have witnessed an inspiring journey of learning, sharing, and self-discovery. A journey that truly reflects the power of awareness, empathy, and resilience. This record-setting initiative stands as a proud testament to our institution's commitment to promoting mental wellness and holistic growth among students and staff. On behalf of the club, I extend a warm welcome and thank you to our respected principal Dr. R. Devipriya ma'am and all our distinguished faculty members, participants, and dignitaries who have joined us to mark this memorable occasion. As we gather to celebrate the successful completion of this extraordinary event, let us carry forward the message that mental health is not a destination, but a continuous journey to care, understanding, and connection. Once again, a warm welcome to one and all. Thank you. Thank you, Surya, for setting the perfect tone with such heartful words of welcome. Now comes a moment of immense pride and joy for all of us at KPIT. The Mental Health and Happiness Club has accomplished a remarkable milestone, a world record achievement that stands as a testament to our unity, commitment, and passion for mental health awareness. I now invite Dr. P. Ravikumar to make the official announcement of the world record achievement. Good morning, dignitaries on and off the dais, my dear students. So it gives me immense pleasure to do this honor. So before that, what started as a small thought from Babu Rangarajan sir, he said, sir, this year we are still pending, we are not done the world record. This is the 4th record, I guess. So every semester we have a new team, new president comes in, new secretary comes in, new student team comes in. With each president, each 6 months we have been doing a world record. First of all, a big round of applause for Babu Rangarajan. And with this event, I hope the Manish tenure is also getting over. So we'll give a big round of applause for doing all the hard work throughout the day and night. Thank you, Manish. So we'll move on to the official announcement. After 25 long hours, we have done a continuous mental health training program at our institute, and Kalam's World Record is happy to confirm that we have successfully achieved this feat. Please give a big round of applause to Babu Rangarajan and Roja. So I request our principal ma'am to honor Babu Rangarajan sir and Roja ma'am for the gifts.
request our ma'am to give away the certificate to the entire team. I request the student volunteers to hand over the trophy to our principal ma'am. So it's time to honor all the people who have supported us toward the event. So first we are giving the certificate to our principal ma'am, Devipriya ma'am, followed by Saranya ma'am, Amil Selvan sir, Ilango sir, Indra ma'am. Menaka ma'am and Ramesh Babu. So I now request all the student volunteers to join for the photograph. You can come with along with your certificates. We'll have a group photo. எல்லாரும் ஆமா எல்லாரும் கொஞ்சம் க்ளோஸ் ஆவாங்க உனி கொஞ்சம் பக்கத்துல சரி வா அவங்க ரெண்டு பேர் முன்னாடி வாங்க தெரியல சரி அப்படியே சைடுல அப்படியே one thumbs up. Last one video. Successfully completed 23 hours of mental health program training. Okay.
Once again. Successful completed. Yeah, start. 3, 2, 1. Successfully completed. Three, two, one. Yeah, 3, 2, 1. Successfully completed. Okay. 3, 2, 1. Successfully completed. Okay, thank you. கவின் சூப்பரா சென்ஸ் கேப் இல்லாம இது கலாம் சொல்ற கடை கூகுள் மீட்ல வராங்க மீட் ஐடி சார் மீட் ஐடி லேப்டாப் ஆஃப் பண்ணிட்டியா லேப்டாப் ஆஃப் பண்ணிட்டியா லேப்டாப் உன் லேப்டாப் கிளாடி இல்லடா I request Roger Rampani ma'am to say a few words. Very good morning to one and all present here, to all the dignitaries on the dais and off the dais. It gives me an immense pleasure to stand in front of you all after this 25 hours mental health training program. I would like to express my sincere gratitude. There are a list of so many members. First, I would like to thank KPR IIT management, Chairman Sir and Secretary Madam for their continuous support when we went with this idea. They started, okay, you can do, that was the willpower they had given to us. And then we also went to our principal madam, Devi Priya madam. She is like always open. She said, whatever you wanted to do, you start doing it. That is how ma'am gave her support. Thank you so much, madam, for your continuous support. And then Vice Principal Madam Dr. Anusha, she also gave us a tremendous support. Then all our HODs who are here, thank you so much to all the HODs who are not here also. I would like to express my sincere gratitude to all the HODs, all the professors of KPR IIT, and all the faculty, non-teaching faculty. They are also contributed themselves to the technical team, our volunteers from KPR IIT. President Manish, Secretary of Mental Health Club, and all the volunteers. A huge applause to you all from my bottom of my heart. See, yesterday I got through so many technical challenges. Really, I understood how weak I am in technical things. Each and every time I have to call some student, see, this voice is not hearing, the video is not happening, kindly just help me. So each and everyone here sitting, the boys, thank you so much. Thank you so much for being an active participants here. Then I would like to thank the Tamil Nadu government who supported. When sir went to Chennai, they immediately, sir gave me a call and said, they are ready to support us. This is going to be a wonderful event. That's what he promised me. And he was very, he assured himself that this program is going to be a successful event. And
And I would like to thank the Tamil Nadu government as well for their continuous support. Where many schools, I think you all saw from various districts, they had participated, and thanks to that. Then I would like to thank our immediate sponsors, Rotary Club of Salem Gymkhana. Within one day, they rendered their support. The president, he's a well-known person to us, and immediately seeing the flyer, he said, "We are here to sponsor. We are ready to support you. Whatever your need is, just tell us." So that is how Rotarian Kamaraj Pillai sir and the club, Rotary Club of Salem Gymkhana, they have supported, and they also addressed in the inaugural through Zoom. They came. Thanks to them. And then I would like to thank all the students here who also participated in online as well as offline. Few schools came into our during the session. I would like to thank the admission team whoever had bought the schools. Thanks to the admission team as well. And I would like to thank my family members, my mother-in-law, Mrs. Savitri. Without them, I can't stand here. My daughter, Mogisha and Darita, leaving me frequently. I travel frequently. So they are the moral support. Thanks to Mogisha and Darita here. And it gives me more, I feel very emotional right now. She prepared a PPT for me, and she was there all the way. My daughters, I would definitely like to thank them. And last but not least, my husband. Without him, I'm not here. I always would like to thank him. Everybody is feel for their success. They are thinking about only their success. Everybody wants themselves to be successful, but this man is always there behind me to make saying that my wife is here. She's also with she wants to fly with the flying colors, and he always makes sure that I should also reach his heights. So thank you so much, for being such a supportive husband. I don't know how many of you, maybe you're all students. You can connect with your parents. My parents are no more. After my parents, he is taking care of me like my father and mother, and everything he means to me. Thank you so much to Satish. I forgot you, who came all the way from Salem. Thank you so much, Satish, for being here as a technical support. I'll improve my reels also. Thank you, thank you. So I forgot even my Ravi sir. Sir, thank you so much. Shasta and all the international students, thanks to everyone for making this 24 hours mental health training a very grand success. As Sir dreamt, I didn't dream that much. Sir was the one who initiated. He made the seed. I think we made it into a plant and we made it ripe as a fruit, and it is ripe today by 11:30. 11:40, I guess. So thanks to all for your support. Thanks to each and everyone. Thank you once again. அவங்க ஜாயின் பண்ணிட்டாங்களா கலாம் அதுல வந்துட்டாங்களா அவங்க பேச முடியுமா இப்ப மேடம் நீங்க இப்ப பேசலாம் அவங்க மேடம் நீங்க பேசலாம் மேடம் Hi, good morning to all. So we did a great job here. நீங்க வந்து பண்ணிக்க ஒரு விஷயம் பாத்தீங்கன்னா not like that ஈஸியான ஒரு விஷயம் கிடையாது. 24 hours அப்படிங்கிறது 25 would be the 25 hours. Okay. இது வந்து அபிஷியலா நம்ம சைடுல இருந்து உங்களுக்கு ரெகக்னைஸ் பண்ணிருக்காங்க. லாங்கஸ்ட்
கண்டினியூஸா நீங்க பண்ணிருக்கீங்க இல்லையா இந்த ஸ்பீச் மேரத்தான் அப்படிங்கிறது. ஸோ மென்டல் ஹெல்த் அதுவும் நீங்க கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு இந்த டே இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்டு மென்டல் ஹெல்த் டே. ஸோ இந்த டேல கம்ப்ளீட் பண்ணது we really appreciate. மிஸ்டர் and then Rosa and then அவங்களுக்குமே வந்து நம்ம grateful and appreciated their team and everyone. So next event like that. So all the best the team. So appreciated the team. Thank you one and all. Thank you, Thank you, madam. madam. Thank you, madam. Thanks for your support. Alright, ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பியான தருணம். இது வந்து எனக்குமே ஐடியாஸ் ஆஃப் எக்ஸிகியூஷன் இஸ் ஆல்வேஸ் ஹாப்பினஸ், ரைட்? We had an idea 10 days before or 20 days before, I guess. Me and Ravi sir was discussing about there is an event, and we pulled Manish, and Manish also contributed a lot of ideas, and along with our team and board members also we discussed. And with that, we got a confident, yes, definitely we are going for world record and the longest continuous marathon. And what we did is, we were thinking of 48 hours actually, along with around 24 program, 12 trainers. We were thinking of 12 trainers to be included and 24 programs and 48 hours we planned. So finally what happened, actually we added almost a month before, 1.5 months before, I guess. 1.5 months before, our idea is for bringing 12 trainers. And slowly what happened is we diluted and then we come up with 36 hours, and it is a long hours, two nights it is difficult to wake up and all the people will get sick, so we reduced it to 36. And again we decided we're reducing the content, so why don't we go for 30 hours. And finally one day which popped up, no more trainers, me and Roja is going to do this training program, so we decided 30 hours. So what we thought is maybe 30 hours is very long to end in the evening. I don't know whether my health will be sufficient to stand enough to stop, so we decided to shrink into 25 hours, so that 11 o'clock we can finish. So somehow we brainstormed with ideas we created, and we decided to do. And me and Roja has been fighting how it is possible 2 person to get into 25 hours. Then finally Roja decided yes, it is possible. She took 1 day to convince her idea, and next day she decided yes, it is possible, I support you, definitely we'll make it happen. 25 hours is very simple, and we have to plan accordingly how many programs you are going to do, how many programs I'm going to do, like that we decided, and we planned accordingly. And with the support of Ravi sir, all the technical arrangements, approvals and all those stuffs were all alone. Ravi sir is always there backbone. Thank you so much, Ravi sir. When approval happens, that in the place, the களத்துல இறங்கி வேலை செய்யறதுக்கு ஒரு பெரிய டீம் வேணும். அதுக்கு மனிஷ்க்கு நான் ரொம்ப நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கேன். மனிஷ் எஸ் சார் இட் இஸ் பாசிபிள் அப்படின்னாரு. நான் சொன்னப்ப நீ தனியா சொல்லாத அப்படின்னு. என்ன சார், நாங்களும் ஆல்ரெடி டீம்ல பேசிட்டோம், and everybody is ready to support அப்படின்னு சொன்னாங்க. Really I'm happy, all the team members, the core team எல்லாருமே நீங்க இறங்கி இந்த இடத்துல வேலை செஞ்சு, அதுவும் நைட்லாம் நான் பார்த்தேன் தூங்காம நீங்க எனக்கு அவ்வளவு சப்போர்ட் பண்ணது, really happy, And from Nepal, they were here, 3 students. They were in the corner, they were supporting me. They don't understand the language what I'm speaking, but still they are laughing, still they're clapping for me. The last night, I really appreciate, your commitment, long hours you have been waking up and you're supporting. And I want to thank Manish and Shasta, and then Roopman, and then Suryan, and then, sir, I really forgot your name. Pranav, and the team boys here, Pranit. இன்னைக்கு அவரோட பர்த்டே, அன்னைக்கு இன்னைக்கு அவர் வந்திருக்காரு. பிரின்சிபல் மேடமோட ஹாப்பி பர்த்டே விஷஸ். கண்டிப்பா பிரின்சிபலுக்கு நீ ஒரு ட்ரீட் வைப்பேன்னு தெரியும். தேங்க்யூ. ஸோ நைட் நம்மளோட தான் இருந்தாருங்க. அவ்வளோ பர்த்டே பார்ட்டி பாயா இருந்தா கூட நைட் நம்மளோட ரொம்ப நேரம் இருந்து இந்த டெக்னிக்கல் சப்போர்ட் அவ்வளோ வேலைங்க.
அது அவ்வளவும் இறங்கி அவர் ஒருத்தராகவும் அவர் கூட வந்து சேலத்துல இருந்து சதீஷ் சொல்லி என்னோட பார்ட்னர், அவரு பிராண்டிங் பார்ட்னர், அவர் வந்திருக்காங்க. அவரும் சேர்ந்து ரொம்ப நைட் தூங்காம அவ்வளோ ஒர்க்கு. கிங்கெல்லாம் நான் பார்த்துட்டே இருந்தேன். கிங் இஸ் கிங் மாதிரி நைட்லாம் உட்காந்து பயங்கரமா வேலை பார்த்து பட் என்டையர் டீம் ஐ ரியலி லவ்ட் இட். இதெல்லாம் மெமரிங்க. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் வாட் வி டிட் வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட் இஸ் ஆல் அபவுட் மெமரிங்க. நம்ம லைஃப்ல என்னைக்காச்சும் ஒரு நாள் வந்து ஒரு டல்னஸ் வரும்போது we have to accelerate ourselves. We have to remember this day. என்னடா 25 மணி நேரம் நம்ம பண்ணிருக்கோம்டா, இவ்வளோ விஷயம் நம்ம இறங்கி பண்ணிருக்கோம், இதவே பார்த்துட்டு இதை பார்க்க மாட்டோமாடா அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் நமக்குள்ள வரணுங்க. அதுதான் நம்ம இதை கிரியேட் பண்ணிருக்கோம். ஐ கிரியேட்டட் a very good bonding with all the people. Last night almost 30+ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நினைக்கிறேன். 30+ இருந்தோம் நம்ம. அங்கங்க குட்டி குட்டியா நிறைய டீம்ல அதனால சரியா தெரியல. ஸோ இந்த இடம் நேற்று நைட் நீங்க பார்த்துருக்கணும். அருமையான ஒரு பிளேஸ். நீங்க கண்கொள்ளா காட்சி. அதை வேற போட்டோ எடுத்து வச்சிருக்காங்க. நாங்களாம் எப்படி கடந்தோம், எப்படி இருந்தோம் எல்லாம் அப்படியே அந்த லாங் நைட் எங்களுக்குலாம் ஒரு 3-4 மணிக்கு தாக்கு பிடிக்க முடிஞ்சிச்சு. அதுக்கப்புறம் சுருட்டாங்க எல்லாம். 4 மணிக்கு நான் எனக்கு தெரிஞ்சு நான் ஒரு 5 மணி செஷன் ஆயிடும். எப்ப நான் தூங்கினேன் 5 மணி நான் பேசிட்டு இருக்கேன். எனக்கே தெரியாது அப்படி தூங்கிட்டு பேசிட்டே இருக்கும்போது அங்கிருந்து சூரியன் வந்து சார் தூங்கிட்டீங்க சார், எதுக்கு சார் 3 செகண்ட் 4 செகண்ட் நான் தூங்கிட்டேன். எனக்கே தெரியல அப்படியே போய் தூங்கிட்டேன். அந்த மாதிரி ஒரு கண்ணை கட்டின நேரத்துலதான் வந்து சூரியன் ஹெல்ப் பண்ணாரு. நான் தூங்காம பாத்துக்கிட்டு இருந்த சாஸ்தா எனக்கு இந்த சுக்கு காப்பி எல்லாம் போட்டு நான் தூங்கினதுக்காக இவரு தான். இவரு தூங்கிட்டாரு. எனக்கு சுக்கு காப்பி போட்டதால தூங்கி இருக்க மாட்டேன் நானு. சோ அந்த அளவுக்கு ஒரு 4 செகண்ட் அது ஒரு ஸ்டேஜ். அந்த தூக்கத்துக்கு முன்னாடி அங்க ஸ்லைட பார்த்து நான் வளர்றேன். ஏன்னா எனக்கு நல்லா அங்க ஏதோ இருக்கு, நான் பாட்டு சொல்றேன் பேசுறேன். இவங்க திட்டுறாங்க சார் என்ன பேசுறீங்க. அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேஜ், பிளாக் அவுட் ஸ்டேஜ் நினைக்கிறேன். அந்த மாதிரி வளரிட்டு இருக்கிற சமயத்துல நான் கொஞ்சம் முடிச்சுட்டேன். அப்படியே மாதிரி தூங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் அப்படியே சமாளிச்சிட்டேன். தட்டி விட்டாரு அப்படியே ஆரம்பிச்சேன். அந்த மாதிரி ஒரு சீன் லைஃப்ல நான் மறக்க மாட்டேன். அந்த சீன் என் மைண்ட்ல அப்படியே இருக்கு. தேங்க்யூ சூரியன், நீங்க உதய சூரியன் மாதிரி வந்து எனக்கு காப்பாத்திட்டீங்க. அந்த மாதிரி ரொம்ப ஜாலியான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். இவ்வளவு பெரிய அனுபவத்தை எங்களுக்கு கொடுத்ததுக்கு. அந்த ரோட்டரி கிளப் ஆஃப் சேலம் ஜிம்கானாவுக்கு மிகப்பெரிய நன்றிகள். அண்ட் தென் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, தமிழ்நாட்டுல இருந்து டவுன் சவுத்ல இருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 200 ஸ்கூலுக்கு மேல வந்தாங்க. ஒரு ஸ்கூல்லயும் மினிமம் 500ல இருந்து 1000 பேர் உட்காந்து இருந்தாங்க. அதை லைட் டெலகாஸ்ட் அவங்க பண்ணி காமிச்சாங்க. அவங்க நம்மளோட இன்ட்ராக்ட் பண்ண விஷயம் வந்து ரொம்ப பெரிய விஷயம். அதுக்கு தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் மினிஸ்டர் ஆஃப் எஜுகேஷன் நான் நன்றி கடன்பட்டிருக்கேன். அவங்க அவ்வளவு அழகா சப்போர்ட் பண்ணி நான் போய் மினிஸ்டர் பிரின்சிபல் செக்ரட்டரியை பார்த்தேன். ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் உடனே அந்த ப்ராஜெக்ட் ரொம்ப பிடிச்சி டைரக்டர் ஆஃப் எஜுகேஷனவே பாருங்க நாங்க அங்கிருந்து போன் அடிச்சாங்க. நான் போனேன். அங்கிருந்து ஒரு ஜேடி அலாட் பண்ணாங்க. ஜாயிண்ட் டைரக்டர் சாந்தி மேம் தான் இவ்வளவு பெரிய இனிஷியேட்டிவ். உடனே என் முன்னாடியே எல்லா சிஓக்கும் எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ட் சிஓக்கும் லெட்டர் போகுது. அங்கிருந்து எல்லாரும் கூப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அந்த அளவுக்கு ஒரு பெரிய பிரம்மாண்டமான ஒரு ஈவெண்டா கொண்டு போனது எனக்கு தெரிஞ்சு தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் பிளேஸ் a மேஜர் ரோல். எனக்கு தெரியும் இங்க இருக்கவங்களா தெரியும். நான் பாட்டுக்கு நான் பார்த்து அதுலயே பேசிட்டே இருப்பாங்க. அவ்வளவு கேள்வி கேட்டுட்டே இருக்காங்க. திடீர்னு பார்த்தா சின்ன ஆலப்பட்டி சொல்றாங்க, தேனி போடி நாயக்கனூர் இருக்கிறாங்க, திடீர்னு தூத்துக்குடிங்கிறாங்க, கன்னியாகுமரிங்கிறாங்க, நாகர்கோயில்ல இருந்து நிறைய கேள்விகள் அவங்க கேட்டுட்டே இருக்காங்க. அந்த அளவுக்கு ரொம்ப எங்கேஜிங்கா வச்சிருந்தாங்க. ஸோ அதனால ஐ எம் வெரி வெரி தேங்க்ஃபுல் டு தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட். அண்ட் முக்கியமா இதை வந்து அங்கீகாரம் பண்ண வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட் கம்பெனி, நம்மளோட கலாம் வேர்ல்ட் ரெக்கார்டுக்கு என்னோட மனமான நன்றிகள். இதுக்கு ஒத்துழைச்ச அனைத்து டீம் மெம்பர்ஸ் அண்ட் நம்மளோட ஹெட்ஸ், எல்லா ஹெட் ஆஃப் தி டிபார்ட்மெண்ட் அண்ட் எல்லா ஃபேக்கல்டி மெம்பர்ஸ்க்கும் என்னோட மனமான நன்றிகள். இது ஒரு மெமரி, இது ஒரு தொடக்கம். டெஃபினட்டா இது தாண்டி இன்னும் நிறைய நம்ம செய்யணும்னு ஆசைப்படுறேன். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் த கிரேட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஐ விஷ் யூ ஆல் ஹாப்பி மென்டல் ஹெல்த் டே. உங்க மென்டல் ஹெல்த்தை நீங்க கண்டிப்பா நல்லா பாத்துக்கோங்க. பாத்துக்கல அப்படின்னா நாங்க இருக்கோம் பாத்துக்கிறதுக்கு. எங்களை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. நாங்க இருக்கோம். நன்றி, வணக்கம். தேங்க்யூ. I now invite the beloved principal, Dr. R. Devipriya ma'am, to share a few words. சார் பேசிட்டு திருப்பி வரும்போது again I have to lower the mic. So a pleasant good morning to one and all. Good morning. So first of all, we would, on behalf of our entire institution, management, myself, HODs, directors, so faculty members, students, everyone, we would like to thank and congratulate Dr. Babu Rangarajan sir and 25 hours long shot
So it is not, yes, we all know ஒரு half an hour பேசணும்னாவே வந்து அதுக்கு நம்ம 2 மணி நேரம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பேட்டர்ல நாம இருக்கும்போது 25 ஹவர்ஸ்ங்கிறது வந்து டெஃபினெட்லி இட்ஸ் அ கிரேட் திங். நான் தான் மேம் கிட்ட கேட்டேன், ஏன் மேம் 25 ஹவர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சரி, முன்னாடி எது லாங்கஸ்ட் அப்படின்னு கேட்டா அது 24 ஹவர்ஸ். அது யாரு பண்ணாங்க? அது சார் தான் பண்ணாராம். ஸோ தட் மீன்ஸ் ஹி பிரேக்ஸ் ஹிஸ் ரெக்கார்ட் பை ஹிஸ் ஓன். So that is what ஒரு saying சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா? So we should not compete with anyone else. So we should compete with ourselves. So அந்த பெஞ்ச்மார்க் அந்த டார்கெட்டையும் அவரே கோலே செட் பண்ணிக்கிறாரு. நெக்ஸ்ட் டைம் அவரே அதை வந்து பிரேக் பண்றாரு. So this is his self discipline and compassion. So whatever we call it as. So அந்த ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து மனசுல நம்ம டிட்டர்மைண்டா இருந்தோம் அப்படின்னா டெஃபினெட்லி we will be able to achieve. And the participants, maybe our students, you would have got much experience. Yes, சார் பேசும்போது சொன்னாங்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்திருக்கும். கரெக்டா? ஒரு டெக்னிக்கல் டீம் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்திருக்கும், மேபி சப்போர்ட் பண்ணவங்க ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும், வாலண்டியர்ஸ் ஒவ்வொரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும், ரவி சாருக்கு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும், நேத்து வந்து இன்னைக்கு வந்து மேபி எனக்கு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். மேபி டெஃபினெட்லி ஐ ஹோப் எவ்ரி ஒன் ஆஃப் யூ ஆர் எமோஷனலி intelligent now. We are all mentally stable to handle any situation. Yes, definitely நம்ம லைஃப்ல நிறைய situations வந்து டிஃப்ரெண்டா வரும். So not everything will be as expected. Still unexpected things will happen. It may be good, it may be sometimes disappointing, but whatever it may be, we should accept everything. So அந்த acceptance தான் நம்ம லைஃப்ல வந்து எல்லா இதுமே வந்து கொடுக்கும். அந்த acceptance இல்லாத இடத்துல we cannot survive, we cannot be successful. நேத்து நான் சொன்ன அதே தான் வந்து ரீகால் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். We should be consistent, and in addition to that we should be persistent. கன்சிஸ்டன்டா இருக்க முடியாத சமயத்துல we should be persistent and take care. Our life or journey வந்து it will never stop. So whatever we like it or not, we accept it or not, the journey will continue. Without our consciousness, everything the world around will move. So we have to move along with the world. அதுக்கு வந்து நம்ம மைண்ட் ப்ரிப்பேர்டா இருக்கணும் அப்படின்னா this mental health is very much important. நம்ம physical health சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா? So healthy mind lies in a healthy body. But healthy body எப்படி வரும்? So it will be coming only because of our mental health. நம்ம மைண்ட் எஃபர்ட் போட்டு பண்ணாதான் healthy body maintain பண்ண முடியும். healthy body இருந்தாதான் healthy mind. So it is all dependent. So அது body and mind, soul, everything put together ஒரு coordinated இருந்தாதான் we can be successful. And successfulங்கிறது ரெண்டாவது, we should be happy first of all. And the happinessங்கிறது வந்து நம்மளோட mental health இருந்துச்சுன்னா வரும். And definitely sir, you have played a very great role in developing all our mental health, and thanks to Kalam's world record agency for making this happen, and all the technical team, Satish sir and everyone for making this happen. And finally இந்த ரோஜா கூட இருக்கும்போது ராஜாக்கு எப்பவுமே வந்து சக்சஸ் தான். So best wishes for all of you. Thank you. I invite Dr. Vidya ma'am come forward to receive your world record certificate for your contribution supporting for this event. Thank you so much. As every wonderful day must find its conclusion, it is time to express our heartfelt gratitude to everyone who made this day truly special. I now invite Zara to deliver the word of thanks. A very good morning to everyone. On behalf of the Mental Health and Happiness Club of KPR IT, I take this opportunity to express my heartfelt gratitude to all who made this 25 hours mental health training program a grand success. First and foremost, I extend our heartfelt thanks to our principal, Dr. Devi Priya ma'am, for her constant encouragement and invaluable support in all our initiatives. A special note of appreciation
to our mentors, clinical psychologist Mr. Babu Rangarajan sir and Ms. Roja Ramani ma'am, and to the strong pillars of our club, Dr. Ravi Kumar sir and our president Manish D, for their continuous guidance and motivation. We also extend our gratitude to our esteemed partner, the Rotary Club of Salem Gymkhana, for their collaboration and support in making this world record event possible. My heartfelt thanks to all faculty members, student volunteers, board members, and every participant who contributed their time, energy, and enthusiasm to this remarkable journey. Finally, a big thank you to the audience for your active participation and support throughout the program. With that, we conclude this memorable event with immense pride and gratitude. Thank you all. I request everyone to stay back. There's an anthem being played by the team. Hangover மாதிரி